as Mahanama College put in D.S Senanayake College into bat, and did the D.S Senanayake College batters just bat through the first two sessions quite well. And the young star, and probably a record-breaking innings yesterday, young Muru Bandara got off to a brilliant century, but it was a matter of time for the Mahanama College bowlers to get back into this game. But young Muru Bandara played its ball with its merits and got on to a brilliant century, and breaking Pinero Fernando's record of being the youngest centurion. Young Muru Bandara will be a player to watch out in the future, not only for D.S Senanayake but for Sri Lanka cricket as well. It was a rain-shortened day one last evening, as we were just permitted to play out just 64 overs. So a valuable 26 overs being lost, but this was the star of the day, young Muru Bandara, with a brilliant century. But it was Chamiki Hinadigala at the death of day one, got a couple of wickets to slightly pull things back for Mahanama. It's day two here at the 20th Battle of the Goals, D.S Senanayake versus Mahanama College. And I'll pass on to the commentators. It's over to Gamini Pereira and Kosala. Thank you very much. And as Jen said, we are live from the SSC. This is day two of the 20th Battle of the Goals. It's a slightly overcast condition, and this is how the match proned out yesterday. D.S Senanayake were put into bat by Mahanama. They went on to make 195 for 4 in 63.5 overs. Almost 20 overs, 25 overs in the day were lost due to bad weather conditions and the light. But 100 for Bandara being the highlight of the Senanayake innings. Gunaratna Gamage all getting starts, runner singer, but not really being able to really convert them. Welcome, and Afdal will have a lot of batting to do today. Mahanama, they used 7 bowlers, 2 wickets for Hinatigala. He looked the best out of the lot. A wicket for Sigera and a wicket for Ganepola. But the concerning factor will be the other bowlers going wicketless. So this is how the match went about. The first ball went for a boundary, and then there were a lot of outside edges, but didn't carry the way. This is the first wicket to go. Wrong shot selection from Gunaratna. Then there was a very fruitful partnership for the second wicket. But this is a miscued shot and was caught in the deep. But this is the young man, Bandara, carrying his bat through. He was given good support by the batters who came in. But Bandara just kept things going and went on to make a fantastic 100. But tried to go big, but only succeeded in falling apart. And then the remaining batters got in. But today it will be Afdal, and this is another wicket to fall. And this day. The light meters were taken out, and the play was suspended at 195 for 4. So we are about and ready. This will be a very early. There will be an early start today into the game. Right, but before we go further on, let's go down and see what Asanga and who he has with him. සටනේ ප්‍රථම දිනේදී D.S Senanayake විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ශතකයක් වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ඒ තමයි මියුරු බණ්ඩාර. මියුරුගෙන් අපි අහමු
ඊයේ දිනේදී මේ වාර්තා කරපු ශතකය ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. මම හිතුව නැති දේ තමයි මට ඉතින් ලැබුණේ. ඉතින් මගේ ඉතින් ප්ලෑන් එකක් තිබ්බ ගොඩ කාලේ ඉතින් මේ 100ක් ගානක බිග් මැච් එක. මොකද මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක. ඉතින් මට ඒක කරගන්න පෙරුණා නිසා ගොඩක් සතුටුයි. ඔයා ඇවිල්ලා මේ තවමත් වයස අවුරුදු 14ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මොන වගේ මානසිකත්වයකින්ද ඔයා පිටියට ගියේ? ඔයා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක්. එතකොට මුලින්දම ප්‍රෙෂර් එක තිබ්බා. කොහොමද ඒ අප්‍රෝච් එක ගත්තේ මේ ඉනිං එක ගහන්න? ඇත්තට මම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දාගත්තේ නැහැ. මම මායි අනිත් ඕපනර් හිටියේ ඕස් 15ක් විතර ගානවා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නේ ඒක ඇචීව් කරාන් පස්සේ හිටියේ කොහොමද ලන්ච් එක වෙනකම් බැට් ගන්න. ඒක සක්සස් වුණා ඉතින්. දැන් මියුරු මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තනතිල්ලේ තියෙන්නේ? ඔයා තමයි මැද හිටියේ. ඒ නිසා ඔයාට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. කොහොමද පන්දුවේ වෙනස්කම්? වේග පන්දු යවන්නන්ට අමාරුද? නැත්නම් දඟ පන්දු යවන්නන්ට අමාරුද? නැත්නම් පිටට හොඳින් පන්දු එනවද? මුල් ටිකේ නම් පොඩ්ඩ අමාරු වුණා පොඩ්ඩ බැට් කරන්න. දැන් පොඩ්ඩක් සෙට් වෙලා තියෙන විකට් ඉතින් පුළුවන් තරම් අපි බලන්නේ මේ 300 350 බෝඩර් දාන්න ඉතින්. 300 350ක් ගන්න තමයි බලන්නේ. එතකොට මේ තරගය තුල ඔයා තවදුරටත් ක්‍රීඩා කරයි. මොන වගේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙන? තව අවුරුදු කීයක් ගහන්න පුළුවන්ද බිග් මැච් එක? තව මට අවුරුදු 5ක් පුළුවන්. මොනවද මේ තරගය තුල තියෙන සැලසුම්? සැලසුම් කියන්නේ මට තව 18 තියෙන 900 තව ලකුණු 30යි. ඉතින් මගේ ඒ ප්ලෑන් එක පුළුවන් තරම් කොහොමද සක්සස් කරන්න තමයි බලන්නේ. හොඳයි සුබ පැතුම්. So that was a centurion. Just look at it. 5 more years to go in the big one, and he will definitely be someone that you all will have to keep your eyes on. Well, I've been just joined by Gamini Perra. So let's say a very good morning to Gamini. Very good morning, Kosala. Very good morning, everyone. Yeah, what would have been an eventful day yesterday, and obviously we just heard so yeah, I mean the way he spoke even this morning, it shows a lot of confidence that the way he approaches his game, and well, I'll tell you what, if anyone listened to that conversation, a lot of schools will be very worried. He's got 5 more years to go. Yeah, we've seen players in that caliber in the good old days, and even Mahanama had Pawan Ratnayaka representing the under-19. He was just a 15-year-old. D.S Senanayake had young players who played they were very young. Navid Nawaz is one I can remember. Varuna Varagoda. They all drafted straight away from under-15 cricket. I know Gamini Royal had so many players drafted in, and even currently in their team they have a few players who are quite. But before that, let's go join Rajiv Veerasinghe, who's going to tell us about what the pitch is. Very good morning. Welcome to SSC. It's day 2 of the 20th Battle of the Goals. So there was some overnight rain, but our outfield looks very lush and nice. It might travel to the ropes very quickly despite the rain. But talking about the surface, there has been 65 overs yesterday, and early they had to stumps because of the rain falling out. And probably it will be the same today with the clouds hovering. Even behind me there are a few clouds building up. But looking at the surface, it looks a very dead surface for me. I mean, it's very good for batting. Hardly spinners will struggle to get some turn on this. But remember that there is 16 or 15 overs remaining for the second new ball for Mahanama to get back into this game. But they have been doing well. They bowled well. On this surface, the ball will come on nicely. And I reckon the second new ball will play a key role. So on this day, maybe the first session will be very crucial for DS to get some runs on board. So I reckon we got a cracking game here, but it still looks good on day 2 for batting. Well, Rajiv says it's a belter of a pitch, Gamini. Well, what are your thoughts on that? It's a no-brainer, really. It's here at SSC. It's runs galore. But one of the significant factors at Kosi, I think that last 24 overs that we missed out on yesterday will play a big part. Simply because if they had bowled those 24 overs, they would have had a new ball in hand this morning. So right now, because it's still 16 overs. Yeah, so first 16 overs and you have gone past the first over. So any juice on the track, by the time you get the new ball, will disappear. Because it was overcast this morning, but the sun is out in force. So
Yeah, it'll be hard work, but like Rajiv mentioned, it's a vital first session. I mean, if you don't take a wicket early, it will be there'll be some worrying signs for the Mahanama. Well, do you think, DS, what do you think that the batting side would have to look at from this point onwards? Where do they need to go in? How do they need to approach this first session? Do they need to try and bat for like survival and just nudge around the runs, or just look for runs, maybe get another 100 to 150 runs, 100 runs by lunch, and then decide on what they want to do from that point? Yeah, all depends on the first hour also. Like you said, we've got relatively a new batting pair. Rana Singh got out, about 15 minutes before last night, and so one is on 13, one is on 7, so they are not really settled in yet. So their main aim will be to see the first half an hour or so and evaluate from there. And like you said, outfield is lightning fast. It doesn't really affect whether a last overnight rain or whatever. But it'll be interesting to see how Mahanama will go about it too, Kosi, because are you going to use your two paces? Are you going to start spin and pace? And that will be another thing to discuss. Tactically, we are talking about the batters, how they are going to approach this first half an hour. Tactically, I think Mahanama will also have to come to the party. Well, yeah, that's a good call, Gavin, because you've got 16 overs remaining till the next new ball comes in. Who do you start with? Do you start with your paces, and then if they go for about 4 to 8 overs, then they will be a little bit more and tired off when the new ball comes in. So it's Mahanama's got more to think compared to DS. Definitely. I mean, on paper, they were the favourites coming in, weren't they? And another significant factor, Cozy, that yesterday there were 5 minutes of grass on the pitch. Unlike some other big matches where they used the grass cutter to keep whatever the grass that was had on the first day to maintain that. But here, they're not going to use that. So there'll be a tinge of green today. Especially the covers coming on at 4 o'clock in the morning, so it has been 4 o'clock in the afternoon. So, for a significant amount of hours, the covers were on and a bit of moisture. So you probably expect maybe touch greener than last morning. Touch greener and a little more grass that come for 5 inches, maybe even 1/3 of an inch coming in. Might favor the seamers at the start, but mind you, this ball is 65 overs old, so that's also a concern. So a lot of things to look for where Mahanama is concerned, because they are the team that now needs to really try and create an inroad. D.S Senanayake, to me, have taken honours on day one. 195 for 4. A team that is put into bat garment would feel that they've done their job. Yep. I think you can quite safely say that they won the first day. That's why it's mighty important for Mahanama to come back into this game by winning this first hour and eventually the first session. It'll be an intriguing affair. I mean, on paper, Mahanama got experience, talent, and we saw a very talented cricketer getting 100 on day one. Yeah. Don't leave your seats. It's going to be a fascinating encounter. Shevan Velgama is the new batter. Is the batter in. He's on 13. He's just got 1 6 and 1 4. His strike rate looks very good. But how does he want to go? Hina Tigala will start proceedings for. No, it's going to be pace. It's not Hina Tigala. It's going to be Sigera who's going to start proceedings. Yeah, so this is there was one more ball remaining from yesterday's over. Interesting, Gavin. Yep. He's got one more delivery to complete the over. Just a solitary catcher behind the wicket. A gully. Deep third, cover mid-off. Very strong onside field. On midland leg. That'll be the first ball. And there's another ball. No, I think, Gavin, this is a fresh over. I think we got a wrong command at the moment, because
Hinati is the one who was bowling that over, which is not competed. But now this is Sigero who is starting a fresh over. So it's new game on day 2. Yeah, but I mean, looking at the field, Kosal, I don't know what the intentions are really. Whether you're trying to get the batter out or the message you are sending is not a good one. It's a very defensive field. Yeah, true of fact, the wicket is not doing anything. We agree on that. Ball is 65 overs old. Yeah, the paces will not have anything to do. Then, why start off with pace? Why go with the defensive field? Your intention here should be to build the pressure, try and grab a wicket within the first 5 overs, put the pressure back on Senanayake, and try and. But you see, as you quite correctly said, we got a wide gully, we got a third man, we got extra cover, and a mid-off on the offside to 5 men on the on. This has been the tactic that Mahanama has used since yesterday first session. Tempted Yorker. And the other thing that you need to take into consideration, Kosala, is that, you know, cricket is a funny game when it comes to pressure and the mind games. I mean, physically or skillfully, whatever that you possess, but then mentally, the message that you are going to give it to the batter. Whether you are 200 not out, whether you are 10 not out, or whether you are 1 for 300, you still have to come and start on day 2. Because the batter will have that in his mind. You know, you're not going to start from that overnight score. You need to start from fresh today. So that's another factor. On the back foot, just drops it in front of him. You've been there, Gamini. You know how what pressure tells you on a centre field. And I'll give you the best example for adjusting and justifying your statement. When Sanat Jayasuriya was dismissed for 330 runs, he was dismissed, caught at Silmit off. So still, the Indian captain applied pressure to pick up wicket because they were starting after lunch. Yeah, the best time to get a wicket is when, as the batsman walks in, after a wicket falls, after a break, and after when he reaches a milestone, because we saw that from Miru Bandara yesterday. Sometimes you can relax just a touch. Sigera continues. He's just got one solitary wicket. He's gone for 45 from his. He's almost done with his 14th over. But he's not looked the penetrating bowler to me. Gamini, he's not really troubled the batters. He's not really got the ball to move. He's concentrated more on the back of the length deliveries. This field not acceptable to me. Yeah, he's getting some inward movement, more like an angle, I would say. He's a bowler who relies on lateral movement off the pitch, but this wicket is not going to give you that. So he needs to be very precise with his line and length. It was very predictable. You could see it coming from a mile away. After 5 dot balls, the short one. Maiden to start with, 195 for 4. Refresh when the train got to go. Saratama enjoy get on the body gotta go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it go ekak. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. So from the tennis court end, it's going to be Chamika Hinatigala. Well, if someone has asked who is going to open the bowling from either side, you would have probably guessed that from a mile away too, wouldn't you? Sigera and Hinatigala are the two most experienced players in this Mahanama lineup. And on top of that, Hinatigala looked very penetrative yesterday, didn't he? Bowled tightly, 20 overs, 2 for 43. Yeah, yesterday I was on the mic in that last 15 or 20 minutes, Kosala. After comparing to Miru Bandara, he plays from the crease a lot.
So Hinatigala might look to trap him. Try and hit those pads. This will be a good battle. Yep. After all, he's another youngster who's been among the runs for D.S Senanayake. A youngster with 3 to 4 years more cricket to his alma mater. It's going to be a battle here. Yeah, that fielder that has been set just behind the crease on the onside is not a bad position. I'll probably put another one in front of the line there too, because the way he plays and opens his chest, you are in the game. Shorter length and flatter from Hinatigala. Aftal gets the first run on the second day. Hinatigala is more renowned for his batting than his bowling, but he's a good, capable all-rounder. Beautifully done. Yeah, one thing that he relies on is accuracy. He's got good control. Not the biggest turn of the ball you'll ever see. That's Miru Bandara straight after his 100. Yeah, young blood. It's amazing how he said he's only 30 odd runs to that landmark of 1,000 runs. So he would have obviously had that in his mind. Sometimes, yep. 196 for 4. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. Lovely punch on the offside. We'll get him one after. Yeah, I think if he's going to pepper that area he just operated Cozy, I think he'll need a bit more conventional feel on the offside. Now he's got 5 on the on, 2 catching on the line, deep square leg and a long leg, short square leg, mid wicket, mid on. It's very important, the line of attack here, because the way the field has been set, he can't really go beyond that off stump, can he? Yeah, that's definitely true. Let's see what he has in mind here. Playing with soft hands again. Afdal, a lot will depend on him. Yeah, he's also very similar to Miru Bandara, although he bats down the order, so he gets less opportunities than Miru Bandara. But, you know, he also got the world at his feet. He's very talented, and 400 runs this year already. So, obviously, in the coming years, we'll be talking about these two players a lot. Took his eyes off a fraction then. This is Belgamo. Yeah, incidentally, Coastal Belgamo is the highest run getter for DS this year. 800 plus runs. I think Bandara went past him in the innings, didn't he? At the start of this match, Belgamo was ahead. It's always nice, isn't it, when you have batters who've got 2 or 3 batters who made 800 to 900 runs in a season coming into a big game.
I can remember the good old days. We had about 5 batters who crossed the 500 mark. And 3 bowlers who go over the 50 mark. I think off air we were discussing good old days. At least you had 2 or 3 bowlers who used to get 100 wickets. I mean, 99% of the time it's spinners. Yep. We had Murali getting about 130 wickets during his school year. Then Nimesh Perra of St. Sebastian's went further beyond. And if I'm not mistaken, he still holds the record for the highest number of wickets in a school season. 97 for 4. That's what D.S Senanayake currently are after resuming at 195 for 4. Just the 2 runs of the morning has come so far. Velgama is yet to register any runs to his overnight tally. After just made 2. And even also, I mean, there were bowlers like Kumar Dharmasena, who's picked up 197 for 4. That's the indication that 197 for 4. That's just far too short, far too short. Batter had so much of time to just let it through. Last ball coming up from Sigera. Outside edge, but that will run away to the boundary through the vacant slip area. The third man was not placed. It's a sweeper cover. So the over will win to the boundary, but more importantly, D.S Senanayake will cross the 200 mark. They're 201 for 4. දෙනේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනේක චැට් එක දාන අතරේ ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. 202 for 4. Near missed that last delivery of that previous over. We were just a moment ago talking about how he has to operate off stump, 4 stump. If you were persisting with that line, you'd have definitely had more than one catcher behind stumps. And I was surprised that Sigera had a go at the fielder as well as Gully, whether he made a real attempt to because as a fielder, sometimes those can be coach killers. You know, you just let it go past you. You need to try. Unless you try, you don't know how close it is or how far it is. Yep, definitely spot on there. Heenetigala starts a fresh over. Now, if you really look at Afdal, his movement, he moves the feet forward and then adjusts himself accordingly, whether he wants to play back foot or front foot. It's a good move. Yeah, I think the way he's playing, I mean, obviously he's still very early in his career. He's stuck on the crease a little. That ball was pitched up. If someone like Miru Bandara would have reached that delivery to get it on the half volley, there you are. He's waiting on the back foot. And also, though he really doesn't, that feet movement doesn't go even within the crease. That's why he just rocks back and tries it. But if he gets that feet going back, then he would have had more time and more space to play that cut shot. It's a beauty. That was a beauty.
Inadigala ends another over. It's 202 for 4. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare. Rasa pattu enna make it Papare blast. From Nestle. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරි වලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. ලකුණු 202යි කඩලු 4යි පන්දු වාර 68ක් අවසන් වන විට දී සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ මිලෝෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී හොඳ පන්දු රැකීමක් සනුක තුමිත් සිගේරා දවසේදී විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. යතර වාරයේ විස්තර විචාරක කතනෙන් මාත් සමගින් අසංක හදිරම් පැල සුබෝදෑසන. සුබෝදෑසනක් ලසිත 204යි කඩුළු 4යි. හොඳ දිනයක් ඊයේදී අවසන් කළේ මියුරු බණ්ඩාර මේ පන්දු රැකීමේ දර්ශනය. ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක් අවසන් මොහොත දක්වාම අත්හැරියේ නැහැ. සිගේරා තවමත් එක් කඩුල්ලයි මේ ඉනිම තුලදී ක්‍රීඩකෙක් සහ ගලි ක්‍රීඩකෙක් රඳවාගෙන පන්දු යවන්නේ. ඇතුළත දාරේ පන්දුව ගැටෙන්නේ. ඊ දිනේදී තුමිත් සිගේරා ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් තමයි පන්දු යවමින් සිටියා. උදෑසන සිට විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් ඔහු පන්දු යවීම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අනික් අන්තයෙන් සාමික හීනැටිගල පන්දු යවමින් සිටින. ඒ වගේම ඩී.එස් සෙනනායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැදගත් පිතිකරුවන් යුගලයක් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. හමීඩ් අෆ්දාල් සමගින් ෂෙවාන් වෙල්ගම තමයි තරඟ වාරයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ඩී.එස් සෙනනායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. හොඳ පන්දුවක්. පෙර පන්දු කිහිපය තුළදී අප දුටුවා පිතිකරු තුලට යම් කිසි දෝලනයක්. නමුත් පෙර පන්දු වාරයේ මෙන්න මේ පිතිකරුගේ නිවතට දෝලනය වන පන්දුව ගලී ක්‍රීඩකයාගේ ආසන්නයෙන් ගමන් කළේ. ඊට උත්සාහයක් දැරුවේ නැහැ ඔහු. ඔව් සිගේරාට අවබෝධ වෙලා තිබුණේ. කෙටි පන්දුවක්. නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ. ඊයේ උදෑසනත් අපි මෙවැනි නිපන්දු වැඩි වශයෙන් දුටුවා ප්‍රථම පැය තුල. දැන් නම් සමාව දෙන්නට බෑ. ඊයේ උදෑසනදී පියවර මැනීමේ යම් කිසි වෙනසක් සිදුවන්නට පුළුවන් තරගය ආරම්භ වුණා පමණයි. නමුත් දැන් උන් දිනයක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. අපි දැක්ක උදෑසනත් ඔහුගේ පියවර මනිමින් ඉන්නවා ක්‍රීඩා පිටියේ. සිගේරාගෙන් හොඳ පන්දු යැවීමක් අවශ්‍යමයි මහානාම විද්‍යාලයට. පිටින්නට එපිට පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් කරා පිතිකරුවන් දෙදෙනා හුවමාරු වෙන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී ෂෙවාන් වෙල්ගම මේ පහර තරම් වේගෙන් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. කල්මැනීම පමණයි සිදු කළේ. ඔහුට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා කළ යුතු කාරණය පිළිබඳව. එවැනි තනතිරුවක තවමත් උදෑසන වරුව ඒ වගේම වලාකුළු පිරුණු අහසක් තිබෙන්නේ. ඊයේ සවස් යාමේදී වර්ෂාව පතිත වුණා. ඒ නිසා යම් කිසි තෙතමනයක් තිබෙන්නට පුළුවන් තනතිල්ලේ. උදෑසන තනතිරු වාර්තාවේ නම් අපි එවන්නක් දුටුවේ නැහැ. හොඳ ආවරණයක් ලබා දී තිබුණා ක්‍රීඩාංගන සහායකින්. නමුත් තවමත් යම් කිසි දෝලනයක් උත්සාහ කරන්නට පුළුවන් මේ පන්දු යවන්නට.
පාදයේ ආරක්ෂිත පහර. ෆයින් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් සහ කුස්කාලකේ ක්‍රීඩකයෙක් හදවා තිබෙන්නේ කෙටි පන්දුවක්. අතර වාරේ නිෂ්කාර්තිමන් විසින් නැවත වතාවක් සිගේරාහට අවවාද. ඊයේ දිනේ වැරදි තවමත් හදාගෙන නොමැති ආකාරයක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. මේ භයානක වැරද්දක් වන්නට පුළුවන්. මිනිසුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා ඔහුව පන්දු යැවීමෙන් ඉවත් කරන්නත්. නැවතත් පිටිකරු තුලට දෝලනය. ඒත් සමගින් අවසන් වෙනවා 69 වැනි පන්දු වාරය 207යි කඩුළු 4. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go share it close and far. It's time for Roccoa. Come taste la vida Cocoa. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. චාමික හිනටිගල සූදානම් නැවතත් ටෙනිස් කෝට්ටාන්තයෙන් මේ 70 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලකුණු 207යි කඩලු 4යි ඩී.එස් සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමයි තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. සක හිනටිගලගේ පන්දු යැවීම වේගයක් තිබුණා, ඒ වගේම ඉපිලීමක් තිබුණා. උදෑසන වරුවේදී ඔහු දඟ කැවීමට උත්සාහ කරනවා යම් කිසි මට්ටමකට. තවමත් පනතීරුවේ තරම් විශාල දඟ කැවීමක් නැහැ. ඔහුගෙන් කඩුළු දෙකක් වාර්තා වීම හොඳ පුවතක් මහානාම විද්‍යාලයට. තරම් විශාල ගුවනට මුසු කිරීමක් නැත්නම් ෆ්ලයිට් එකක් අපි දකින්නේ නැහැ පන්දුවේ. ටිකක් ෆ්ලැට් පන්දු තමයි යවන්නේ. පිටිකරුගේ ඇස් මට්ටමට සමාන්තරව වගේ. දකුණත් පිටිකරු කෙරෙහි ස්විප් කිරීම ආරක්ෂණය යොදා තිබෙන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි. තුල්නික් සිගේරා පෙර පන්දුව රැක්කේ. පෙර පන්දු වාරයේ යවූ පන්දු යවන්න මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා. දැනත් දහල් ප්‍රතිකරණය වෙනුවෙන් ලකුණු 7යි මේ වන විට පන්දු 22ක් තුලදී. ලකුණක් නැහැ. ඊනටිගල පන්දුව පසුපස හඹාගෙන යනවා. තවමත් ඩී.එස් සේනානායක විද්‍යාලයට මම හිතනවා වැඩි වාසියක් තිබෙනවා කියලා ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණු මට්ටමේ. මොකද ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණා වැඩි වශයෙන් පිතිකරණය දෙන්න. කාසිය වාසිය මොහොතේදී තෝන් සඳහන් කළේ ඔවුන්ට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒ තීරණයම ඔවුන්ට ලැබුණා ප්‍රතිවාදීන්ගෙන්. දැන් හි වාසිය සහ ඵලය නෙළමින් තමයි ඉන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක්. මේ වන විට ඩී.එස් සේනානායක විද්‍යාලය සම්පූර්ණ පාලනය වුන්ගේ අතේ. ලකුණු 210යි කඩලු 4යි පන්දු වාර 70ක් නිමයි. Ritz Berry Bubbles.
මේ වගේ මූවී එකක් බලද්දී චීසි ක්‍රන්චි මොන හරි තිබ්බනම් cheesy lovers-ලට cheesy fun එක munchy savory one and only cheese buttons. දෙසිය 10 කඩුළු 4යි නැවතත් සිගේරා පන්දු යවන්නේ. පන්දුවක් පෙර පන්දු වාරය තුලදීත් අප දැක්ක අර ඊයේ දවසේ වගේම විනිසුරු ඔහුට අවවාද කර ඉන්නවා අවදානම් කලාපයට යන්නට එපා කියලා. ලසිත අපි කියමු මේ අවදානම් කලාපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ තනතිල්ල මත. අපි කියනවා මැද ඉන්නේ සිට අඩි 2 බැගින් දෙපසට තිබෙන කලාපය අපි ඉමේජිනරි ස්ක්වයර් එකක් නැත්නම් අප විසින් ඇඳ ගන්නා කොටුවක් හැටියට හිතුවොත් අඩි 5ක් වගේ කලාපයක තනතිල්ලේ තිබෙන ප්‍රදේශය ආවරණය කරන්න බැහැ. වේග පන්දු යවන්නන්ට ඔවුන් පන්දු යවලා ෆලෝ ත්‍රූ එකේදී ඔවුන්ගේ පාදය තබන්න බැහැ ඒ කලාපේ. අපිට පුනරූපණයක් ලබා දුන්නොත් අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම අපි පැහැදිලි කරමු. ඒ අතරතුර දෙවැනි පන්දුවට සූදානම් සිගේරා. හොඳින් ස්ථානගත කළා. ලකුණු දෙකක් තිබෙනවා. ඒ වගේම කඩුළු අතර ධාවනයේදී පිතිකරුවන්ටත් ඒ අවදානම් කලාපය ඔවුන්ගේ පාද වලින් ස්පර්ශ කරන්න බැහැ. මෙන්න මේ කලාපය දැන් ඔබ බලන්න පන්දුව යවලා ඔහුගේ ස්පයික්ස් නැත්නම් ඔහුගේ සපත්තු වල තිබෙන අර උල් ඇන වදින්නට පුළුවන් මේ කලාපේ. ඉතින් එහෙම වුණාම විනිසුරු ලබා දෙනවා ඔහුට අවවාදයක්. ඔෆිෂල් වෝනින්ග්ස් නැත්නම් නිල වශයෙන් ලබා දෙන අවවාද. ප්‍රථම අවවාදය ලබා දෙනවා විනිසුරු විසින්. ඉන්පස්සේ දෙවැනි අවවාදය ලබා දෙන්නේ අවසන් අවවාදයේ හැටියට. තරමක් ඉහළ නැග්ග පන්දුව. තුන්වැනි පන්දුව තමයි අවසන් වුණේ. අපි කතා කරමු හිටියේ අර අවදානම් කලාපය පිළිබඳව. ඉතින් දැන් මේ දර්ශනයත් එක්කම ඔබ බලන්න මේ මැදින් ගමන් කරන කලාපය. ඒ තමයි අවදානම් කලාපය. අඩි 5ක් පමණ වන තෙක් මේ කලාපය තිබෙනවා. තනතිල්ලේ. ඒ කලාපයට පය තබන්නට බැහැ. මොකද ඉන් වාසියක් අත් වෙන්න පුළුවන් දඟපන්දු යවන්නට ඒ ස්කෆ් මාක්ස් නැත්නම් පළුදු වීම නිසා. ඉතින් දෙවැනි අවවාදය අවසන් අවවාදය වෙනවා. ඉන්පස්සේ තුන්වැනි අවවාදයේදී විනිසුරු පන්දු යවන්නාව පන්දු යැවීමෙන් ඉවත් කරනවා. ඔහුට අයිතිය තිබෙනවා මෙන්න මේ විනිසුරු බලමින් ඉන්නේ කුමන කලාපයේද ඔහු පය තබන්නේ කියලා. දැන් අවස්ථා කිහිපයකදී ඔහු කල්පනාකාරීව බැලුවා විමසිලිමත් දැසින් දුල්නිත් සිගේරා පාදයේ තබන්නේ කොයි ස්ථානයටද කියලා. මේම පන්දුව ඔබට පෙනෙනවා නැවත වතාවක් ඒ අවදානම් කලාපයේ තමයි ඔහුගේ පාද දෙකම පතිත වන්නේ. මේ ඉතාමත් තීරණාත්මකයි දෙවන අවවාදයත් මිනිසුතුමන් විසින් ලබා දෙනවා දුල්නිත් සිගේරාහට. දෙවන පියවර තමයි ඔහුගේ එම අවදානම් කලාපයේ පතිත වන්නේ. මේ කලාපය ඉතාමත් වැදගත් අසංක සඳහන් කර ආකාරයටම විශේෂයෙන්ම මේ දඟපන්දු යවන්නන්ට මේ කඩතොළු උපයෝගී කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ගේ උන්ගේ සපත්තු වල තිබෙන මේ ස්පයික්ස් ගැටුණහින් අනතුරුව කඩතොළු වීම අවම කරගත යුතුය. විනිසුරුතුමන් විසින් නිතරම සැරකිරීමක් කරන අපට මතකයි පසුගිය වර මේ මහා තරගය නවතා දැමුවා ප්‍රේක්ෂකයන් තන්තිරුව මැදට පැමිණීම නිසාවෙන්. කිසිම ජගතෙකුට බැහැ තරගයක් පැවැත්වෙද්දී තනතිරුවේ ඒ අවදානම් කලාපය ස්පර්ශ කරන්න. 71 වෙනි පන්දු වරේ අවසන් වන්නේ දැන් 212යි කඩුළු 4යි DS සෙනනායක විද්‍යාලය. යෝ චංකි තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. චංකි වණ්ඩියක මම යන්නේ. චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා. චංකි නංගි මගේ ආදරේ.
chunky කියන්නේ මටද ඔයා chunky shot එකක් කනවා මෙයා මේ chunky part මොකටද අයියෝ chunky chocks they දෙන දෙයි so hunky so crunchy it drops chunky chocks love chunky live chunky chunky chocks Ayubowan Sri Lanka, introducing the Elizabeth by Prime Group. In the heart of Colombo 7. Call 0703 777 777. ලකුණු 212යි කඩලු 4යි. ශාමික හීනට කරනකට අන්දියවමින් සිටින්නේ. වෙල්ගම ලකුණු 22ක් ලබාගෙන ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. අපි පෙර සඳහන් කළා වගේ ඔහු තමයි මේ තරග වාරයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා D.S සේනානායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉදිරියට පැමිණ ඒ පහර එල්ල කරන්නේ ස්ථානගතය හොඳයි. පන්දු රකින්න දෙදෙනෙකු පැමිණෙනවා අන්ත දෙකෙන්ම. නමුත් කිසිවෙකුට නවතා ගන්නට බෑ. ලකුණු 4ක් ඒ වෙල්ගමගේ පිටේ. සෑහෙන වෙලාවකට පසුව වෙල්ගමගේ පිටෙන් ලකුණු 4ක්. ඉතින් මේ 25 වන 4 පහරයි ඒ ආකාරයෙන් එළවන්නේ. තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම. long off සහ long on ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම පැමිණෙනව පන්දුව රැකගැනීම සඳහා කෙසේ වෙතත් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුව ගලා යන්නේ 4 සීමාව වෙත. මේක පන්දුව ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂිත පහර. තවත් ලකුණක් කිසිම උත්සාහයක් දැරුවේ නැහැ. ඒවර එක්ස්ට්‍රා කවර් හි පන්දු රකින්න පන්දුව නවතා ගැනීමට. ලකුණු 25ක සබඳතාවයක් දෙදෙනා අතර පන්දු 51ක් තුලදී ලකුණු 3ක පමණ දල ලකුණු වේගයක් එක්ක ඉර පන්දුවක් රැක ගන්නවා. අත්‍යවශ්‍ය කඩුල්ලක් මේ දවා ගන්නේ හීනටිකල ඔහුගේ 3 වැන්න. ඒ වගේම ඉනිමේ 5 වැන්නයි මේ දැවී යන්නේ. අද දිනේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි හීනටිකලගේ පන්දු යැවීම හමුවේ වාර්තා වන්නේ. අවශ්‍යම මොහොතේ ඔහු ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සෑහෙන වේලා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා උදෑසන සිටම පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. අවශ්‍යම මොහොතේ ඒ රිද්මය විද දැමීමට සමත් වෙනවා. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. මේ පෙර පන්දුව ඔබ දුටුවේ පහසුඩ පන්දුවක්. ඒ අනුව අෆ්දාල්ගේ ඉනිම නිමවට පත් වෙනවා. හමීඩ් අෆ්දාල් ලකුණු 10කට ක්‍රීඩාගාරයට. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට ලකුණු 217යි කඩුළු 5යි හීනටිකල නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අත්දැකීම් බහුල දඟපන්දු යවන්න. නවක පිතිකරු ශානල් ගමගේ දැන් වෙල්ගම සමගින් හුවෙක් වෙනවා. මේ නම් දෙක ටිකක් පැටලිලි සහගතයි. ෂෙවාන් වෙල්ගම සහ ශානල් ගමගේ. ශායනු දෙකක් වාසගමෙන් ඇමතීම අපට පිටකරයි. ගමගේ සමගින් වෙල්ගම්. එතනත් ගම් දෙකක් නේ. ශානල් ගමගේ දැන් ඔහු මේ නිමට ස්ථාවරත්වයක් ලබා දීම තමයි සිදු කළ යුතු වන්නේ. හීනටිකල කඩුල් ලබා ගනිමින්. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. මම අද්දඟ පන්දු යවන්නෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු වන මට්ටමේ පන්දුවක්. වටිනා පන්දුවාරයක් අවසන් වන්නේ හීනටිකලගෙන් 217යි කඩුළු 5යි. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට.
සැහැල්ලුව සතුටගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතය රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිට්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. An exclusive waterfront address rises at Port City, Colombo. Direct marina views, private yacht access, an infinity pool above sea and skyline. Shanal Gamagi, the new batter, 464 runs in 22 innings, average of just below 25. 3 half centuries for Shanal Gamagi in this season, high score of 93. So some good numbers, decent numbers for number 7 for Shanal Gamagi. And looks like we have a change in bowling. Straight after that wicket, Dulnit Sigera was bowling from this end, and they have decided to make a shift because there's nothing happening for Dulnit Sigera. Kavitra, Venra Kavitra, 8 overs done for 25. And to take you through the next 20 minutes, joining with me is Rajiva Veerasinghe. Rajiva, good morning. Very good morning, Laksasi. Yeah, it looks a lot of a cloudy morning here in Colombo. And there was rain yesterday and play interrupted earlier. Maybe a similar kind of situation. It was supposed to rain at 1 o'clock. After that, there'll be rain around Colombo. But all in all, perfect conditions. What a ball! That angle creating a stumping, and then Kavitra strikes. Brilliant stuff from the off spinner. Bowling round the wicket, inviting Welcome to come down the track. Played through a very wrong line. Pay the price, Laksasi. And not the best of strokes from Welcome as well. After losing that wicket, they needed to make sure that he stayed out there, because he was the settled batter. Now all of a sudden they have lost 2 wickets in a hurry, and they have 2 new batters out there in the middle. So Welcome, Shivan Welcome, he goes for 27 of 46 deliveries. D.S Senanayake 217 for 6. Black Night Go, pocket perfume. Youth එකට go එකක්. So new batter walking in, the skipper, Randisha Bandaranayake. He has heavy, responsible shoulders in his armory now, because 2 quick wickets falling off in the matter of just 3-4 deliveries, Laksasi, and now suddenly tables turn. Mahanama College with the advantage now of the loss of those 2 quick wickets. Randisha Bandaranayake, the skipper, has a job to do. 247 runs in this season, 13.72 the average, high score of 41 in the 2-day season. Now he'll need to do something similar here to take his team towards that 300 run mark. Bandaranayake has a job to do here. Yes, the skipper definitely, he holds a key role now. I mean, when DS were going well from 270 for 4, suddenly they've lost 2 quick wickets. The spinner striking. Maybe the last wicket, of course, yes, a pretty bad shot by Welcome. Trying to go across the line. Maybe he would have had a nice connection if he went through that extra cover gap. But all in all, bowling change. Kavitra picking up that price wicket, which they were after at. Welcome was striking well earlier in this morning. So back into this game, Mahanama, I think they've done a very good job on day 2. In the first hour itself, maiden over, wicket taking maiden over from Kavitra. 73 overs done, 217 for 6. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට.
පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට සැහැල්ලුව සතුටගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතය රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට ප්‍රිට්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. අව්ව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අව්වත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. 217 for 6 after 73. Hinadigala took a wicket in his previous over. Mahanama College. How quickly can they take the remaining 4 wickets will be the key here. It's just the first innings of this game and we are in the second day. Had the rain interruption yesterday. Hinadigala 3 wickets for him. And Trana begins his account with that single. In a very convincing way. It was nicely tossed up, driven along the ground towards mid-off. It shows how good this surface is. The ball is coming on back very nicely. Play through the line. But you can't play across the line on a surface like this because the spinners don't get much turn. So what Hinadigala has done, he's into his 25th over. He's done very well. He's bowled very good areas, very good lines, kept it really tight. So because of bowling those dot balls, that is why the batters got penalized and he has picked up already 3 wickets. Those wickets were not the ones that got turned, but he kept in very good areas. So that is why he's been acknowledged and he's been rewarded of bowling in proper spots on this surface. As you rightly mentioned, Rajiva, on surfaces like this, it's all about the consistency. It's about consistency as a spinner. You need to make sure that you are spotting the right areas, not just 1-2 deliveries in the over. You need to do it continuously. That's how you will get the results. And that last wicket, Welgamer was using his feet really well throughout the morning, but that same tactic just going against him in that delivery. Mandaranayake, the skipper, solid in his defence. Now, actually, after this over is just 6 overs remaining for the new ball. I will reckon as soon as it's 80 overs, I would, as a Mahanama skipper, will take the new ball in and trying to wrap the next 4 wickets down and then restrict maybe DS to somewhere 260, 270 or below that. And then you can bring your batters and go explosive or have a very good positive start to bring a game out of this. Because we got... Oh, just missing the outside edge. He bowled a little wider and went through the arm a little quicker there. So, DS, they are very good in batting. They have got a very good batting lineup. And he bowled a little wider from that wide crease, inviting Mandaranayake to drive. Look at that. It's the angle that he's trying to create to get a wicket. So he's trying. He's bowling well. He's trying new things. He's confident to do so. Finds the outside edge, but no harm done to the batter. End of the 74th over, 218 for 6 DS. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රොබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගර්ට් ගට් එක රෙඩි කරන්න. So Kavitra
will continue after that successful wicket-taking made in his previous over. Kamage looked very, very good in that stroke he played to open his account. Looked really, really comfortable. Well, I must point this out, Lux. He's bowling round the wicket, but he has got a deep point and quite a three-quarter deep mid-off field, and there's ample space on the offside. And he's bowling on towards the stumps. So if you're bowling on towards the stumps, why do you need a fielder at the edge of the boundary on the offside? Because you're not giving much room. That'll create that left-right combination rotating, because there's enough of singles on the offside. So I reckon bring the field more up, just like he got the wicket of Welgama in the previous over which he bowled. Invite the batter to go over the fielder. And because of the angle, he can take that ball across the right-hander. And he's bowling very good lines. So why do you need a lot of protection on the offside? Build more pressure. As you rightly mentioned, Kavitra probably just should try to make the batter go for his strokes. Because with this field setting, there's always an easy option for him to take that single. But throughout this over, Kavitra has maintained his line. He has not given the batter the room to go for that single on the offside. This time, flicked away quite easily. Slightly quicker from Kavitra to end the over. 219 for 6 DS after 75. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනක කැට් එක දාන අතරේ ළඟි තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතරේ ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක ඔන්න X9D සැබවින්ම unbreakable. මගේ ක්‍රිකට් රුතුන ආදරයයි. මගේ ඔන්න X9D එකයි දෙකම unbreakable. Doing a school big match is never an easy task, Rajiv. You need the support of all stakeholders, the sponsors, to make sure that you make such an event a success. And that's exactly what the Abans group has done. They are powering the 20th edition of the Battle of the Goals between D.S Senanayake and Mahanama College. So we really need to put our hats off for Abans group for coming forward to power the future of Sri Lanka cricket. Yeah, indeed. I mean, getting that partnership alongside from Abans here with being founded in 1968, Laxisi, and over 5 decades now. And hats off to Abans to coming out here and setting power as a landmark on this 20th edition. Battle of the Goals, all love it. I like this. I like the intentions. It's a very teasing line that he's bowling out to the off stump, and with the slip in place. Yeah, look at this delivery. Slightly a bit of turn with the angle, missing that outside edge. Randy Bandaranaike has faced 9 deliveries so far, and he's yet to get off the mark. And he Natikala bowling that outside the off stump line. I reckoned with bowling that line, I would, as a skipper, have another slip, maybe the second slip. Bandaranaike. This time a lot better. That was the second time that Hinatikala managed to beat the outside edge of Bandaranaike. So Hinatikala, he's making those slight changes, those slight little tweaks with his line to try and get a result in his favour. And Bandaranaike, he needs to make sure that he's aware of what Hinatikala is trying to do. He's trying to get that outside edge, he's trying those quicker deliveries and trying to force that wicket out of Bandaranaike. At the end of the 76th over, 220 for 60 years.
Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. අද නම් මට කිසිම මූඩ් එකක් නැහැ. Come on guys, you know my favorite. Mexican රසට හැපෙන salsa රස. Munchy savory salsa. Gamage. He's looking very confident out there, Rajiv. And although these two, they are batting at number 7 and number 8, both of them, they have taken over 50 wickets this season. They have done the job with the ball as well. Yeah, so that is what they need, a partnership with the bat as well. So the bowling partnership has contributed with 50 plus wickets for both these players, I would rather say. So they need that partnership to come out of this hole from, 270 for 4, and suddenly they were 270 for 6, and now just 4 runs in this partnership for the 7th wicket. So from now onwards, I reckon they need to bat throughout. From the looks of it, or they're dealing with the spinners very much comfortably, but the ones that they are able to be hit, they're still blocking those. So even the fuller ones or the half volleys, but I reckon with the field coming in, you try to be a little positive, make sure drive through those gaps. And even though you need to respect balls like that, there are balls which even the previous over, which was blocked. So they need to make sure that the scoreboard ticks as well. Bandaranaike, fortunately, just getting himself into a corner here. He's trying to block everything at the moment. He needs to make sure that they try to keep the scoreboard moving as well, because what if he just loses his wicket in the next few deliveries, then the runs have not come as well, although he has spent time out there in the middle. So it's always very important to keep the scoreboard ticking as well. Still no single. Straight to the field. So the spinners, both the spinners, the off spinner and the left arm spinner, bowling in tandem, and they are making sure Bandaranaike is not living an easy life out there in the middle. End of another 77 done, 221 for 6 DS. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. LG Dual Cool Inverter බයෝසමනයන්ත්‍ර 70%ක් දක්වා විදුලි ඉතිරි කරමින් රුපියල් 2,19,990ක් වැනි අදහාගත නොහැකි තීමනාවකට අභාන්සුවීම පමණයි. So Hinatigala, he will continue. The left arm spinner, the junior international capped left arm spinner, is doing a really good job here. He has dried up the runs, he has taken the wickets as well. He's bowled almost over 30% of the overs that Mahanama College has bowled. So he's showcasing his class here in this first innings of D.S Senanayake College. He's not letting them off the hook at all. He has bowled back at the overs in this innings so far. And what he's trying to do, trying to bowl stump to stump. Not much turn either. So I reckon bring another close infielder, Laxis, maybe on the short leg. There you see, he's angling in towards the stumps. But even if there's an inside edge, like he got a wicket in the previous, the 6th wicket, mind you. Even that's the 5th wicket of Afdal. Now, the Silmidov field has been pushed to the similar way that he got Afdal. That's the leg slip. But I would like to see another close infielder coming in, because Hinatigala almost 27 overs now,
and economy is 2 runs and over, and he has picked up 3 wickets. So he is bowling very well, tight lines. But I like to see, just like that forward mid-off fielder will come into play if he can get one helmet close in. He's doing the basics right here. Doesn't try to do anything special. Just sticking to the basics, and he's bowling very economically. End of the 78th, 221 for 6 DS, and it's time for a change in the comp box. Wow, cheese max rase, cheese onion tempo happy. Melbourne tempo happy, kata gassena rase. Kothullu numiris cheese and onion rosata. Melbourne tempo happy, kata gassena rase. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. දැනවැඩි පන්දුවට ආරම්භ කරන්නේ නැවත තපක් වෙනුරුල් කවිත්‍ර 121යි කඩලු 6 මේ වෙනකොට DS සේනානායක කණ්ඩායම. ඉතිනේදී ඔවුන්ගේ කඩලු 4ක් විදපටුණා අද දිනේ තුල. අඩුල්ලේ ස්ථාවර වන උත්සාහ දරමින් සිටු පිටිකරුවන් දෙදෙනාම පන්දුවර දෙකක් ඇතුළත දවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. 2017 දී 5 වෙනි සහ 6 වෙනි කඩලුත් එක්වෙම විදපැටුනේ. එවර ස්ථානගත කිරීම පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට සීමාව නො හොඳ පන්දු නවතාලීමක් කව ක්‍රීඩකයා විසින් එත් සමගින් කණ්ඩායමේ නායකයා රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. මුහුණු දුන් 20 වෙනි පන්දුවේදී තමයි ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. සෑහෙන වේලාවක් ඔහු බලා සිටියා මේ ලකුණ ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. අනෙක් පසින් කණ්ඩායමේ උපනායකයා ශනාගමගේ පන්දු 18කින් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන දකුණත් පිටිකරුවා දැන් පිටිකරනාන්තය ලබාගෙන සිටින්නේ. තවත් පන්දුවරේ පන්දු 3ක් පමණයි තිබෙන්නේ නව පන්දුව ලබා ගැනීම සඳහා. මුන් බොහෝ දුරට නව පන්දුව වෙත ආවි. මේ උදෑසන තිබෙන කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක මා හිතන්නේ නව පන්දුවේ වාසිය උට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. තාම දැඩි ආරක්ෂණයක් ශානාල් ගමගේ. ඩබල්නෙන්සන් අවස්ථාවේ ලකුණු පූර්ව සටහන් වන්නේ 222යි කඩලු 6යි. නැවතත් ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ. පන්දුර 79ක් අවසන්. ලකුණු 222යි කඩලු 6යි DS සේනානායක කණ්ඩායම. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. අසුවැනි පන්දුවාරය වෙනුවෙන් සූදානම් වන්නේ හීනටිකල මෙතෙක් කඩලු 3ක් දවාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවක් අවස්ථා කිහිපයකදීම මේ ස්ථානයේ බණ්ඩාරනායක සිරගත වී ඉන්නේ. දැන් සිලි මිඩ් ඔෆ් පන්දු රකින්න තරමක් ඉදිරියට රැගෙන විත් තිබෙන්නේ. ඔහු ටිකක් පියවරක් පමණ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. එවදත් ආරක්ෂාකාරී පන්දු පිළිගන්නේ. තරමක් පිටේ පිටතක් සොයා යන්නේ අවස්ථාවේදී හානිය සිදුවන්නේ නැහැ. ජාමික හීනටිකල
ඔහුගේ 28 වෙනි පන්දුර යොමු කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 54කට 3ක් දවාගෙන. දැන් සිලිමිඩෝෆ් පන්දු රකින්නව රඳවා තිබෙන්නේ ගලී ස්ථානයක. මා හිතන්නේ පන්දුව කෙලින් වීම හොඳ අභියෝගයක් රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක පිටියට පැමිණි වහාම ඌට එරෙහිව ආක්‍රමණයේදී අත් කරනවා දුනික් සිගේරා මහානම විද්‍යාලය පැත්තෙන්. ඒ වගේම පන්දු යවන්න ඒ පිටියට අනුව පන්දු යවමින් ඉන්නවා. තවත් හොඳින් පන්දුවේ මිසිදු කරන්නේ චාමක හිනටිගල නැවත වතාවක් දුවේ ඉති පිටතක් දෙසවා යන්නේ ඉවරත් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ තවත් හොඳ පන්දුවාරයක නිමා පන්දු රාසුවක් අවසන් 2-2-2 කටළු 6 Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Back to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare. Rasa patu ena Maggie Papare blast. From Nestle. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. දෙවැනි නව පන්දුව ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා වෙතට ලබා දුන්නා. සිවුනි විනිසුරුවරයා විසින් සමගින් ගීත් සඳරුවන් පන්දුව 20 කැඳවු ලැබ තිබෙන්නේ. අතර 12 ලකුණු 38යි කඩුල්ලක් දවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ ආරම්භක වේග පන්දු යවන්න. දෙවැනි නව පන්දුව ලබා ගැනීම සංඥා කරන මේ අවස්ථාවේදී වෙනස්රවරයා විසින් මෙය නිකුත් පන්දුරේ අවසානයේදී දෙවෙනි නව පන්දුව ලබා දුන්න ආකාරය යනුව ඊත් සඳරුවන් දැන් දෙවෙනි දිනේ ප්‍රථම වතාවට පන්දුව අතර ගන්නේ දෙවෙනි නව පන්දුවේ කාර්යභාරය සමගින් හොඳ දෝලනයක් බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන්. ඕවර්කාස්ට් නැත්නම් වලාකුළු බර අහසක් තිබෙන්නේ. අවුරශ්මිය තරම් නැහැ. ඒ වගේම ගීත් සඳරුවන්ට හැකියාව තිබෙනවා මේ කාලගුණික තත්ත්වයන් හොඳින් උපයෝගී කරගෙන පන්දුව දෝලනයට ලක් කරන්න. පිටිකරුගෙන් පිටතට යම් කිසි දෝලනයක් තිබෙනවා. තමක පන්දුවේ දෝලනයක් දක්න ලැබෙන පිතිකරුවාගෙන් ඉවතට දකුණ පිතිකරුවාගෙන් ඉවතට බලමු දෙවෙනි නව පන්දුව මොන ආකාරයෙන් වාසිදායක තත්වයකට අරවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියා සඳරුවන් හට තවමත් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. පන්දුව නව පන්දුවක් වුණත් දෙදෙනාම නවක පිතිකරුවන් මේ තනතිල්ලට. ඒ නිසා මේ කඩුල්ල දවා ගැනීමේ හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලයට. උන් තවත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් හැදවීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ තවමත් උදෑසන සැසිය නිසා. කඩුල්ල ඊටාම වැදගත් නිසා ඒ කාරණය වැදගත්. තරම කෙටි පාන්දුවක් යොමු කරන්නේ පුල් කිරීම ස්ක්වැලෙක් දෙසට එක ලකුණක් පහසුවෙන්ම අත් කරගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එම ලකුණ
ගමගේට දැන් නැවත වතාවක් පිතිකරණාන්තය ලබා ගන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා බණ්ඩාරනායක. කෙටි පන්දුව නව පන්දුවෙන් ටිකක් වෙනස් තෝරා ගැනීමක් සඳරුවන්ගෙන් හොඳින් පාලනය කළ පහරක් ශානල් ගමගේ එල්ල කරන්නේ. රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක පිතිකරණාන්තයේ හුටත් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි එක් ගලී ක්‍රීඩකයයි රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් සහ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් හතරේ සීමාව ආසන්නයි. හොඳින් පහළට යනවා බණ්ඩාරනායක පන්දුව යොමු කරන්නට කලින් ඔහුගේ දැස් හොඳින් යොමු කරනවා සමාන්තරව පන්දුවේ මාවත හඳුනා ගැනීමට. සාමාන්‍ය පිතිකරුවන් යොදා ගන්නා උපක්‍රමයක්. ජාත්‍යන්තර පිතිකරුවන්ගෙන් මෙවැනි තාක්ෂණයක් අපි දැක තිබෙනවා. බ්‍රයන් ලාරා එක් අයෙක්, රිකි පොන්ටිං තවත් කෙනෙක්. ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් මේ වන විට කණ්ඩායමේ ඉන්න පවන් රත්නායකත් හොඳින් පහළට ගිහින් පන්දුවේ මාවත දර්ශනය කරගන්න උත්සාහ කරන පිතිකරුවෙක්. ඉවරත් කිටි පන්දුවක් යොමු කරන්න එපා ඉන්නට බරයි. පහසුවෙන්ම ඉස්කෝල දෙසට පන්දුව තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් දෙවෙනි නව පන්දුව ලබා ගැනීමත් එක්ක අනෙක් අන්තයෙන් තුලිත් සිගේරා නැවත වතාවක් පන්දුව අතට ගනීද කියා. එසේ නැත්නම් චාමික හින්දිගල ඔහුගේ වාත් පාදක පන්දුව දිගටම අනෙක් පසින් යොමු කරයිද කියා. සිගේරා පන්දුව අතට ගත යුතුයි. පන්දුව අර කිහිපයක් හෝ ඔහු විසින් යැවිය යුතුයි මා හිතන්නේ. නැවතත් සඳරුවන්. එවරත් කෙටි පන්දුවක්. වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් සටහන් කරනවා විනිසුරු. දැන් තවත් පන්දුවක් යවන්නට සිදු වෙනවා. මේ පන්දුව පුරවා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඔහුගේ හිසට වඩා ඉහළින් පන්දුව ගමන් කළේ. නිසා වයිට් පන්දුවක්. නව පන්දුව ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරවීම වෙනුවෙන් වැඩි වශයෙන් භාවිතා කිරීම තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. තවත් පන්දුවරක නිමාව 81 වෙනි පන්දුවේ ලෙස නිමාවට පත්වන්නේ 225 කඩලු 6. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. When tea meets sparkle, refreshment gets a whole new twist. Introducing sparkling iced teas, lightly carbonated, crafted from carefully brewed tea and infused with natural flavors for a clean, crisp taste in every sip. චාමික හිනටිගල පන්දුවේ නිරත වන්නේ අනෙක් පසින් දෙවෙනි නව පන්දුව ලබා ගැනීම අනතුරුවත් ඔහු තමයි පන්දුව ආරේ යොමු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි කතා කළා කණ්ඩායම් නායකයා දුලිත් සිගේරා අනෙක් මේ අන්තයෙන් පන්දුව ලබා ගත යුතුයි කියා නමුත් ඔහු නිකුත් පන්දුවාරයේ තුල ඩංගනේ රැඳී සිටියේ නැහැ. රැපිඩින් ඉවත්ව සිටි අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දු කිහිපය තුල තමයි නැවත වතාවක් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. නැවතත් හීනටිගල පන්දුව කෙටි හොඳින් පහර එල්ල කළා බණ්ඩාරනායක. ඔහුට ලකුණු 4ක්. මේ පහර තමයි ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් එල්ල කළේ උත්සාහ කරමින් සිටියේ. මෙවර සාර්ථක ප්‍රතිඵල ළඟා කරගෙන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ස්ථානගත කිරීම පහසුවෙන්ම සිදු කරන අවස්ථාවේදී බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයාට පන්දුව නවතා ගන්න කිසිදු අවස්ථාවක් විවර කරන්නේ නැහැ. අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ප්‍රථම ලකුණු 4
කණ්ඩායම් නායක රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක ලබා ගන්නේ. නව පන්දුවෙන් පන්දුව යැවීමත් දඟ පන්දු යවන්නට දැන් ලැබෙන වගකීමක් රාජකාරියක්. අවස්ථාවක් නමුත් පන්දුවට ළඟාවීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. දුල්නිත් සිගේරාට අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා බණ්ඩාරනායකට. පිට වාර්තා වන දෙවැනි 4 පහර. මේ තමයි පෙර පන්දුවාර වල සිටම හීනඩිගල උත්සාහ කරමින් සිටියේ වමත් පිතිකරුවාගේ පිටතාග්‍රේ සොයා යෑම. මෙවරත් පිටතාග්‍රේ සොයා යන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. නමුත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට පන්දුව රැක ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුට තරමක් ඈතින් අඩියක් පමණ එහයින් වන්නට තමයි පන්දුව පතිත වී 4 සීමාව කරා පන්දුව දිගේ පිට 4 පාරවල් දෙකක් බණ්ඩාරනායකගේ ඉනිමට එකතු වන්නේ. ඔහු ලකුණු 10 සීමාවට පැමිණෙනවා දැන්. පසුපාදේ සම්පූර්ණයෙන්ම පන්දුවේ මාවත ආවරණය කළා එවර බණ්ඩාරනායක. දැන් මේ තිබෙන පන්දු රකින්නන්ගේ ස්ථානගතයන් මේ නව පන්දුවෙන් පන්දුව යවද්දී මා හිතන්නේ ඉතාම හොඳයි. දැන් කලී ක්‍රීඩකයක් හැඳවීම පන්දුව කෙලින් ගමන් කළ හැකි නිසා එසේ වෙතත් පායින්න හරහා තවත් එක් ලකුණක් වාර්තා කර ගන්නවා බණ්ඩාරනායක. 82 වෙනි පන්දු වාරය අවසන් වන්නේ 234යි කඩලු 6යි. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu enna make it papare blast. From Nestle. දෙන එක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Drinking Yogurt ගට් එක රෙඩි කරන්න. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ වව් චීස් මැක්ස් රසේ චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ. So we are back live. D.S Senanayake currently battling it on, resuming at 195 for 4. They've progressed to 234 for 6. They've lost Belgama and Afdal, the overnight batters, for 27 and 10 respectively. Gamage is on 5. Skipper Bandaranayake is battling it out there on 11. I'm quite surprising to see Atale being sent further back down in the order because he's playing as a specialized batsman in the side. So that's something that needs to be given a thought, but they feel that the captain might be a better option to hold things together. Indeed, and the Mahanama College bowlers have got themselves back into this game. Their main bowler Hina Tigala with 3 for. He'll need a couple of more wickets to get that 5-wicket haul. Other than that, a wicket apiece for Sigera, Kavitra and Sanuka Ganepola. Interesting passage of play coming up.
1 hour left for lunch. Mahanama will look to wrap things up quickly. So these are the two dismissals that happened today. That one with a leading edge of Hinitigala, and the next one was totally uncalled for, as the wicket was basically thrown away, I would say, when they needed most. Well, Mahanama will be looking to try and wrap things up before lunch, and on the other hand, D.S Senanayake might be looking to get closer to that elusive mark of 300 that gives you a psychological advantage going forward in the game. Indeed, Kosala. Two wickets falling at a score of 217. At that moment, D.S Senanayake was under a bit of pressure. These two have managed to steady the ship once again. A 17-run partnership. It's Bandaranayake on 11, Gamage on 5. These two will have a big responsibility if they are to go on and get that 300-run mark on the board, Kosala. These two will have to bat well and bat deep into this innings. And especially will have to bat maybe another 20 overs or so. Well, what is really interesting to see is what D.S Senanayake's plan. Obviously, Mahanama's plan is now to try and get the remaining 4 wickets. But what's the batting side plan? How do they go about this remaining 1 hour? Do they just keep on plodding, and not really looking for the runs? The captain is on strike. What does he want to do? The second new ball has been taken, so that will be also in the back of the batter's mind. But I feel, Rashwin, that they need to try and look for a few runs here and there, because plodding will put them into further trouble. Indeed, it's a matter of just getting the 4 wickets for Mahanama. D.S Senanayake will need to tick that scoreboard. As you did mention, Kosala, that 300-run mark can really give a psychological advantage for the Dons, as Mahanama will come out to bat. I think Mahanama will bat quite positively. They have 219 caps in that batting lineup as well, in Dulnit Sigera and Chamagi Hinitigala. So it will be important for DS to put on a good score here. 235 right now. Mahanama would like to see the back of these two batters, Gamage and skipper Bandaranayake, have really negotiated things well. So it's a matter of getting that runs as well in the scoreboard. 2 boundaries for Bandaranayake this morning. Hitting the deck hard is Sandaruwan. Still wicketless into his 14th over. They will pick up another single. Sandaruwan has best of 3 for 24 this season. He's only picked up about 20 wickets in the school season. He's not been the real wicket taker where Mahanama is concerned, but has been a permanent member of that of this side. Best bowling figures of 3 for 24. Bowls with a lot of heart. He's yet to be rewarded with a wicket or two. That will mark the end of that over. It's 237 for 6. Black Night Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්.
Keel's Crust Spicy Crunchy Pasta Cup. Made with Keel's Crust Spicy Pasta. No added MSG. Halal certified, and one important companion during a game of cricket. Always can be a tasty one as well. Well, Tigala to continue from the far end. Two was the call, but it's only a single. Definitely brought in some taste buds, isn't it, when you saw that pasta cup, Reshma? Indeed, surely be an ideal one at this time of the day as well. Kosala. Right now, Mahanama searching for wickets. Interesting to see this approach from D.S Kosala. 195 for they walked in today. Should have accelerated on the pedal. But I think the fall of those two wickets have really stemmed the flow of runs here. Well, on paper, Mahanama looked the better side coming into the 20th battle of the goals. But I think DS have negotiated well, especially been after putting to bat. They fought their way out here to get to this. And they will try to torment and delay the initiative of Mahanama bowling them out. But they need to at least get closer or get beyond that mark of 300. Tigala is on spot again. There's been only one decision, Reshwan, in this entire 20 battles. This is the 20th, the previous 19. They've all ended in drawn encounters. D.S Senanayake winning the only encounter in 2014 under Vinura Fernando. The moment is dropping it at yes. It will be very interesting to see how Mahanama approaches this game. They are the team who has not won any of the games in this series. We'll talk about that more in the next over. 84 completed, DS 238 for 6. Refresh when the train got to go. Saratama enjoy get on the body gotta go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it to go ekak. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Rasa patu and a Maggie Papare Blast from Nestle. A bowling change from the Vidyama of then Dulnit Segera being introduced. We're talking about the results in the past. Kosala, D.S Senanayake, the only team to win a game outright in this Battle of the Gold series. That as well coming way back in 2014 under the captaincy of Binura Fernando. But Mahanama coming into this game as clear favourites on paper. Would have expected a result coming their way. So it's a matter of them forcing this game. The likes of Dulnit Segera, who's brought on from the Vidyama of the end now. They look to try and get these wickets, because they're the ones who haven't tasted victory. With 219 caps in their ranks, they'll expect to do something this time around. D.S Senanayake that victory in this same venue, Reshwan. In 2014, the match was played here at the SSC. Well, that would have been quite a memorable game for D.S Senanayake. Always not easy to get outright wins when you play a two-day encounter. Good to see the big matches moving on to the three-day format. Really giving a chance for a result as well.
think weather playing a big part in this 20th Battle of the Goals. Kosala, last evening we lost around 26 overs. Yeah, it comes down to the final day on how the game will be poised. How long does D.S Senanayake bat? If they bat on after lunch, they might feel that they got things under control. But then what does Mahanama do after that? How much do they get? Where do they pull in their declaration? So a lot of things will run through the mind. And as you quite correctly said, it's not the best bright and sunny days that you're seeing here in Colombo. It's slightly overcast here and there. The sun is, this is a poor delivery from Sigera. The sun is trying to fight its way out to the SSC. It's partly sunny, partly cloudy, so no threat of real rain clouds, but there are a few grey areas that are not giving that full sun to shine out here. Sigera bowls, and that's a beauty. That's a beauty. Bandaranaike was beaten all ends up there. That was the ball of the morning, I would say. Did brilliant stuff from Dulnit Sigera. Surely trying to get the better of his opposition skipper. Captain to captain battle now. Surely on top, Dulnit Sigera. Lucky Bandaranaike not to find the edge. Dulnit been slightly on the expensive side. To his 18th over, conceded 57 runs for just the 1 wicket. That's what has gone wrong for Dulnit Sigera. He's not backed those good deliveries up with the follow-up delivery, just wavered. What happens, Ashwan, is if you're a bowler, let's take a look at this again. That's a very wide delivery. When you're a bowler, you need to get it into your mental strength that I can't get a wicket off every ball. I have to buy my wicket. So how do you buy your wicket? And as you quite correctly said, you need to follow up a good ball with another good ball. The moment you relax, you let the batter off the hook, then good running, very good running, played with soft hands, dropped it down, and with just an eye contact, the batter's crossed over. 85 completed, DS 239 for 6. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටෙස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. Rotation of bowlers for Mahanama as Kavitra being reintroduced to the attack this morning. Got that wicket earlier this morning, so hope with a left-hander batting out there in the middle that Kavitra can spark some magic. 1 for 28 reaches wickets, 2 maidens in his 12 overs, right arm off spinner. Starts off with a short delivery. The batters do cross over for a single. Sepua in the field. Surely a chance to cut that single off. Good response from the batters to cross over for a single. DS won't mind this. Coming into this game under pressure. It's a star-studded outfit of Mahanama College. Have really been tested in these opening few days.
So they continue to pick on good areas, but they badly need a wicket. Senanayake battling it on. They'll pick up another single. So the boundaries have dried up. We haven't seen a boundary in quite a while. 241 for 6. Not much in it for the bowlers. It'll be important for Mahanama College to hold on to any opportunities they get. They dropped that young Miru Bandar on 52 last afternoon. He went on to get a big one. If that catch was taken, quite a regulation take as well, Kosala was missed. I think things would have been a lot different right now. But great on the youngster to go on and get that big one. 86 completed. DS 241 for 6. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiya ka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chocs they දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, Chunky Chocs. Love Chunky, live Chunky. Chunky Chocs. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Gamage is 7, Bandaranaike is 16. D.S Senanayake 241 for 6, resuming at 195 for 4. If you just haven't heard, and you're just joining this coverage from whichever part of the world you are in, this is D.S Senanayake versus Mahanama College, 20th Battle of the Goals, Day 2, live from the SSC, courtesy of ThePapare.com. Just the 46 runs being scored in 22 overs this morning. Very cautious first session for DS. Surprising to see that. I think they would have been the more happier side coming into this second day, with being 195 for 4. And I think the two wickets that fell this morning has really put them in the back foot. They lost 2 wickets on 217. There's plenty of work cut out for these two batters to go on and continue the good work which was laid from yesterday. The skipper, he starts a fresh, he's into his 19th. Just a solitary wicket for him. That's better. That's better from Gamage, looking for the runs, but he could have placed that one better. But he'll take the single nevertheless. Indeed, a loose delivery from Sigera. Seen him do that quite often in this spell. Full pitch of delivery to Bandaranaike in that previous over. Just couldn't manage to be consistent with his line and lengths. Faced 50 deliveries for his 16 runs, taking his time out there in the middle. He's just going through the phases. They look to bat on till lunch. From there, look to accelerate in that second session.
will just work a single. Not much of a crowd in today, but it will get fuller as the game goes on because there is a parade, a motor parade that is happening currently, which will come into the ground in maybe a couple of minutes, few hours. Indeed, as the day goes on, the atmosphere will be pick up here. And I think everyone will hope that the weather will hold up well. So we lost almost a session yesterday, 26 overs. He's not been able to bowl. The weather in the country can be pretty unpredictable these days. Sun just trying to creep through the clouds. Importantly, Mahanama now in search of wickets. As we take a look at the clouds around the SSC. Massive Saturday evening ahead of us. Plenty of school sporting action on Sri Lanka's #1 sports channel, and against the run of play, Gamage gets a boundary. That's good cricket, pouncing on the loose delivery. They need to do this. They need to take every opportunity, get the loose ball away, and make sure that they get the maximum out of it. That's another boundary to end the 87th over of the DS innings. It's 2 for 7 for 6. Make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Rasa pattu enna make it Papare blast. From next Honor X9D. All angle ultra top. IP69K water resistant. Honor X9D. පන්දුව 87ක් අවසන් ලකුණු 247යි කඩලු 6යි DS සේනානායක විද්‍යාලය. අවසන් 4 පහර. තාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම පන්දු රකින්න වැඩි පරිශ්‍රමයක් යොදන 4 සීමාව ආසන්නයේදී ෆයිනල් එක කරාපේ කෙසේ වෙතත් පන්දුව 4 සීමාව සොයා ගන්නවා ශනාල් ගමගේ 38කින් ලකුණු 12ක්. කන්නනායකයා බණ්ඩාරනායක පන්දු 51කින් ලකුණු 17ක්. මේ අතර වාරයේදී එක් ලකුණක්. ඒ අතර වාරයේදී විස්තර විචාරක කුටිය මාත් සමගින් අවිෂ්ක කල්හාර සුබෝදෑසනක් ලසිත 20 වන රන් 58 වන DS සේනානායක විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර වාරයේ සනුක ගණේ පොළ දැන් පිළිකරණයේ යෙදෙන්නේ සනල් ගමගේ සමගින් රන්දිස බණ්ඩාරනායක කණ්ඩායමේ උපනායක සහ කණ්ඩායමේ නායකයා දැන් අන්තයේ කණ්ඩායම උපනායක සනල් ගමගේ තිරේ අවිෂ්ක කල්හාර සමගින් ලසිත රක්ෂා සනල් ගමගේ පන්දු 38කින් ලකුණු 12ක් බණ්ඩාරනායක පන්දු 52කින් ලකුණු 18ක්. මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් අවිෂ්ක විශේෂයෙන්ම දිවාහාරයට ප්‍රථම මේ දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. දෙවන සැසිය ඉතාමත් වැදගත් DS සේනානායක විද්‍යාලයට ලකුණු 300න් එහා ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ලකුණු පූර්ව ගෙන යාමට හැකියාවක් තිබෙන නම් අතරවාරයේ යම් කිසි ආබාධිත තත්වයක් සිනෙත්ගේ පාදයේ පන්දුව ගැටෙන්නේ පුනරූපණයක් අපිට තිබෙනවා නම් නැවත නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා.
කතා කරමින් සිටිය D.S Senanayake විද්‍යාලයේ ඉන්නේ මොවුන් තාමත් හොඳින් මේ ප්‍රථම දිනේ සහ මේ තාක් දුරට වේදනාකාරී අත්දැකීමක් මම හිතන්නේ සුවේ නැවතත් ගණේ පොත පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ප්‍රථම දිනේ සම්පූර්ණයෙන්ම D.S Senanayake විද්‍යාලය පාලනය කරමින් සිටි අදත් මේ සැසිය තුලදී කඩලු දෙකක් දැවි ගියා. ඒත් ලකුණු පූර්ව ඉතාමත් හොඳයි. ලකුණු 248ක් තිබෙනවා. එවර කෙටි පන්දුව පයින් දෙසින් පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම ගමගේ නැවත වතාවක් මෙම පන්දු වාරයේදීත් හතරේ සීමාව සොයා ගනු ලබනවා. මෙන්න පුනරූපණය පායන්ට බර පන්දුව කෙටි පන්දුවක් ලෙස පිරිනැමෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි. ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න සනල් ගමගේ. එවැනි පන්දුවලට එවැනි පිළිතුරු ලබා දිය යුතුයි. ගණේ පොළ අතින් සිදු වූ වරදක් ඒ ප්‍රයෝජනය ගමගේ විසින් ලබා ගත්තා. තවත් එක් ලකුණක් සමගින් පන්දු වාරයේ අවසන් ලකුණු 253යි කඩලු 6යි. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසුස් දයදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ cheese max rase cheese onion tempo happy Melbourne tempo happy kata gassena rase kothullu numiris cheese and onion rasata Melbourne tempo happy kata gassena rase Honor X9D all angle ultra tough IP69K water resistant Honor X9D පෙර පන්දු වාරයේදී ලකුණු 250 වාර්තා වුණා D.S Senanayake විද්‍යාලයේ. සිතුම් විහග දෙවන පන්දු වාරයේ වෙනුවෙන් අසිත මේ සතියන්තය ThePapare කණ්ඩායමට ඉතාමත් කාර්යබහුල සතියන්තයක්. විශේෂයෙන් අද දිනේ මේ D.S Senanayake විද්‍යාලය සහ මහානාම විද්‍යාලය අතර තරගය, ඒ වගේම ඩයලොග් පාසල් අන්තර් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ තරග 7ක් පැවැත්වෙනවා. තමත් සුවිශේෂී දිනයක් ThePapare කණ්ඩායමට. පාසල් රග්බි සමයත් මේට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා විසක වශයෙන්ම ක්‍රීඩාවට ආදරය ඔබට ThePapare හරහා සෑහෙන අත්දැකීම් විඳ ගැනීමට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා. මේ පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. ඉහකගේ කැදවීම නමුත් කෙරින් පන්දුවමින් සිටින්නේ විද්‍යාමාව තාන්තයෙන් ඔහු පන්දුවැවීම් සිදු කරන්න ගණේ පොළ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් අන්ත දෙකෙන්ම දැන් දග පන්දු යවන්න දෙදෙනෙකු කැඳවා තිබෙන්නේ. ස්විප් කිරීම පහසුවෙන් එක් ලකුණක් දෙවන ලකුණත් ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. ස්ථානගත කිරීම තර සීමාව ආසන්නයේ තවමත් තෙතමනේ තිබෙන ආකාරය තමයි කරන්නේ. පිටපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම තවත් එක් ලකුණක් ගමකේගේ කිනුමටයි දරවන්නේ. මේ දෙදෙනා අතර සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් හොඳයි. දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් එක ලකුණ දෙක ලබා ගනිමින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා.
ආහාරෙතෙක් මේ දෙදෙනා රැඳී සිටියොත් ඒ වගේම දෙවන සැසිය තුල වැඩි පන්දු වාර සංඛ්‍යාවක් මේ දෙදෙනාට මුහුණ දීමට හැකි නම් ලකුණු 300ක් 350ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්නට හැකියාව තිබෙනවා නම් ප්‍රබල ස්ථානයක D.S සේනානායක විද්‍යාලය ඔසවා තැබීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මහානාම විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් තමත් දක්ෂ පිටකරුවන් කිහිප දෙනෙකු සිටින අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ලෙහෙසි පහසු වන්නේ නැහැ. තනතිරුව ගත්තාම පිටකරුවන්ට තමයි වැඩි වාසි. සිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනු පන්දු වාරයේ නිමාවට පත් වෙනවා. ලකුණු 256යි කඩලු 6යි. පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ වව් චීස් මැක්ස් රසේ චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ Spicy fun hit එක ගන්න අපි සැරේ මේ පාරක් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි Game over. It's time for a quick snack break. Snack break එකට නැතුවම බැරි savory රස munchy savory snack cracker. When tea meets sparkle, refreshment gets a whole new twist. Introducing sparkling iced teas, lightly carbonated, crafted from carefully brewed tea and infused with natural flavors for a clean, crisp taste in every sip. D.S සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 256 කඩලු 6යි කඩලු 6 බිඳ වැටී ගිය ආකාරය ප්‍රථම කඩුල ලකුණු 67 දී අනතුරුව ලකුණු 122 දී දෙවැනි කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ දෙවැනි කඩුල ලකුණු 170 දී බිඳ වැටෙන්නේ තමත් හොඳ සම්බන්ධතා කිහිපයක්ම අවිෂ්ක අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. D.S සේනානායක විද්‍යාලයේ සමස්තයක් වශයෙන් පිටිහරඹේ නිරත වන ආකාරය ප්‍රථම දිනේදී මීරු බණ්ඩාර අගනා ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ආරම්භ කඩුල ලකුණු 67 දී බිඳ වැටෙන්නේ සිතු ගුණරත්න සමගින් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව බිහාන් ගමගේ සමගින් සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවා. සගයන් කිහිප දෙනෙක්ම ඔහුත් සමගින් පිටිහරඹේ නිරත වුණා. ජනදු වනසිංහ අනතුරුව ශෙවාන් වෙල්ගම අද උදෑසන යම් කිසි ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් අවත වතාවක් මහානාම විද්‍යාලයේ මෙම තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. මේ කඩලු ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව තාමත් හොඳ තනතිරුවක් පිටිකරුවන්ට ලැබී තිබෙන්නේ. අපි දැක්කද කාසී වාසී පරාජය වුවත් D.S සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා කිව්වේ ඔහුට පන්දු යැවීම නොවේ ඔහු අපේක්ෂා කරේ. ජයග්‍රහණය කරන්න නිසක වශයෙන් ඔහුත් පිටිහරඹේ යෙදීමටයි තීරණය කර තිබුණේ. ප්‍රථම පැය තමයි අර තීරණාත්මක සාධකය මම හිතන්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ උත්සාහ කරේ ප්‍රථම පැයේ වාසිය ලබාගෙන කඩු කිහිපයක් ලබාගෙන ඒ තරගයේ නව පන්දුවෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් අර D.S සේනානායක විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා මයුර බණ්ඩාර සමගින් සිත්රු ගුණරත්න ලකුණු 67යි ආරම්භක කඩුවේ සම්බන්ධතාවය. හැබැයි ඒකේ වටිනාකම අවිෂ්ක උන් වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රථම පැය කියන අමාරුම පැය ඔවුන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය ලකුණු ලබා ගත්තා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. එතෙන් සිට පන්දු යවන්නන්ට වැඩි සහයක් තනතිරුවේ තිබුණේ නැහැ. වගේම පන්දු යවන්නනුත් කෙටි පන්දු වැඩි වශයෙන් යොමු කරමින් වෙන සැලසුමක වුන් සිටියේ. පසුපාදී ක්‍රීඩා කරන්නේ පිට අසලින්මයි කඩුළු රකින්න රැක ගන්න. මෙන්න පුනරූපණය පෙර පන්දුවේ මීරු බණ්ඩාර වයස අවුරුදු 14ක පිටිකරුවා පන්දු 156කදී ලකුණු 100ක් රැස් කරනවා. ඒ ඇතුළත් හතරේ පහරවල් 13ක් ඇතුළත් තමයි ඔහුගේ මේ අගනා ශතකය මෙවැනි DS මහානාම මහා තරගයකදී රැස් කරගන්නේ. ඔහු DS මහානාම
මහා තරගයට ඉතිහාස පොත් අතර ලියවුණා ඊයේ දිනේදී. තමත් වයස අවුරුදු 14යි. සෑහෙන දිගු ගමනක් තිබෙනවා ඔහුව බලාගත යුතු ක්‍රීඩකයෙක්. තරග වාරයේ තෙවන ශතකයයි ඔහු විසින් මේ මහා තරගයේදී සම්පූර්ණ කරන්නේ. නිලකුණු පන්දුවකින් පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ. පන්දුවාර 90ක් අවසන්. ලකුණු 257යි කඩලු 6යි. Game over. It's time for a quick snack break. Snack break එකට නැතුවම බැරි savory රස munchy savory snack cracker. කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක චුල්චුලි බිස්කට් නේ? තිබ්බනම් හිත ඉල්ලන chili, garlic and tomato savory crunch එක munchy savory chalito. අනුවක්කන පන්දුවාරය සනල් ගමගේ සමගින් රාදේශ බණ්ඩාර නායක කණ්ඩායමේ නායක සහ උපනායක ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දු 58කින් ලකුණු 18ක් රාදේශ බණ්ඩාර නායක පන්දු 49කින් ලකුණු 21ක් සනල් ගමගේ. අන්ත දෙකම ආරක්ෂා කරගෙන සිටින පිටිකරුවන් දෙදෙනා. පාසල් තරගවාරයේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා වැඩි වශයෙන් දක්ෂතා දැක්වුවේ පන්දුවේ. නිවැරදි නම් චමල් ගමගේ කඩලු 50ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අඬානායක කඩලු 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් දවසේ ඔවුන්ට වැඩි රාජකාරියක් පැවරේවි. සකශයෙන්ම පන්දු යැවීමේදී මහානාම විද්‍යාලයට එදේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කුමක්ද හේතුව? ඒ ලබා නොදුන් පළමු පුනරූපණයේදී පිට ඉන්න හැර ගියාද? සක වශයෙන් ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව අද දිනේ තනතිල්ල මත පන්දුව හදින් දැක කැවීමක් දැක ගන්නට පුළුවන් ලසිත. පොඩි දඟේමක් තිබෙනවා. කෙසේද තරපිය අපේක්ෂා කරන අර දඟ පන්දුවන්ට වඩා උචිත තරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. තවමත් පිටිකරනේ නියැලෙන්නට පුළුවන් නම් විශේෂ පිටිකරුවන්ට ලකුණු තිබෙන තන්තිල්ල. තීරණයක් තමයි අවශ්‍ය වන්නේ මහා තරගයකදී. අපි දන්නවා මේ ඉතිහාසය ගත්තාමත් මේ 20 වැනි මහා තරගය තවත් එක් අවස්ථාවකදී පමණයි මේ ජයග්‍රහණය සහ පරාජයකින් කියන්නේ තීරණයකින් අවසන් වුණේ. D.S Senanayake විද්‍යාලය මගේ මතකයේ නිවැරදි 2014 වර්ෂයේ හෝ 19 වර්ෂයේදී ජයග්‍රහණය කර තිබුණා. ඉන් අමතරව කිසිම අවස්ථාවක මේ තීරණයකින් අවසන් වී නැහැ. අවසන් වසරේදී හොඳ අවස්ථාවක් තිබ්බා. කෙසේ වෙතත් අර ප්‍රේක්ෂකයන් තනතිරුව මතට පැමිණීම නිසා වෙන තරගය අවසන් සැසියේදී ටිකක් කලින් අවසන් කිරීමට සිදු වුණා. බිඳුර ප්‍රනාන්දුගේ නායකත්වයෙන් D.S Senanayake විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරේ. එක් ජයග්‍රහණයක් පමණයි මේ රන්මහා සටනේ ඉතිහාසයටම තියෙන්නේ. 2014 දී බින්රුගේ නායකත්වයෙන් යුත් එම ජයග්‍රහණය ලබාගෙන ඒ අතර වාරයේදී පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 258යි කඩලු 6යි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Maggie
Rasa patu ena Maggi Papare Blast. From Nestle. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Unatigal will continue. It's been a very steady period out there for the DS batters. These two met when the score was on 217 when DS lost a couple of wickets. This partnership, 41 of 114 deliveries with that one. It's been slow going, slow. It's for D.S Senanayake. Mahanama searching for wickets. He's joining the combo box with Gamini Pereira. An extended spell this morning. Brought back into the attack from the tennis court end. He's the best bowler in the Mahanama lineup, 3 for 66. He's into his 32nd over, sleeper gully. Lovely punch through the offside. Yeah, it'll be interesting to see, Reshwan, the tactics of the both teams now that Mahanama has gone wicketless for the last 45 minutes or so. They're not overly attacking, are they? But having said that, DS batter is quite happy to just play the way it comes. We are not far from lunch break, 15 minutes. These two will look to back till lunch. And from there on, we'll come back into that second session with a clear plan. This time we're really running out here. We're not sure if we'll get a full quarter of overs on day 2 as well. Weather has played some havoc in the last couple of weeks here in Colombo, with rains coming in later part of the day. Nevertheless, 92 overs completed. DS 260 for 6. Night Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. Wuyang, this fourth over was in the air for some time. But, the batters do cross over for yet another single. Bandaranaike gets off strike. He moves on to 20. As you can see from the bottom, 44 runs from 119 balls. So slow going at the moment. There was an opportunity for Mahanama to come into this game when that second wicket fell in the first half an hour or so. When Ranasinghe was stumped. But since then, these two have been there for some time now. They're coming back to the intentions of the two sides. We've got Netum and Senuja helping us today from the two schools. Netum from Mahanama, Senuja from DS. Netum says they want to get him under 300. Senuja says we will bat till T and get 350. Well, we're getting the clear plans
straight away from the two lads here helping us from both the schools. So if DS are to get to that 350 mark, I think they'll bat in close upon Tigamini. That will take a lot of time out of this game as well. So if we'll get any play in that latter part of the day, we did lose 26 overs yesterday. Looks like that's a breakthrough. And against the run of play, Wihanga onto his fourth over. He gets his first as Gamage has to depart. And a timely breakthrough for Mahanama. Yeah, that's a line he should be operating, Wihanga. Around middle stump. Yeah, the bounce did him then. An easy catch. Will this be the moment? Just under 15 minutes to go. If Mahanama can grab another couple here, then it will really set that next session. Gamage was there for some time, 62 deliveries to be precise. He goes for 23. D.S Senanayake 261 for 7. Comes in at number 9, Athale, Chanul Athale. They have a big responsibility to bat with the skipper till lunch. Chanul Athale, these are his numbers, right-hand batter. 324 runs, a best score of 56. So very convincing looking numbers, like a 2-bat deep as well. I think at times he was batting up the order. He's looking to make a contribution with the bat in hand rather than the ball. It's an interesting period, this little 10 minutes. Leg slip in place. Nicely played. Athale is another player that they pin their hopes for in the future. Biru Bandara. Couple of runs to get off the mark for Athale. So it's 93 overs completed. DS 263 for 7. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න දවසම refresh වෙන්න train එකට go Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් දවසම fresh වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. .263 for 7. Hinatikula from left arm over the wicket to Bandaranaike. They're coming back to that point. We've already seen enough of Miru Bandara yesterday, haven't we? And then Aldaf is another, and Athale is the other one, which falls into the same boat. That no doubt they will carry D.S Senanayake batting in the next few years. They've got the age on their side and the talent. Indeed, surely did see that young Bandara, a brilliant 100. It's always not easy, especially at his age. He's 14 years of old. He comes out and gets 100 in the big game. Mind you, he comes into this big match with over 850 runs as well, Gamini. So surely will be quite the player in the next few years for D.S Senanayake. The opposition will have to watch out for Miru Bandara in the future. Interesting battle here.
That's only the new batter. Theoretical, a very experienced customer. He's looking to hit those pads. Interestingly, this morning when Biru Bandara spoke to one of our commentators, he's 30 odd runs shy of 1,000 runs. So he'll be hoping that he'll get another chance to bat in this game. After this session, we've got 5 more sessions left, so that's a long time. Indeed, plenty of cricket remaining in the game. So both teams will really expect the weather to play out well. Tentative start for Athale against Theoretical. 94 was completed. DS 264 for 7. Higher inverter refrigerators. What a spectacular catch. LG Dual Cool Inverter බයෝසමනයන්ත්‍ර 70%ක් දක්වා විදුලි ඉතිරි කරමින් රුපියල් 2,19,990ක් වැනි අදහාගත නායක තීමනාවකට අභාන්සුවීම පමණයි. වාජ්‍ය සේවක ඔබට සුවිශේෂී දීමනාවක් ඕනෑම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මාස 12න් ටික ගිවන්න ගන්න. අවම මූලික ගෙවීම රුපියල් 6,550 සිට ඔබ ළඟම බාන්ස් එකට යන්න. We're to continue. Got a wicket in his previous over. Probably a very part-time bowler in the Mahanama bowling rank. Always the part-timers come and give you wickets. It's always an added bonus. I was just about to say, Reshwan, I'm surprised that Mahanama have not got another catcher around the bat. That's well done. Good work from Kavitra in the deep. Saved another run for his team. You're 6 to 7 minutes away from lunchtime. And especially when you have got a breakthrough. Yeah, brilliantly done. Acrobatic stuff. Indeed, brilliant from Venur Kavitra, showing good commitment in the field. The batters 8 run for 3 runs. Saving a certain boundary on that occasion was Kavitra. Next, more fielders goes in for Mahanama. His final few stages, final few minutes we could say, Gamini, ahead of that lunch break. Maybe see another couple of overs, so interesting to see how Mahanama will operate with the fielders. Dunit Segera will have to attack. They have nothing to lose here. They need wickets, couple of wickets. We could see an extended first session here. Well bowled then. Lot slower. Dot ball to finish. 95 overs done. 267 for 7. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4,999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. ඒ තමයි කොට්වලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast from Nestle. Charming Henadical to continue. They like to bowl at the new batter, Arthale, right-hander. Good to see a couple of closing fielders. I'd like to see one more around the bat, put some pressure. Just this final few minutes can really give you a wicket or two.
session where Mahanama College have done well. Got 3 wickets and they have reduced the score of rate of scoring as well. You bring back Hina Tigala, trying to look for that breakthrough just at the stroke of lunch here. Yeah, when you compare the bowlers, Reshman, I think why Hina Tigala has been successful on a placid pitch like this, he's got good control. Very economical action, nicely bowled once again. Changes his trajectory. He knows how to change the speed of the ball without changing his arm speed that much. Good revs on the ball. Slight drift towards the pads. There you are. Starts the delivery. And Nathalie goes downtown through the line. Has it gone the distance? Yes, it has. Brilliant shot, and I think a very brave one as well. At the stroke of lunch, Arthale goes all the way for a 6. Did mention to watch him out, Gamini, and he's really shown a glimpse of brilliance from that shot. It goes the distance. 3rd 6 in this DS innings. 96 completed. 274 for 7. enjoy කරන්න party එකට go Night Go pocket perfume youth එකට go එකක් හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන් නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත් ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න Well, yeah. Final over before that lunch break, Gamini. I'm sure Mahanama would love to go into that break with a wicket. I'll tell you what, Reshwan. 2 Pereiras in the com box. You're looking pretty sharp this morning. What's your formula? Well, I think I've always been sharp. Surely. Just try and change the momentum of this game. Maybe some of these skills products have sparked you up. For sure. Yeah, I think the batters are waiting to go to the dressing room. I think so are you. You are looking for that lunch, aren't you? Indeed, it's been an extended morning session as well. We started 9:45. Trying to catch up overs from yesterday. It's been a decent over rate as well from Mahanama. Yeah, no doubt. It's a solid over it. You know, this is the 31st over for this session. And 33rd, this is 33rd over. So yeah, there are three overs. Yeah, we're right up there because we started early, didn't we? So yeah, 33, 34 overs is always a good solid rate. And I mean, having said that, DS batters haven't gone at North, have they? They've been very sedate and plenty of drop balls. Now the catcher comes in with 2 deliveries to go. I'd like to see that 2 catches coming in, maybe an over or 2 before this. But nothing much will not change with just a couple of deliveries left in this session where D.S Senanayake really had to dig in. Brave from skipper Bandaranayake.
with a couple of close-in fielders. He went for that stroke to finish this first session off with a single. 97 overs completed at the end of day 2. At the end of the first session on day 2 rather. It's D.S Senanayake going back in with 275 on the board. They managed to just lose the 3 wickets this morning. But coming in to this, they were 295 for 4. Managed to get 80 runs, but lost 3 key wickets. We'll hope that to come that second session, DS will bat a bit more aggressively and try and force a game here. But as things stand, this game might not be going in. Yeah, Mahanama may feel that they're back in the game. But having said that, 3 wickets in the session for them, and not a lot of runs being scored either. So that's why I think Mahanama has got their noses just slightly in front. There you are, 33 overs. That's good. 80 runs, just a tick over 2.5 runs per over. But they've got the 3 wickets that they wanted. So 1 more wicket, they would have been happier. But having said that, the next half an hour, if they can get these 3 wickets, they're back in it. Because don't forget that Mahanama have got very talented batters in their lineup, and they score very quickly. So they'll still back themselves to get an outright result, depending on how they fare with the bat in hand. But their first task will be to get these 3 wickets after lunch. Indeed, that will be the responsibility for the Mahanama College bowlers. D.S Senanayake College, after being put into bat, will be quite pleased with how things have gone for them. 275 for 7, top score coming in from young Muru Bandara, 100 of 156 deliveries. And after that, all the other batters did get starts, all got into double figures, but just couldn't go on and get a big score. No one has crossed over 30. So that's a very special feature in this batting card, Gamini, don't you think so? Because none of these batters, other than Bandara, haven't surpassed that 30 runs. But skipper Bandaranayake not out on 26, and Athale not out on 8 will come into bat in that second session with DS on 275 for 7. Yeah, the bowling, Mahanama College, their bowlers had to toil hard on a pitch that is favouring the batters. Sandharuwan had a second spell with the second new ball as well. Sigera bowled his heart out. In particular, 3 for 75, easily the standout performer. Wickets for each for Sigera, Kavitra, Ganepola and Vihanga. Vihanga came into the attack quite late on. He's got a wicket. Let's take a look at the session highlights. D.S Senanayake College came into this first session on day 2 with 195 on the board for the loss of 4 wickets. Started off quite aggressively. They looked to get on, but then it was Heenatigala who got that breakthrough. And then in no time, Kavitra as well in the very next over got the other set batter to reduce them for 217 for 6. And at that point, Mahanama College would have been quite happy. Yeah, I think they missed a trick as well. When they were bowling well, they didn't have the field to back them up. As you could see, there are a couple of edges that went very close. And when that 6th wicket pair got together, there were some loose balls on offer, which they cashed in, Gamage and Bandaranayake. And then 15 minutes before lunch, Gamage was scored by the keeper, and that was the last really scoring shot before lunch. So Athale, he's on 8. So day 2
session 1, Mahanama has just a fraction. You can't say they're a lot in front, but because of 3 wickets and the scoring rate of D.S Senanayake, you could probably say yes, Mahanama may have got their noses in front in that session. But like I mentioned before, in the next half an hour or so, they need to get their act together. If they do that and their batters come to the party, I think they'll be right up there when it comes to tea time. Indeed, that will be a very important first 1 hour of play in that second session on day 2 for Mahanama College if they had to force a game out of this. So very interesting session coming up after the lunch break. So stay tuned with Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න සැරටම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක් අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක් අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක Maggie Papare රස පත්තු වෙන Maggie Papare Blast from Nestle.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports.
spectacle in franchise cricket. Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාසික සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නවමන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන DTV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Haye paharwal. Tiyunu kadulu dawa ganeem. Me kisima deyak maga heraganna epa. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Us to the end of day 2 here at the Cartman Cup. See you with more updates on Sri Lanka's #1 sports channel, The Papare.
හොඳයි දිවාහාරයෙන් පසුව ඔබ නැවතත් පිළිගන්නවා SSC ක්‍රීඩාංගණයට DS සේනානායක විද්‍යාලයත් මහානාම විද්‍යාලයත් අතර 20 වෙනි රන් මහා සටන මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එහි දෙවැනි දිනේ දිවාහාරයෙන් පසු සැසියට දැන් අප සූදානම් DS සේනානායක විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියේ දිවාහාරයට පෙර ඔවුන් ලකුණු 275ක් වාර්තා කොට තිබුණා කඩලු 7කට දැන් අපට බලන්නට පුළුවන් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණ දක්ෂතා මේ තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණ ලැයිස්තුව මියුරු බණ්ඩාර ශතකයක් වාර්තා කළා මේ තරගය තුලදී පන්දු 156ක් තුල ඉන් පසුව ගුණරත්න රණසිංහ වෙල්ගම සහ ගමගේ ආරම්භයන් කිහිපයක් ලබා ගත්ත නමුත් ඔවුන්ගේ ඉනිම් දිගු ඉනිම් බවට පත් වුණේ නැහැ රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් දැන් රැඳී සිටිනවා කඩුල්ලේ ලකුණු 26යි පන්දු 74ක් තුලදී ඔහුට සහයෝගයක් ලබා දෙනවා අතලේ ලකුණු 8යි පන්දු 13ක් තුලදී පන්දු 97ක් අවසන්ව තිබෙනවා 275යි කඩලු 7යි පන්දු යැවීමෙන් මහානාම විද්‍යාලයේ හොඳම පන්දු යවන්නා බවට මේ වන විට පත්ව තිබෙනවා හීනටිගල ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වූ පරිදි කඩලු 3ක් ලකුණු 75ක් තුලදී ඔහු විසින් දවාගෙන තිබෙන්නේ විහඟ ගණේපොළ සහ සිගේරා ඒ වගේම කවිත්‍ර එක් කඩුල්ල බැගින් දවාගෙන තිබෙනවා දැන් දිවාහාරයෙන් පසුව විස්තර විචාරයට මාත් සමගින් ලසිත ලක්ෂණ අයිබෝන් සංක DS සේනානායක විද්‍යාලය මේ 20 වැනි රන් මහා සටනේ දෙවන දිනේ දෙවන සැසියවල විටත් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ ඔබට පෙනෙනවා SSC ලකුණු පූර්ව ලකුණු 275යි කඩලු 7යි පන්දු 97ක් අවසන් වන විටදී පිටිකරුවන්ට වඩාත් උචිත තනතිරුවක ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක DS විද්‍යාලයේ ඉනිම මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී කඩලු බිඳ වැටුණු ආකාරයයි අපි මේ නරඹමින් සිටින්නේ දවසේදී කඩලු 3ක් මේ දක්වා දිවාහාරය මෙතෙක් පිටවැටි තිබුණා මේ සමස්ත කඩලු 7 දැවී ගිය ආකාරයයි අප ඔබට ගෙනෙමින් නගපන්දු යවන්න චාමික හීනටිගල ප්‍රමුඛ හොඳ ආගමනයක් නැවතත් ලබා දුන්නා මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එවැගේම විහඟ දවසේදී මේ ස්ටම්ප් කිරීම පන්දු පහසුවද පන්දුවක් ඉතින් විහඟගේ පන්දුවක් හමුවේ එම අවසන් කඩුල්ල වැඩි ගියේ දැන් දිනයේ දෙවන සැසිය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම් චනුල් අතලේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා ඔබට පසුගියවර මහා තරගය මතක නම් ඉනිම අවසානයේ පැමිණ දක්ෂාර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා මේ ක්‍රීඩකයා පන්දුවට පහර දීමට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා සංක විටක අපි හිතුවා ලකුණු 350 සීමාවට පහසුවෙන් ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙවි කියා කෙසේ වෙතත් දිවාහාරයට පෙර දිනේ ප්‍රථම සැසියේදී කඩලු 3ක් දැවී යාම නිසා තරමක පීඩනයෙන් සිටින DS සේනානායක විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 25ක් පමණයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය ලකුණු 300 සීමාවට ළඟා වීම සඳහා අතලේ අනිවාර්යෙන්ම හොඳ පිතිකරුවෙක් පිතිකරණන්තේ රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක ඔහු ලකුණු 26ක් නොදැවී වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා මේ ඔබ දකින්නේ අතලේ ඔහු දකුණත් පිතිකරුවෙක් මේ වන විට ලකුණු 8යි පන්දු 13ක් තුලදී සිගේරා සූදානම් දිවාහාරයෙන් ප්‍රථම ඔහුගේ පන්දු වාරය යවන්නට තවමත් එක් කඩුල්ලයි ලකුණු 64ක් තුලදී පන්දු වාර 19ක් යවා තිබෙනවා සෑහෙන කාර්යබහුල දිනයක් සිගේරාට ඊයේ දිනයත් අද දිනයත් තරගයේ ආරම්භයේ සිටම පන්දු යවමින් විශේෂයෙන්ම අද දිනේදී කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු සහ සඳරුවන් දෙදෙනා වේග පන්දු යවන්න දෙදෙනා ඊයේ දිනේ ආරම්භ කරේ. සේනම් දෙවන සැසිය ආරම්භයේ සියල්ල සූදානම්. දුල්නිත් සිගේරා පන්දු ඈත පිළ. ප්‍රථම පන්දුව පිටින්නට ඈතයි. පිතිකරුට පහසු තීරණයක් නිදැල්ලේ හැරීමට දිවාහාරය කියන්නේ යම්කිසි විවේකයක් ඒ වගේම පිතිකරුවන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය යම්කිසි ආකාරයකින් වෙනස් වන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ නිසා දිවාහාරයෙන් අනතුරුව යවන පන්දු වාර 2-3 හොඳ පන්දු වාර කර ගැනීමට උත්සාහ කිරීම වැදගත්. මොකද ඔවුන්ගේ මානසික තත්ත්වය යලිත් සකසා ගැනීම වෙනුවෙන් ඔවුන් පන්දු කිහිපයක් වැය කරනවා. එහිදී කඩුල්ලක් වාර්තා කිරීම ඉතාම හොඳ ප්‍රවේශයක් මේ තරගයට මහානාම විද්‍යාලයේ පැත්තෙන්. හොඳ පන්දුවක්. එවර හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පතිතය හොඳ ඉලක්කය. රන්ද්‍රික ටන්තෙන් එවර සිගේරා.
සඳහන් කරමින් සිටියා මේ විවේකයෙන් අනතුරුව පන්දු යැවීම කෙතරම් තීරණාත්මකද යන්න වග. මෙන්න හිටු පිළිතුර තාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම අවස්ථා කිහිපයකදී අප දුටුවා රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක අනෙක් අන්තයට ගිහිලා අතලිත් සමග සාකච්ඡා කරනවා. හොඳට වෙලාව කලාව අරගෙන පන්දුවට පහර දෙන පිතිකරුවෙක් බණ්ඩාරනායක. දැන් ඩීප් ස්ක්වෑලික් පන්දු රකින්නෙක් හැඳවනවා. ආසන්න අවස්ථාවක් හොඳ පන්දු රැකීමක් එවර. ඔහුගේ ඉදිරියේ පන්දුව පතිත වුණේ අපට පුනරූපණයෙන් දකින්නට ලැබේවි. හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. එතරම් පහසු නැහැ මෙවැනි උඩ පන්දු රැක ගන්න. ගලීහි පන්දු රකින්න තවිරු පෙරේරා හොඳ උත්සාහයක්. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් තවිරු පෙරේරාගේ. තර සීමාව දෙසින් උඩු ක්‍රීඩකින් පිරිසක් රඳවා තිබෙනවා. ප්‍රහාරය වැළැක්වීමටයි ඔවුන්ගේ උත්සාහය. පිටිය සැකසී තිබෙන ආකාරය. හොඳ පන්දුවක්. ඩ්‍රයිව් පහරට කැඳවනවා පිතිකරුව තුන්නිත් සිගේරා. ප්‍රථම පන්දුව දිවාහාරයෙන් පසුව තරමක් පිටින්නට ඈතින් යැව්වේ. එතැන් සිට තුල්නිත් සිගේරා හොඳ ඉලක්කයක් සොයාගෙන තිබෙනවා. අවස්ථා කිහිපයකදී ඩ්‍රයිව් පහරට ආරාධනා කරා බණ්ඩාරනායකට. අප දුටුවා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වෑර් එක් වෙත පන්දු රකින්නෙක් කැඳවනවා. ඒ නිසා කෙටි පන්දුවක් යවනවාද කියන සැකය බණ්ඩාරනායකගේ හිතේ ඇති කළා සිගේරා. බණ්ඩාරනායක පන්දු 79කින් ලකුණු 26ක් ලබාගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. 300 සීමාව තමයි ඔවුන් ඉලක්ක කරන්නේ. ප්‍රථම කඩයිම දිවාහාරයෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට තිබෙන. දවස සිතමත් තීරණාත්මකයි මහානාම විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. දී සේනානායක විද්‍යාලය තරගයේ පුරාසැසි 4ක පන්දුවට පහර දී තිබෙනවා. මෙන්න කෙටි පන්දුව. නමුත් හොඳින් පාලනයක් ඇතිව ෆයින් ලෙග් වෙත හරවා යවනවා බණ්ඩාරනායක. ඒත් සමගින් දිවාහාරයෙන් පසු යවන ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ ලකුණු 276යි කඩුළු 7යි ඩී.එස් සේනානායක ඉනිම. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Rocoa. Say hola to Richbury Rocoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Rocoa. Go sharing clothes and fun. It's time for Rocoa. Come taste la vida cocoa. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. ලකුණු 276යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 98ක් අවසන් වන විටදී විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් හේනට කළ සූදානම් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව පන්දු යැවීම සඳහා මහා තරගයේදී මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන් විශ්වාසනීයම පන්දු යවන්නා කණ්ඩායම් නායකයාට සිටින පන්දුවාර 34කදී ලකුණු 75කට කඩලු 3ක් චාමික හීනට කළ ලකුණු පන්දුවාර 10ක් අන්තර්ගතයි. දෙදෙනාම පහරවල් තිබෙන පිතිකරුවන්. ඒ නිසා මොවුන්ව පහරවල් වලට කැඳවාලීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හීනට කළ මේ පිළිබඳව අත්දැකීම් තිබෙන පන්දු යවන්නෙක්. දැන් ඔහුගේ අන්තය වෙනස් කරනවා රවුන්ඩ් දෙකට අන්තයෙන්. ඉක්මන් ලකුණක්. පහසුවෙන්ම දින එකමාරක් පමණ පන්දුවට පහර දෙමින් තිබෙන්නේ. දැන් ඩී.එස් සේනානායක විද්‍යාලය
මේ තරගයේ කාලය පිළිබඳව හොඳ කළමනාකරණයකින් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. දින 3ක තරගයක්. ඉතින් දෙවැනි දිනේත් දිවාහාරයෙන් පසුවත් පන්දුවට පහර දෙනවා කියන්නේ කාලය සෑහෙන්න යනවා. මේ ප්‍රථම ඉනිම තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලසිත. පැහැදිලිවම කාලය තමයි වැදගත්ම සාධකයේ තරගයේ තීරණයකට යනවා නම් සැසිය තුළ වෙනසක් සිදු විය යුතුයි. ලකුණු 300 සීමාව ඔවුන්ගේ ආරක්ෂිත සීමාවද කියා පදන්නේ නැහැ. ලකුණු 277යි මේ වෙනකොට. තවත් ලකුණු 23ක් පිටුපසින් ඔවුන් 300 ඉලක්කයට වඩා. තවත් ලකුණක් එක්වනවා ලකුණු පූර්වට. මහානාම විද්‍යාලය තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර කණ්ඩායම උන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමයි තෝරාගත්තේ. සක මොකද හිතන්නේ තීරණය පිළිබඳවත් එදී සෑහෙන සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා. උන්ට පන්දුවට පහර දුන්නා කියලා කඳවුරක් කියනවා. ඒක නම් අපිට කතා කරන්නට පුළුවන්. 99 වැනි පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. 278යි කඩලු 7යි. චංකි තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. චංකි වණ්ඩියක මම යන්නේ. චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා. චංකි නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා. මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ? චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි. So hunky so crunchy you trust. Chunky chocks loud chunky live chunky chunky chocks. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast. From Nestle. දැන් අතලේ ප්‍රතිකරණාන්තයේ ලකුණු 9යි ඔහු මෙතෙක්. ඔහුට ගලී ක්‍රීඩකෙක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ෂෝට් මිඩ් විකට්, මිඩ් ඔන්, මිඩ් ඔෆ්, එක්ස්ට්‍රා කවර්, බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකින්නෙක්. දැන් ෆයින් ලෙග් පන්දු රකින්නාව කැඳවනවා නැවත පිට ඉන්න පැත්තට. ඔහු ඉන්නේ තර්ඩ් මෑන් සාමාන්‍ය ස්ථානයට වඩා කඩුළු රකින්නත් ගලී ක්‍රීඩකයාත් අතරින් තර්ඩ් මෑන් හි. ඒ නිසා කෙටි පන්දුවක් පිළිබඳව සැකය හැම විටම පිතිකරු තුල රඳවා තිබෙනවා සිගේරා. මෙන්න මේ දෙගිඩියාව තමයි නිර්මාණය කරමින් තිබෙන්නේ පිතිකරුවාගේ හිතේ. මොකද පන්දු රකින්න එහා මෙහා යද්දී පිතිකරු ටිකක් ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා නැත්නම් අනුමාන කරනවා ඔහුට යවන පන්දුව පිළිබඳව. නමුත් කෙටි පන්දුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න හිටියත් හොඳ පතිතේ පිටේ ඉන්න තමයි පන්දුව යවන්නේ සිගේරා. පිතිකරු එවර රැවටීමට ලකුණා කියන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිව් පහරට ඉඩ විවර කර තිබෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීමට තමයි ආරාධනා කරන්නේ. ගලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් සිගේරා. නැවතත් පෙර පරිදිම හොඳ පතිතේ හොඳ ඉලක්කයේ සිගේරාගේ පන්දු යැවීම. දැන් අතලේ යම් කිසි තීරණයක් ගත යුතුයි. ඔහුට මේ පන්දු නිදැල්ලේ හරින්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ කලාපය ආවරණය කරන්න පුළුවන්. අප දකින්නේ නැහැ ඔහුගේ පියවර මැනීමක් පිට ඉන්න පැත්තට. නැත්නම් ක්‍රොස් ද ස්ටම්ප්ස් ඔහු ඇවිදිනව පෙනෙන්නේ නැහැ. දිවාහාරයෙන් අනතුරුව සිගේරාගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ධනාත්මකයි අසංක. කඩුල්ල තුලට එක් ලකුණකට අවස්ථාව අතලෙට. දැන් බණ්ඩාරනායක ප්‍රතිකරණාන්තේ ඔබ ඇහුව මගෙන් ප්‍රශ්නයක් පෙර පන්දුවාරය තුලදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කොට මේ ලබා දුන්න තීරණය හරිද කියලා. හොඳ පන්දුවක් ඔහු යැවුවේ සිගේරා. ඒ පුනරූපණය ඔබ මේ දකින්නේ. ප්‍රතිකරු තුලට දෝලණය වුණා. නමුත් තරමක් පායින්න පැත්තට වැඩි කියලා මට හිතෙනවා. දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. අර ඔබේ ප්‍රශ්නේදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරලා පන්දු යැවීමට තීරණය කිරීම හරිද කියන එක. මේ තනතිරුව මුලින් දකිද්දිම තේරුණා සෑහෙන ලකුණු තිබෙන තනතිරුවක් කියලා. SSC ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව ආයෙත් සැකයක් නැහැ. අපි දන්නවා
ලකුණු තිබෙන තනතිල්ලක් මේ තනතිල්ල. නමුත් උදෑසන වරුවේ තමයි යම්කිසි වෙනසක් කරනවා නම් වෙනසක් කරන්නට හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්නට ඕනේ මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න තෝරාගත්තේ. ඊයේ උදෑසන සැසියේදී. නමුත් D.S සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා කාසිය වාසියේදී සටහන් කළා ඔහු හිටියේ පන්දුවට පහර දෙන්නම තමයි කියලා. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකටම ජයග්‍රාහී කාසිය වාසියක් කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ අනුව ගියොත්. කෙසේ වෙතත් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව තුනිත් පන්දු යවමින් සිටින ආකාරය ඊයේ දිනේ ප්‍රථම සැසියේ තිබුණා නම් සෑහෙන්න වටිනවා මහානාම විද්‍යාල කණ්ඩායමට. එල්ලය සාර්ථක නැහැ. වමත් දකුණත් පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙද්දි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. පිතිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ අන්තයන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පන්දු යවන්නන් ඊට සාපේක්ෂව ඔවුන්ගේ ඉලක්කයන් සාර්ථක කරගත යුතුයි. ආරක්ෂිත පහර එත් සමගින් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 100ක් අවසන් වන විටදී D.S සේනානායක ප්‍රථම ලකුණු 279 කඩලු 7යි. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. පන්දුවාර 100ක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 279යි කඩලු 7යි D.S සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවන දිනේ දෙවන සැසියේ අප සිටින්නේ. දැන් මහානාම විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. මෙම සැසියේදී ඉතාමත් තීරණාත්මකයි කණ්ඩායම් දෙකටම. මෙන්න මේ අතර වාරයේදී පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් පරිවර්තනයන් සිදුවේ හැකි කාල පරිච්ඡේදයක්. ඔබ දන්නවා දෙවන දිනේ දෙවන සැසිය කියන්නේ. සඟ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වලත් සෑහෙන පරිවර්තනයක් සිදු වුණු කාල වකවානුවක්. ඔව් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ සෑහෙන වෙනසක් සිදු වුණා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරද්දී පාසල් මට්ටමේ හැම ප්‍රේක්ෂකයෙකුගේම බලාපොරොත්තුව තමයි ඔවුන් හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ජාතික මට්ටම නියෝජනය කරයි කියන එක. ඒ වගේම හොඳ ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය වේ කියන එක පාසල් මට්ටමින්. නිපන්දුවක් එක් ලකුණකුත් වාර්තා කරගන්නවා අතලේ. නිපන්දු යැවීම සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. අපි දිගින් දිගටම දැක්ක මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් නිපන්දු යවන ආකාරය. ඒ වගේම දඟ පන්දු යවන්නන් නිපන්දු 13ක් යවා තිබෙනවා. නිපන්දු 13ක් කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක්. තරගයකදී පන්දුවාර 100ක් ඇතුලේ කෙටි පන්දුව ලකුණක් නැහැ. පියවර වැනීමේදී යම් කිසි අඩුපාඩුවක් තිබෙනවා සමස්තයක් වශයෙන් පන්දු යැවීමේ බලෑනි මද අපි ඊයේ දිනේදීත් කතා කරා. නිපන්දු කිව්වම අපිට මතක් වෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන් නොවේ. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ වේග පන්දු යවන්නන් දිල්හාර ප්‍රනාන්දු ගැන ලොකු කතා බහක් තිබුණා ඔහු ක්‍රීඩා කරන කාලේ. ඔබ නෝ බෝල් හන්දිය ගැන කතා කිරීමට සූදානම් වන්. එහෙමත් කතාවක් තිබුණා ඔහු පිළිබඳව. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සෑහෙන දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකෙක් දිල්හාර ප්‍රනාන්දු මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සෑහෙන ක්‍රීඩා කරා. මම හිතන්නේ අධිවේග පන්දු යවන්නේ හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ
නැවත ප්‍රබෝධයක් ඇති කරපු පන්දු යවන්න තමයි දිල්හාර් ප්‍රනාන්දු. ඒ පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්දු වරින් පස්සේ තවත් එක් ලකුණක් වාර්තා කළා. අවසන් පන්දුවට 284යි කඩුළු 7යි. Make a flavor blast. Flavor blast, make it papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Flavor blast, make it papare blast. Blast, make it papare blast. Rasa pattu enna make it papare blast. From Nestle. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දෙසියසූ4යි කඩුළු 7යි පන්දුවාර 101ක් අවසන්. නැවතත් සිගේරා සූදානම් පන්දු යවන්නට. දැන් තවත් පන්දුවාරයක් යැවේවි. තවමත් ගලී ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. කඩුළු රකින්නා සහ ගලී ක්‍රීඩකයා අතරින් ඔබට තර්ඩ් මෑන්ව පෙනෙනවා. ඒ කියන්නේ ටිකක් ෆයින තර්ඩ් මෑන් කෙනෙක් තමයි රඳවා තියෙන්නේ. අපි කතා කළා පෙර පන්දුවාරය තුලදී වේග පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව. දිල්හාර් ප්‍රනාන්දු කියලා කියන්නේ කොච්චර හොඳ පන්දු යවන්නෙක්ද කියලා. මේ අර මම සඳහන් කරපු තර්ඩ් මෑන් ඉන්න ස්ථානය ටිකක් සාමාන්‍ය ස්ථානයේ නෙවෙයි, ෆයින නැත්නම් කඩුලට ආසන්නයේ ඉන්නේ. කඩුල්ලේ රේඛාව පැත්තේ ටිකක් වෙනස් සටහනක්. සමහර විට පිතිකරු තුලට පන්දුව කෙටි පන්දු හැටියට යවන්න උත්සාහ කරනවා ඇති. අර පන්දුව පෙඩල් කරයි කියලා උත්සාහය පිතිකරු ගනී කියන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉක්මන් ලකුණක්. ඒ වගේම සැකයකුත් ජනිත කරනවා පිතිකරුවා තුල කෙටි පන්දු යවනවා කියන වගට. ඒ නිසා පිතිකරු සමහර විට පසුපාදයට ඇදෙන්න පුළුවන්. එහි වාසිය ලබා ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ සිගේරා. ඉතින් දිල්හාර් ප්‍රනාන්දුගේ මාතෘකාවට නැවත ආවොත් අර ශ්‍රී ලංකාවේ කාලයක් තිස්සේ අධිවේග පන්දු යවන්නන් පිළිබඳ පුංචි උදාසීන වීමක් තියෙද්දි තමයි දිල්හාර් ප්‍රනාන්දු එන්නේ ජාතික කණ්ඩායමට, ජාතික සංචිතයට. හොයාගන්නේ අර්ජුන රණතුංග. හොයාගෙන කෙලින්ම SSC ක්‍රීඩා සමාජයට අරගෙන එනවා. ඉන් පස්සේ ඔහු ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සෑහෙන සේවයක් කළ වේග පන්දු යවන්නෙක්. ටිකක් කතා බහ වෙනවා අඩුයි ඔහු පිළිබඳව. ඔහුට කලින් හිටපු අධිවේග පන්දු යවන්න තමයි රවීන්ද්‍ර පුෂ්පකුමාර. මම මේ අධිවේග පන්දු යවන්නන් කියලා හඳුන්වන්නේ ලසිත පැයට කිලෝමීටර 140ට වඩා උඩින් එක දිගට පන්දු යවන්න පුළුවන් පන්දු යවන්නන්. ඉතින් දිල්හාර ඔහුගේ ආරම්භක අවධියේදීම පැයට කිලෝමීටර 150 සීමාවත් පසු කරා. එතනින් පස්සේ ලොකු උන්මාදයක් මං හිතන්නේ වේග පන්දු යවන්නන් අතර ආවා. වැඩි වේගයකින් පන්දු යවන්න. සාමාන්‍ය ආසියාතික රටක් වශයෙන් දගපන්දු යවන්නන් ගැන තමයි ලංකාවේ වැඩි කතාබහ තියෙන්නේ. ඒ අතර ලසිත් මාලිංග, රුවන් කුලසේකර, චමින්ද වාස් වැනි වේග පන්දු යවන්නන් ගැන අපි කතා වෙනවා. ඒ අතර තවත් නම් කිහිපයක් තිබෙනවා. ඔබ සඳහන් කර දිල්හාර් ෆර්නැන්ඩෝ වගේ ක්‍රීඩකයින්. ඒ වගේම තවත් නම් කිහිපයක් අපිට ඒ නම් වලට වැහි තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ශමින් දෙරංග, චානක වෙරගෙදර, තිලින් තුෂාර මෙරෙන්ඩෝ වගේ ක්‍රීඩකයින් සෑහෙන අර අපිට බංකුවේ හොඳ වේග පන්දු යවන බලයනියක් හිටිය අසංක. ඕනෑම වෙලාවක ජාතික කණ්ඩායමට ගේන්න පුළුවන් පන්නේ වේග පන්දු යවන්නන් හිටියා. චමිල ගමගේ, දර්ශන ගමගේ සහ උන්ට ලබා දුන්න අවස්ථාවලදී උන් දක්ෂතා දක්වලා තිබෙනවා. තවත් කෙනෙක් දිනුෂ ෆර්නෑන්ඩෝ, චරිත බුද්ධික, ඉන්දික ගාල්ලගේ, සුජීවද සිල්වා ක්‍රීඩා කළ කාලයක්, සජීවද සිල්වත් ක්‍රීඩා කළ ඊට පෙර. ඉතින් සෑහෙන නාමාවලියක් ශ්‍රී ලංකා වේගපන්දු බලෑනිය තුල තිබුණා. අපි අර වැඩිපුර කතා කරන නම් වලට එහායින් තවත් බංකුවේ ශක්තිය තහවුරු කරපු පන්දු යවන්නන් හිටියා. බෙන්ච් ස්ට්‍රෙන්ග්ත් එක තහවුරු කරපු පන්දු යවන්නන්. ඩ්‍රයිව් පහර 1 ලකුණක් පමණයි. 102 වෙනි පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ 286යි කඩුළු 7යි. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට.
පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිත්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. Maggie Papare. Rasa patu and a Maggie Papare blast from Nestle. සිගිරාගේ පන්දුවාරය අවසන් වුණේ. දැන් නැවතත් හීන ටිකල කැඳවා තිබෙනවා ඔහුගේ මීළඟ පන්දුවාරය සඳහා. මේ ඉනිමේ 103 වැනි පන්දුවාරය. අතලේ පිතිකරණාන්තේ දකුණත් පිතිකරුවාට පන්දු යවන්න ටිකක් කැමති වේවි හීන ටිකල. පෙර පන්දුවාරය තුලදී අපි කතා කළා දිල්හාර් ප්‍රනාන්දු පිළිබඳව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත වේග පන්දු යවන්නන් පිළිබඳව. තවත් ඉන්නවා ධම්මික ප්‍රසාද්. ඒ වගේම ඉෂාර අමරසිංහ වගේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළා. දේශීය තලයේ ඊටත් වඩා නාමාවලියක් තිබුණා හසන්ත ප්‍රනාන්දු ඇතුළු සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඉතින් දිල්හාරගේ නම ඇහෙද්දිම අපිට නිෂ්පාදන කණ්ඩායමේ දිල්හාරත් ඇමතුවා අපේ හෙඩ්ෆෝන්ස් වලින්. ඒ තමයි අරුණෝත් දිල්හාර. අරුණෝද දිල්හාර නිෂ්පාදකයන් අංශයෙන් අපේ දැවැන්ත සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඔහුගේ ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් නොවේ. ඔහුගේ ක්‍රීඩාව කඹ ඇදීමේ ක්‍රීඩාව. කාර්යාලීය කඹ නෙවෙයි. ඇත්තම කඹ ඇදීමේ ක්‍රීඩාව. tug of war. අපි කතා කරමින් සිටියේ අසංක මේ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳ විශාල නම් වලට වැහි ගිය ක්‍රීඩකයන් බංකුවේ ශක්තිය බවට පත් වූ ක්‍රීඩකයන් පන්දු යවන්නන් ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම පිතිකරුවන්ගේ ගැන කතා කරොත් අපිට මේ පන්දුවාරයේ මදි පිළිබඳව කතා කරන්න. සෑහෙන හොඳ තරගයක් තිබුණා ඒ කාලවකවානුවේදී. අපි ඔය කියන ස්වර්ණමය යුගයේ වගේ කාලවකවානුව අපිට කිලිහුණු අවසානයේ තිබුණු මහේර සංගකාර යුගය තුලදී දගපන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ බංකුවේ සටන සෑහෙන ප්‍රබලයි. පිළිබඳව අපි කතා කරමු. ඒ අතර වාරයේදී පන්දු වාරයෙන් නිමයි D.S සේනානායක විද්‍යාලය ලකුණු 288යි. පන්දු වාරය අවසන් වන විට දෙනේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනේක චැට් එක දාන අතරේ ළඟින් තියන් කනේක ටෙස්ට් එකේ කින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතරේ ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටෙස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. ලකුණු 288යි කඩලු 7යි D.S සේනානායක විද්‍යාලය. කතා කරමින් සිටියේ මේ බංකුවේ සටන පිළිබඳව අසංක. පිටිකරණයේ පැත්තෙන් ගත්තහමත් විශාල නම් කිහිපයක් සිටියා. කිත්රුවන් විතානගේ ගැන කතා කරා, චෙහාර් මුබාරක් ගැන කතා කරා, මයිකල් වැන්ඩොක් ගැන කතා කරා. හොඳ තරගයක් හැමතිස්සෙම කණ්ඩායමේ සිටින 11 දෙනාට ලබා දුන්නා බංකුවේ සිටින ක්‍රීඩකයන්. අපි කියන අතිරේක ක්‍රීඩකයන්. ඒ සටන නොමැතිවීම සෑහෙන පාඩුවක් අසංක. ඔව් සටනක් තිබීම තමයි හොඳම දේ. කවදාවත් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය නොකරපු පිතිකරුවන් හිටියා. ඉතාම හොඳ ශ්‍රී ලංකාවේ. නවර ටිකක් ඉලක්කය සාර්ථක නැහැ සිගරාගේ. ඉතින් ඒ නාමාවලිය කතා කරද්දී ඒ කියන්නේ ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැතිව දේශීය තලයේ ලකුණු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වාර්තා කරපු ක්‍රීඩකයන් අතරින් සජිත් ප්‍රනාන්දු ලකුණු දසදහසක් වාර්තා කළා දේශීය ක්‍රිකට් වල ෆස්ට් ක්ලාස් නැත්නම් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් වල. ඔහු කෙදිනෙකවත් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළේ නැහැ. වරුණ වරාගොඩ විශිෂ්ට පිතිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ පිතිකරණ නාමාවලිය සලකා බලද්දී දේශීය තලයේ. ශාන්ත කලවිටිගොඩ
එක තරගයක් පමණක් වගේ මගේ මතකය හරිනම් ඔහු ක්‍රීඩා කළේ ජාතික කණ්ඩායමේ. වර පන්දුව තරමක් ඉහළ තිබුණේ. ලකුණයි. ඉතින් සෑහෙන පිතිකරුවන් ලැයිස්තුවක් හිටියා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් සාක්ෂි දරාවි. ඔවුන් දන්නවා අපටත් වඩා. දැන් මේ විස්තර විචාරක කුටිය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් එතුලත් ඉන්නවා විශිෂ්ට පිතිකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ගාමිණී පෙරේරා. අද විස්තර විචාරයෙන් ඔබට අහන්න පුළුවන් ඔහුගේ විචක්ෂණ ක්‍රිකට් විචාරයන්. ඒ වගේම හොඳ පුහුණුකරුවෙක් දැන් මේ වන විට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ පුහුණුකරු. පිටවිට වසර දෙකකදී 19න් පහළට ඒ ශූරතාවයේ වෙත රැගෙන ගිය පුහුණුකරු. කතරම් හොඳ පිතිකරුවෙක්ද කියන්නේ 23න් පහළ සංචාරයක් තිබුණා 90 දශකයේ මගේ මතකය හරිනම්. එහි නායකත්වයේ දරුවේ ගාමිණී පෙරේරා. ඔහුගේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කළ මහේල ජයවර්ධන. මැලේසියානු සංචාරයේදී. ඒ වෙන විට දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක්, දක්ෂ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක්. ස්මාර්ට්ෙන් මේ පන්දුවාරය තුළදී ඉලක්කය විශාල වශයෙන් වෙනස් කළා සිගේරා. මම දන්නේ නැහැ ඇයි කියලා. මොකද ඔහු හොඳ පන්දුවාරයක් ඇව්වා මින් පෙර. විශේෂයෙන් බණ්ඩාරනායකට එරෙහිව. පස්සේ හොඳ පන්දු කිහිපයක් ඇව්වා අතලට එරෙහිවත්. නමුත් පෙර පන්දු කිහිපයම සාර්ථක නැහැ. ඉලක්කය පිටින්නට ගොඩක් ඈතයි. බණ්ඩාරනායකට එරෙහි වෙනවා කියන්නේ දෙහිසි පාසු නැහැ. සංක මම කිව්වේ පන්දු 96ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. දේශපාලනය ගැන නෙවෙයි නේද කියන්නේ? කිසිසේත්ම නැහැ. හොඳ ස්ථානගතයක්. එවර සිදු කළේ අතලේ. නමුත් එක ලකුණයි. ඒ පහරට සාධාරණයක් හිටුනේ නැහැ කියලා හිතෙන්නේ. මොකද පන්දු රකින්න ඉක්මනින් පැමිණිය පන්දුව වටා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. කඩු විත වැටීම තිරේ පහළ ඔබට දිස්වන්නේ. ලකුණු 191 සිට ඉක්මනින් කඩු කිහිපයක් දැවී ගියා. ලකුණු 217 දී කඩු දෙකක් එක ළඟ විත වැටී තිබුණා. අනතුරු හොඳ සම්බන්ධතාවයක් 7 වෙනි කඩුල වෙනුවෙන් ගොඩ නැගුණා. කෙටි පන්දුව තරමක් ගුවනේ රැඳී තිබුණා. ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන්. දවසේදී පන්දුවර 104ක නිමාවයි එලෙස සනිටුහන් වන්නේ. ලකුණු 291යි ඩී.එස් සේනානායක විද්‍යාලයේ කඩලු 7ක් දැවී තිබෙන අවස්ථාව වන විටදී තවමත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. මහානාම විද්‍යාලයේ යම්කිසි රිද්මයකින් පන්දුව යවමින් සිටින්නේ. මහානාම විද්‍යාලය හොඳින් පන්දු යවුවත් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා එය සාර්ථක මැඩපවත්වා ගනිමින් දිගටම පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය. ඔවුන්ගේ ප්‍රථම කඩේම තමයි මේ ලකුණු 300 සීමාව හැකිතාක් ඉක්මනින් ලබා ගැනීම. එන අනතුරුව මං හිතන්නේ ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තව ටිකක් වැඩි කිරීමට උත්සාහ කරાવી. පයින් දෙසින් ඉක්මන් ලකුණක්. දෙවන ලකුණටත් අවසරයක් නැහැ. අසක මොකද හිතන්නේ 300න් අනතුරුව යම්කිසි වේගයකින් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කරයිද නැත්නම් උන් 350 ගැන හිතයිද? මට හිතෙනවා උන් 350 ගැන හිතාවි කියලා. මොකද උන්ට කඩලු තිබෙන තාක් උන් පන්දුවට පහර දෙවි මේ තරගය තුලදී. මොකද උන්ට තමයි දැන් ඉදිරියේ තියෙන්නේ. උන් මෙය නැවත ලබා දෙන එකක් නැහැ මහානාම විද්‍යාලයට. පැරණි ක්‍රීඩකයන් ගැන සෑහෙන්න කතා කළා අපි. මේ වමත් දඟපන්දු යවන්න එක් පන්දු යවන හින්දා වමත් දඟපන්දු යවන්නන් කොච්චර හිටියද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තලයේ. රංගන හේරත් තමයි අපිට මතකම කෙනා.
නමුත් සෑහෙන නාමාවලියක් තිබුණා. දිනු කෙට්ටිආරච්චි, රනිල් ධම්මික, සජීව වීරකෝන්, මාලින්ද පුෂ්පකුමාර. විශාල නාමාවලියක්. දිගු එකක්. තරගයේ තිබු හැබැයි අපිට සිටිය ලෝක පූජිත පන්දයවන්නන් කිහිප දෙනෙක් ඒක නිසා තමයි ඒ දක්ෂතා අහිමි වෙන්නේ. අර අහිමි වෙච්ච දක්ෂතා ගැන දුක තිබෙන්නේ අසංක දැන්. කෙටි පන්දුවක් වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා අතලේ. ඔහු සෙලවෙන්නේවත් නැහැ ඔහුගේ සීමායිරෙන්. ලකුණු 4ක් අතලෙට. හරියාකාරයෙන් තෝරා බේරා ගන්නවා. ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් අනර්ගයි. පිවරත් සඳහන් කරා පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු අවසන් මහා තරගයේදීත් ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි සැපෙව්වා. දැන් කණ්ඩායම් නායකයාත් සමග එක්ව අවශ්‍යම මොහොතේ ඔහු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරන්නේ. කෙටි පන්දුව තාමත් හොඳින් පිත්තට ලබා ගන්නේ. පසුපාදේ හරිදී 4 පහරකින් අනතුරුව ලකුණු 2ක් හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර. පන්දුවරේ නිමයි ලකුණු 298යි කඩළු 7යි. $298 for 7 for 105 overs. And now DS out of the jail. Been asked to bat first yesterday. And Bandaranaike and Athale, they're doing some resurrection for the 8th wicket stand. The skipper is out there. Ample amount of balls, almost 100 deliveries, 34 runs, and then 22 runs for Athale. Athale last year got a half century. And batting at number 7, a little surprise, but that shows the depth of the batting lineup of D.S Senanayake College. Kavitra into the attack, and joining with me, Gamini Pereira. Very good afternoon to you. Good afternoon, Rajiv. Yeah, you mentioned about Athale getting a half century last year, batting at number 9. I'm wondering the penetration of the DS bowling attack when you have this many batters on a placid track like this. Kavitra. Yeah, this is the 5th session of this match, and 4 sessions. How long you're gonna bat? That is a question mark. And then yes, now
even though there's some clouds hovering around Colombo with the bad light or the rain future, it's going to calm down. That's what the weather report says. But currently, situations look very good. Good breeze going across Gamini around Colombo here at SSC. The sun is out and he is on a driving seat with 300 runs. But with 106 overs being batted, how long they are going to bat? Yeah, the question is how long and how many do you want? Very easily. Now I think the message came, water came, so they would have probably sent a message, okay, next 10 overs or next 7 to 8 overs, we are looking for 50 runs. Well, then give about an hour or so for Mahanama to bat. So 2:55 is T. So if you bat for another 30 minutes, with the 10-minute break, you have almost 1 hour to bowl at the Mahanama batters. So probably that's the idea of Coach Dilan Ramanayake, the head coach of D.S Senanayake College. And then the skipper is out there, so probably the message coming in for the senior man out there in the middle. Yes, this is the time. We'll bat maybe another half an hour's time. Tough turn. Yeah, Atali he's a quite capable batter. When he hits, it stays hit. He's got strength on his side. So Bandaranaike's duty at this point in time is to give him strike as much as possible. Yeah, like we discussed, it's how long and how many do you want. It's better to declare at 330 for 9 rather than being 320 for 8 after half an hour. Yeah, I reckon that even if the side is all out now, they have done a very good job. 330 all out, doesn't matter. It's just that on paper, D.S Senanayake College were the underdogs here. So from being there, the recovery that they have made, being asked to bat first yesterday, and the youngster getting into 100, but the top order and the middle order has not contributed with a half century. All the batters getting into starts, scoring 20s and 30s. Now the later, the skipper coming in, and the lower order also contributing somehow rather, apart from that 100. Just after 100 he got out, isn't it, yesterday? But I think what they have done all in all, that the batters have done a decent job alongside the youngsters' 100. Even you look at the way he organized his innings and the way he approached, his 100 only took 156 deliveries. So his strike rate compared to the other senior players missed out on that one, but the wicketkeeper missed it. Running down to the boundary, very rarely that you will win here at SSC by chasing. So it'll be 4 byes. DS won't mind it. It doesn't matter how it comes. They are going for runs. Yeah, that's a poor delivery. Is it a poor delivery on the leg side? Wicketkeeper missing it as well. So 6 runs coming off the 107th over, 306 for 7. Refresh when the train got to go. Saratama enjoy get on the body gotta go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it go ekak. So Kavitra will continue from the tennis court end into his 15th over. The off spinner has been very decent, good economy as well. From the other end, Hinatigala has bowled 39 overs. That's a lot of bowling. Yeah, I think he's a main figure in this Mahanama batting lineup, batting at number 4, 5, there and thereabouts. So I think he's taking a well-earned rest. He's at first slip at the minute. Yeah, I think you can see the batters are, the bat speed has improved the last 10 balls or so. There you're looking to push, whereas they were just prodding in front before. So that message would have probably sent from the brain trust, okay,
look to push it. Like I said, it's the nature of the approach, really. How long and how many do you want? You need to set a target. You can't just roll along without having an idea of where you want to be at some point. Yeah, indeed. My question is, Bandaranaike hasn't gone aerial at all. Why do you have those fielders, at the boundary line and allow him to go for singles? And it has been throughout all these big matches what I have seen, Gamli, teams trying to be safe side rather than trying to attack. Is it the era that has been changed, some sort of a negativity into cricket? But what you can see, lovely push, but just a single. And on the offside, there's no fielder saving a single. That allows the team to rotate the strike and the scoreboard is ticking easily. And also, all these big encounters we witness here at SSC, see, these are flat wickets. So if you are not used to like good old days, we have bowlers actually looking to get the batter out rather than stopping the shot and making the batsman to make a mistake. That is where the difference is. 308 for 7 after 108. And let's have a look at this batting card. Now, what I was talking to you about, Rajiv, now see 100 of 156, his strike rate. Now, when you take Gunaratna 71, 26, so his strike rate is about 30%. 14 of 79, 20%. 61, 24, 30%. Bandaranaike 109 deliveries for 37, about 32%. So that once Miru Bandar was dismissed last evening, the approach and the scoring rate dropped dramatically because Bandar had the game. He knew where to take a single, he knew where the gaps were, and he trusted himself more than anything, being a 15-year-old. So I think the senior batters got into a bit of a shell, didn't they? Is that the pressure coming into the game as it is? It's a big match encounter. So Miru Bandar on his day, yesterday he batted brilliantly. Incredible batting, like you mentioned, good strike rate. But apart from that, the batters, especially the middle order batters, have not been showing that positive mode. The approach, like you mentioned, Gamini, the positive approach, the intentions of scoring runs rather than blocking. So right now, Atale, his strike rate is very decent enough, more than 60% out of it. He has faced 47 deliveries for his 26. He is a batter who can be a little aggressive. Even last year we saw that he batted, he came down the track using his feet. So he's a batter who could be accelerating. DS should be lucky out there to have him. I'll tell you what, the way Atale is striking the ball, he seems to be a good timer. He has got used to the speed. Once again, someone can ask the question why he was kept so late. And you mentioned about using the feet. One feature that Bandar's innings was he was never afraid to use his feet. He came down the track, got mid off, mid on down, and even on the back foot, he knew how to get a single by hitting it in the V. The batters who had the ability to take singles in the V, to mid off, mid on, mid wicket, it's very difficult to contain. Especially at SSC on a track like this, a bowler struggle, definitely. So that's why he had his strike rate very much into the mid-70s or 80s, because he batted through to the V. And when you're batting on a surface like this, on the V, that means you have plenty of runs. Using the feet, going over the fielders' heads, and then when the fielders are dropped down, getting those singles, that is maturity from a youngster. Wicket delivery from Vihanga. 310 for 7. We are into the 109th over, 1 delivery to go. Yeah, he'll be disappointed with that. Just on the shorter side, Atale. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pop to win the Rasakanna blast. Hoina item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it
blast. Blast. Maggie Papare. රස පත්තු වෙන මැගී පපරේ බ්ලාස්ට් From Nestle. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. So 109 overs, 310. Gamini, 49 runs for this partnership. And talking about partnerships, Keels Crest, crispy chicken. No added MSG, no added natural colorings. The Keels Crest crispy chicken, it's crunchy. And it's a very, very tasty, crispy chicken. Gamini retail packs are available in thighs, strips, and popcorn with special barbecue sauce. Even in fact, the Naimiri sauce is also very nice with the crispy chicken. Perfect for parties, gatherings, and also when you're watching live here. These big matches, perfect for cricket. Definitely, it's mouth-watering when you see those pictures. And not only the pictures, I saw one of our co-commentators, Reshwan Pereira. I mean, he's got the ability to go through about 10 of those in an hour. When there is chicken, there is Reshwan always. We were talking about Miru Bandara's appetite for runs. I'll tell you, Reshwan Pereira's appetite for food. He's not far behind. Just missing the outside edge there, trying to guide it towards, it was intentional. But yeah, if Mahanama can stop those singles, they might be able to get rid of more batters more sooner than this. Loves them to go for a single in the last ball of the 110th over. 311 for 7. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක රස පත්තු වෙන මැගී පපරේ බ්ලාස්ට් From Nestle. So we're into the Nelson of overs. 110 being bowled is now like we mentioned, Yasin Adigala has bowled 39 overs. Gamini, a lot of tiredness coming into this game. Going into the 5th session, and then he has a responsibility of coming in when the team is batting next. Oh, outside edge. That was not intentional. And the ball is racing away to the boundary. Bandaranayake gets another boundary. He moves to the 40s. The score moves to 311, 315 rather, and much needed for D.S Senanayake College. Yeah, the idea was to play it late, but I don't think he expected that to be. But what do you call it? Educational, Nick, that is. Intention was there, but not to get it that fine. He'll take that result. He'll tell you that he meant it. Well, now this is the funny part. This is the funny part. As soon as the edge flies, it wasn't an intentional shot. There was no slip, but right now they're bringing a slip. Why don't you have it a little earlier? If you need to get rid of the batters, you need to have those fielders in the proper areas, proper stationaries. Leading edge, very lucky. Quicker delivery once again.
Well, Gavin, I think that was the first time I saw the ball going aerial when Bandaranaike is batting. He's been making sure that ball goes along the ground mostly. No intentions of going after the bowling. But what I can see is 5 fielders on the boundary ropes when the batter is just trying to get singles. The straight single, over pitched. 261 when the 7th wicket fell. So another fruitful partnership. It's taken a bit of time. It's 55 runs partnership now. And maybe Mahanama College is waiting until DS declares, and then they're looking forward to it, maybe with the message coming in. They overheard it. And then making sure those boundaries are being stopped. If you need runs, do it in singles and take time. That's what they think. Nelson of overs, 317 for 7. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Rasa patu ena Maggie Papare Blast from Nestle. So 317 for 7, and then Kavitra will continue from the tennis court in. Now, like we mentioned, maybe Mahanama knows that the declaration is coming up. That's why the field is more widespread. But he's got a slip, bowling around the wicket and then trying to attack on the stumps or the leg side. The leg stump rather of Athale. Trying to go aerial, but gets it in the gap, just a single. I think the idea was to go over that short mid wicket who's a bit straightish. That's where the gap is. Inside part of the bat. Yeah, normally, Rajiv, in a school game, once you score 300 runs, you know, you take terms from that point onwards, and you're in the box seat, really. But my worry is that even after they reach 300, their approach has been the same before 300 and after 300. That's where it should be changed. Another single. Dealing in singles, this batting pair. You rightly mentioned, after getting 300, that means you're in a driving seat. You're in a better position from where you start. And then now when Mahanama College comes into bat, they will be in a little kind of a pressure situation because there's plenty of runs on board. So that's where you can bring into the game. You need to be a little positive of it. A lot of cricket to be played, mind you, in this game, despite it doesn't allow or disruption from rain. So plenty of overs remaining. I mean, from the looks of it, they might go in for a declaration, but that's what Mahanama College also thinks. But from the looks of it, we don't see that coming in any time soon, Gamini. So 112 overs done, 320 for 7. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiya ka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club eke wedadala. Chunky nange mage aadare. Chunky kiyanne matada oya. Chunky shot ekak kanawa meya. Me chunky part mokatada ayyo. Chunky chalks they dena deya. So hunky, so crunchy. Get chunky chalks. Love chunky, live chunky. Chunky chalks. Honor X9D. All angle ultra tough. IP69K water resistant. Honor X9D. 320 for 7, Rajiv, 112 overs. So we are
About 70 minutes away from tea. How many overs left for the day? 48 overs. So, like I said, once you get to that 300 mark psychologically, you are in the box seat. So, your planning should be a lot better than this. Now, this is that batter is taking some shots, so there are more batters to come. Yeah, that shows they're not going to declare anytime soon, so they will want to bat, maybe bat until tea, or maybe half an hour before tea, maybe another 1 or 2 wickets down to bat at least. So that shows, the depth of the batting is, yes, Athale comes in at number 9, who scored a half century last year in the big match in the 19th edition of the Battle of the Goals. So all in all, what I can see now, pace being introduced with a gully in place. Well, that shows now they want to try out something, Mahanama College. But how many fielders on the ropes, Gamini? There's 5 fielders on the ropes. Third man, deep fine leg, deep square leg, front of square, and a deep point as well, and a sweeper cover. Had extra cover. So this is the field setup. It shows that they want to drag this game by bowling the seamer and then to avoid runs. And the best part is, D.S Senanayake College, they don't have any urgency to score runs either. Yeah, that overhead shot just before, it shows that there are plenty of gaps. So if you have the intention, there's always a chance of getting the single. And what are the chances of you getting the full 48 overs that are left for the day? I think it's highly unlikely. On an ideal day, yes, it's okay if you're going to get 48 overs. But with the Guru says that there is some rain in the horizon, so what time? We don't know yet. But sun has disappeared. Our intention was to go over thick outside edge towards point. Well, I'll tell you, if there is a cover point on a regulations field setup, that would have been gone. But Sundaram has a deep point fielding for the right-handed batter. So whenever he needs zones, Chanulathara, he might go after the bowling. It doesn't matter who the bowling in the attack is. But now, on the verge of the first water break after the lunch session, the post-lunch session. So there will be more messages coming in from the dugout for these two batters. They're going well. 60 runs partnership so far, Gamini, for the 8th wicket. A lovely shot through that car point area. Just singles. They're dealing with singles. I haven't seen much. So some of the moments, lovely moments through the lens there. The shots, yes, Chamika and the off-spinner bowling with their actions coming in. Lovely shots there, and some celebrations as well from Hinatigala. So these live pictures and then these the photographs will be truly remarkably at these games are memories for these young cricketers. Played obviously through the gap. Going for the second run, no. They're comfortable with the single only. That's poor running. So some of the lovely memories, lovely moments, isn't it, Gamini? Well, look at this. Look at those shots. Varun and Navot. They've got the lenses in hand and they don't miss a beat. They do a tremendous job. I mean, it's not an easy task. You go right around the boundary to the stands and, you got to have an eagle eye. Yeah, job well done. You two. Varun and Navot. 3-2, 3 for 7. Stroke of a water break now. Straight to point. Cleanly picked up. Dot ball to finish the 113th. 3-2, 3 for 7. Why real energy? For passion. A competitive spirit.
life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. රිට්ස්බරි චොක්ලට් නිල් පාට හැඟීමක රස. දෙන එක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Hey, I'm a hello ball on the classic at the go. Black night go. Oh, I'm a capilla pen office at the go. Black night go. That was summer refresh when the train at the go. Black night go. Saratama enjoy get on the body at the go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. රස පත්තු වෙන මැගි Papare Blast From Nestle. D.S Senanayake ප්‍රථමිනිව තවමත් ක්‍රාම්කවින් තිබෙන්නේ ලකුණු 323යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 113ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ දින එකමාරක් පුරාවට මේ දක්වා පිටිකරන සැකස්ම ලකුණු පූර්ව D.S Senanayake ප්‍රථමිනිම තුළ මියුරු බණ්ඩාර ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වන ලකුණු 156ක් නමුත් අනෙකුත් පිටිකරුවන්ට තරම් ආරම්භයන් ලබා ගත්තා නමුත් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයකින් නිමට දායකත්වයක් ලබා දීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ගොඩක් පිටිකරුවන් ආරම්භයක් පමණයි ලබා ගත්තේ. කඩුල්ල පූජා කළා. ඉන් අනතුරුව දැන් රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක කණ්ඩායම් නායකයා ඉනිම ස්ථාවර කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. ඔය ලකුණු 46ක් පන්දු 125කින්. ඔහුට අනගි සහයක් චනුල් අතලේ පන්දු 59කින් නොදබී ලකුණු 31ක්. මහානම කණ්ඩායම පැත්තෙන් පන්දුවේ මේ ප්‍රමුඛයා ජාමික හීනටිකල පන්දු 39 එනෙල්කුළු පන්දු 10 ලකුණු 93කට කඩලු 3ක්. ඊට අමතරව දුල්නිත්සිගේ කණ්ඩායම් නායකයා මෙඩුර කවීත්‍ර ගණේපොළ සහ විහඟ අතරේ එක් කඩුල්ල බැගින් බෙදී ගියා. කඩුල්ල පිටවැටීම ලකුණු 67 දී ප්‍රථම කඩුල්ල 122 දී දෙවන කඩුල්ල 173 වෙනි 191 දී සිව් වෙන 217 දී පස් වෙන සහ 6 වෙන එන අවසන් වශයෙන් දෙවියගේ කඩුල්ල 7 වෙනි කඩුල්ල මෙදුවටුනේ ලකුණු 261 දී. ලකුණු 62ක නොපිතුණු සමරතාවය කණ්ඩායම් නායකයා රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක සහ චනුල් අතලේ අතර කෙසේවතත් තවමත් උන් වැඩි කලබලයක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. උන් මේ රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක අරුණ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින 4 පාර 3ක් සමගින් ඔහුගේ ඉන්නම ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් තරම් කලබලයක් උන් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ ඉනිමත් පිටුවාලීම වෙනුවෙන්. මාත් සමගින් නැවත වතාවක් විස්තර විචාර කුටියේ සම්බන්ධ වනවා ලසිත ලක්ෂණ. ලසිත අයිබෝන්. අයිබෝන් මලින්ද. ඒ අතර වාරයේදී පහසුවෙන් එක් ලකුණක් සිරිපන් පානේ අනතුරුව නැවත තරගය ආරම්භ වන්නේ. බණ්ඩාරනායක පන්දු 125කින් ලකුණු 46ක් චනුල් අතලේ ලකුණු 32යි පන්දු 60ක් වැය කොට තිබෙනවා. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර අවශ්‍ය මොහොතේදී දෙදෙනා ලකුණු 300 සීමාවෙන් මේ පිටට කණ්ඩායම රැගෙන ගියා. හිතන්නේ ලකුණු 350 තමයි ඔවුන්ගේ ඉලක්කය. මලින්ද විශේෂයෙන් පන්දුවාර 120න් මේ ඉනිම නවතා දිය යුතුයි.
තවත් ඉක්මන් ලකුණක්. කවිත්‍ර ඔහුගේ 18 වෙනි පන්දුර ආරම්භ කර තිබෙන්නේ ලකුණු 39කට කඩුලක් දවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ. දෙදින ක්‍රිකට් තරග වාරය තුල මහානාම කණ්ඩායමේ ප්‍රමුඛතම කඩුළු ලාභියා කෙටි පන්දුවක් කෙසුදත් මුහුණත යොදාගෙන මේ පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. හොඳ කඩුළු අතර දිව්‍යාමක් ලකුණු දෙකක් ස්වීප් කවර් දෙසට පන්දුව යොමු කරමින් චනුල අතලේ ඔහුගේ ඉනිමට එක්කාසු කරගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ සේනානායක විද්‍යාලයේ මෙවර පාසල් තරග වාරයේ තිතාව කැපී පෙනෙන දස්කම් දැක්වූ කණ්ඩායමක් මේ පෙර පන්දුව සාර්ථක බාර දීමක් ලබා දුන්නා නම් අවස්ථාවක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් දුර්වල පන්දු බාර දීමක්. ඒ සේනානායක විද්‍යාලය මෙවර ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණ 7ක් සහ පූර්ණ ජයග්‍රහණ 2ක් සමගිනුයි තරගාවලිය අවසන් කරන්නේ. මේ එක් තරග දෙකක් ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වනවා. හොඳ සමබර කණ්ඩායමක් වුන් සතු විශේෂයෙන්ම රදීෂ් බණ්ඩාරනායකගේ නායකත්වයෙන් යුතුව ඒ වගේම ඩිලන් රාමනායක ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් මේ වර්ෂයේත් කටයුතු කරන්නේ. මෙවර තරග වාරයේ වැඩිම ලකුණු ලාභය ෂෙවන් වෙල්ගම්. ඒ අතර වාරයේ පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 327යි කඩලු 7යි. දෙනේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනේක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. රන්දීෂ් බණ්ඩාරනායක ලකුණු 47ක් ලබාගෙන නැවතවතාවක් ප්‍රතිකරණාතිය ලබාගෙන සිටින්නේ. දැන් විද්‍යාමාවතන්තෙන් නැවතත් චාමික හීනඩිගල පන්දුවේම නිරත වන්නේ කඩුල්ල වටා දිබ්බයන් පන්දුව කරන්නේ. පහසුවෙන්ම පන්දුව තල්ලු කරන ලොං ඔෆ් දෙසට එක් ලකුණක් එක්වන්නේ බණ්ඩාරනායකගේ 48 වෙනි ලකුණ. රදීෂ් බණ්ඩාරනායක මෙවර පාසල් තරග වාරයේදී පන්දුවෙන් තමයි මරින්ද වැඩි දක්ෂතාව දක්වා තිබෙනවා. කඩලු 40න් එහා ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම පිට්ටනෝන්ගේ දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා තමයි ෂෝන් වෙල්ගම ලකුණු 958ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. තමත් හොඳ සාමාන්‍යයක් සමග අනිත් ක්‍රීඩකයා මියුර් බණ්ඩාර මෙම තරගයේ ශතකයක් වාර්තා කර ක්‍රීඩකයා. සමස්තයක් ලෙස ඊ සේනානායක කණ්ඩායම ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් පාසල් තරගාවලියේදී නොදෙවෙනි මහානාම විද්‍යාලය කණ්ඩායමත් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකින් විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන් සතුව සිටිනවා. පන්දුව තල්ලු කරන නැවත වතාවක් චනුල් අත්තලේ ඔහුගේ 35 වෙනි ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයෙන් සඳහන් කළොත් මහානාම කණ්ඩායම දෙසින් චාමික හීනඩිගල සෑහෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන සිටින පන්දු යවන්නේ තුන්ගරයව ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ අයෙකුත් ලෝක කුසලාන තරග මාලාව තුළ දෙකම කණ්ඩායම් නායකයා දුලිනිත් සිගේරා ඔහුත් තුන්ගරයව ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මේ අත්දැකීම් වැදගත් වෙනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකින් සමග ක්‍රීඩා කරලා ලබාගත් අත්දැකීම් මෙවැනි පාසල් මහා තරග තුලදී යොදා ගැනීම අතිශය තීරණාත්මක වෙනවා කණ්ඩායමට වාසි සහගත තත්ත්වයන් ගෙනීම වෙනුවෙන්. පැහැදිලිවම අවසන් වසර ගණනාව පුරාවට මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතා ඉහළ මට්ටමක පැවතුණා. වයින් බරයි සමගින් පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු 329 කඩලු 7යි. Make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Rasa pattu ena Maggi Papare blast. From Nestle.
ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රට. මේ පාසල් දෙදින තරගවාරයට ප්‍රථම එක් දින තරගමාලාව එහෙම නැත්නම් සීමිත පන්දුවර තරගමාලාව ක්‍රියාත්මක වුණා. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. පායිනෙන් ඉවතේට පන්දු යොමු කරන්නේ ස්වීප් කිරීම උත්සාහ කළා. පන්දුව හරවා යොමු කරන්න උත්සාහ කළේ. සෑහෙන කෙටි පන්දුවක් ඉදිරි පාදය සහ පිත්ත අතරින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ කඩු රකින්නා වෙතට. මේ ප්‍රසදාන් කරමින් සිටි පාසල් සීමිත පන්දුවර තරගමාලාව තුළ තරගමාලාවේ ශූරතාවය දිනාගත්තේ මහානාම කණ්ඩායම. ඉන් අනතුරුව තමයි දෙදින තරගමාලාව ආරම්භ වුණේ. වසර කීපේ පුරා තාමත් හොඳයි මහානාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. ශූරතා ලබා ගන්න ඒ වගේම හොඳ ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් වුණා. පවන් රත්නායක වැනි ක්‍රීඩකයන් ඉන්නේ මහානාම විද්‍යාලයෙන් අවසන් වකවානුවේ ජාතික කණ්ඩායමට. ෂන් ෆියන්ජන පසුගිය වර්ෂයන්හි ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරේ කොළඹ මහානාම විද්‍යාලයේ දැන් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ පුහුණුකාරීත්වය කරනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකාරීත්වයේ හිමි තිබෙන්නේ සොනාල් දුල්ෂාන් හට. හොඳ කණ්ඩායමක්, හොඳ සමබර කණ්ඩායමක්. මෙවර තරගවාරයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා සිනිත් වීරරත්න ලකුණු 470ක් ලබා තිබෙනවා. ඔහු වැඩිම කඩළු වෙනුග කවිත්‍ර දවසේදී මේ පන්දු යවමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. අතරවාරේ තවත් පන්දු වාරයක් නෙමෙයි ලකුණු 330යි කඩළු 7යි. ටකට පැකට් එකේ කොත්තු රහට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ සාසූස් දයි අදිවේ ලුණු මිරිසට ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ වව් චීස් මැක්ස් රසේ චීස් අනියන් ටෙම්පෝ හැපේ මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ කොත්තු ලුණු මිරිස් චීස් and onion රසට මැලිබන් ටෙම්පෝ හැපේ කට ගැස්සෙන රසේ මහානාම කණ්ඩායම මේ රන්මහා සටන ඉතිහාසය තුළ යතර තුළ විශාල පහරක් කරන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී යනවා. කෙසේ වෙතත් උඩ පන්දුව මගහැරී යන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන්නේ. අහස උඩ පන්දුවක් ලසිත මගහැරී යන්නේ වයිඩ් ලොං ඔන් හි පන්දු රකිමින් සිටියේ සිනිත් වීරරත්න. එතන සමබරතාවයේ ගිරිහි යන පන්දු පකින්න අතින් අපි බලමු එහි පුනරූපණය. පහසු උඩ පන්දුවක් රැකගත යුතු උඩ පන්දුවක් ඒ ආකාරයෙන් ගිරිහි යන්නේ. දක්ෂ උඩ පන්දුවක්. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඒ අනුව බණ්ඩාරනායකගේ ඉනිම අර්ධ ශතකයට ලකුණු දෙකක් මෙපිටින් සිටියදී අහිමි වනවා. ජානක හීනටි කර නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක වන ඔහුගේ සිව්වන කඩුල්ලයි ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. පෙර පන්දුවේදී ගිලිහි ගිය උඩ පන්දුව මේ පන්දුවේදී සුපිරි උඩ පන්දු රැකීමකින් දවා ගැනීමට සමත් වනවා. දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් අවස්ථාවේදී සනුල් වීරරත්න එවර උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. සිනිත් වීරරත්න තමයි පෙර උඩ පන්දුව මගහැරවා ගන්නේ. නමුත් මෙවර රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක කණ්ඩායම් නායකයාගේ ඉනිම ලකුණු 48කින් ආවර කරන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සනුල් වීරරත්නගේ දක්ෂ උඩ පන්දු රැක ගැනීම හමුවේ ලකුණු 331 දී යටවන කඩුල හිමිවනවා D.S සේනානායක කණ්ඩායමට. සරටම එන්ජොයි කරන්න පාටි එකට ගෝ Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. මහානාම කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍ය නායකයින් තරසීම වාසන්නේ යතරවාරේ නවක පිතිකරු සිතුන් බැද්දගේ කඩුල්ලට පැමිණ තිබෙන්නේ.
හීනටිගල තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව ඔහුගේ කඩුළු මල්ලේ කඩුළු 4ක් අන්තර්ගතයි. කැපි වෙන්න පන්දු යැවීමක්. නවක ප්‍රතිකරු චිතුන් බැද්දගේ තරඟ 12යි ඉනින් 15යි ලකුණු 176යි. ගේ හොඳම ඉනිම ලකුණු 44ක්. කඩුළු 4ක් දවාගෙන සිටින්නේ ජාමගේ හීනටිගල. අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔහුට මේ ඉනිම අවසන් කරන්න ඉතිරි කඩුළු දෙක දවා ගන්න. ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී නවක පිතිකරුවා මෙන්න ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. චිතුන් බැද්දගේ D.S Senanayake විද්‍යාලයේ ලකුණු 350 සීමාව ඉලක්ක කරගනීවි. 331ක් දැන් ලබාගෙන තිබෙන තවත් ලකුණු 19ක් පිටපසින් සිටින්නේ. ඉක්මන් ලකුණක්. දුර්වල පන්දු බාර දීමක්. ඒ අවසරයෙන් තවත් එක් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කර ගැනීම. බලමු කෙලින්ම කඩුල්ලට වැදුනා නම් කුමක් සිදුවන්නට ඉඩ තිබුණාද? ප්‍රථම ලකුණ හීනටිගල දුර්වල පන්දු බාර දීමක්. ඒ අතර වාරයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේ හරි ආකාරයෙන් කඩුල්ල බිඳ දැමුවා නම් වලින්ද සෑහෙන්න තීරණාත්මක අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය වීමට තිබුණා. ත්‍රිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අර තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. චැනල් අතලේ තමන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 40ක් කරා ඉහළ නංවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සාතක පන්දුවරක නිමාව පන්දුර 117ක් අවසන් 335 කඩලුවට. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. මෙනුර කවිත්‍ර පසින් පන්දුවම නිරත වන්නේ. ලොං ඔෆ් දෙසට පන්දුවම කරන්න එක් ලකුණක්. අතලේට එම ලකුණ 336 කඩලු 8යි. අපි සඳහන් කරමින් සිටි මහානම කණ්ඩායම මේ රන්මහා. Why real energy? නැවතත් අප තරඟයේ ලකුණු 336යි කඩලු 8යි. මේ ඉක්මන් ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මලින්ද මහානාම කණ්ඩායම මෙම තරඟාවලිය ඔබ යමක් සඳහන් කරමින් සිටියා. ඔව් මහානාම කණ්ඩායම මේ රන්මහා සටන ඉතිහාසය තුළ තවමත් මේ දිගු දින තරග රටාව තුළ තරග ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එකම තරග ජයග්‍රහණය 2014 වසරේදී වාර්තා කළ බිනු ප්‍රනාන්දුගේ නායකත්වයෙන් D.S Senanayake කණ්ඩායම ඉනිමක සහ ලකුණු 40ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක්. ඉන් අනතුරුව අනෙකුත් තරග 16ක්ම ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි නිමවට පත් වී තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් සීමිත තරග රටාවට පැමිණියදී සෑහෙන ආධිපත්‍යයක් රඳවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබෙනවා මහානාම කණ්ඩායමට. තරග 12ක ඔවුන් ජය ලබා තිබෙනවා. ඒ 12 අතරතුර ඉක්ුත් වසර 8ේදීම ඔවුන් නිම තරග එක් දින තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තිබෙනවා. පැහැදිලිවම තරග 8ක් එක දිගට ජයග්‍රහණය කරනවා කියන්නේ ඔබට එය හොඳ සාක්ෂියක්. මහානාම විද්‍යාලයේ මේ අවසන් වසර කිහිපය තුළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කෙතරම් සුපිරි මට්ටමක පැවතුනාද යන්නට හොඳ කණ්ඩායමක්, හොඳින් දක්ෂතා අතර සිටින කණ්ඩායමක්. පන්දු ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 4ක්ද? ඔව්, ලකුණු 4ක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. තරමක් ගුවනේ තිබුණා
විශ්වාස කරා උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්ද කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්න දෙදෙනෙක් අතරින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ 4 සීමාවට. උස්ගාලෙක් සහ ෆයිනල් එක අතරින් පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ අවස්ථාවේදී චනුල් අතලේ විසින් පන්දුව සෑහෙන වෙලාවක් ගුවනේ තිබුණා. සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව ගමන් කළේ අවස්ථාවේදී. හරියට පන්දු රකින්න දෙන අතරින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ 4 සීමාව වෙතට. ඒ අතරතුර තවත් එක් ලකුණක් කිරීමට එක්කාසු කරගන්නවා චනුල් අතලේ ලකුණු 46ක් නොදවී දැන් පන්දු 118ක් අවසන් D.S Senanayake ප්‍රථම ඉනිම 342යි කඩලුවට. චංකි තමයි වචනේ චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ චංකි වන්ඩියක මම යන්නේ චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා චංකි නංගි මගේ ආදරේ චංකි කියන්නේ මටද ඔයා චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි so hunky so crunchy chunky chocks love chunky live chunky chunky chocks පන්දුව එවර තාලු කරන්නේ ලකුණයි. දෙවන ලකුණට ඉඩකඩක් නැහැ. මේ ඉනිම තුළ තවත් පන්දු 11ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. චනුල් අතලේ පන්දු 76කින් ලකුණු 47ක් නොදවී 4 පාර 2ක් සහ 1 පාරක් සමගින් පන්දුවාර දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා අර්ධ ශතකයක සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා චනුල් අතලේ. එකසිය 20 තමයි පන්දුවාර සංඛ්‍යාව. පිටපාදයේ ආරක්ෂිත පහර ඉක්මන් ලකුණක්. නැවතත් අවස්ථාව චනුල් අතලේ හට පන්දු 76කින් ලකුණු 47ක්. D.S Senanayake විද්‍යාලය ලකුණු 344යි 350 ලකුණු 6ක් මෙපිටින් චනුල් අතලේ අර්ධ ශතකයේ ලකුණු 3ක් මෙපිටින් පන්දුව ඉහළින් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ අනුව අර්ධ ශතකය පෙනෙන මානේ චනුල් අතලේගේ කඩුල්ල අහිමි වනවා. තවරු පෙරේරා විසින් උඩ පන්දුව රැකගන්නේ ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසට දිව යමින් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නට සමත් වන අවසරයෙන් D.S Senanayake ඉනිමේ නවවෙනි කඩුල්ල හිමි වන්නේ චනුල් අතලේ ලකුණු 47 දී ඔහුගේ ඉනිම හවර කරන අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හොඳ උඩ පන්දු දෙකක් අපට දක්න ලැබෙනවා. චාමික හීනටිගලගේ පන්දුවේම හමුවේ රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක දබා ගන්න සනුල් වීරරත්න හොඳ පන්දුවක් රැකගත්තා. ඒ අතරතුර තවිරු පෙරේරා උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. ඒ අනුව චාමික හීනටිගල තමන්ගේ 5 වෙනි කඩුල්ල වාර්තා කරනවා මේ 20 වෙනි රන් මහා සටනේ මහා තරගය තුල. චනුල් අතලේ දෙවියන්නේ ලකුණු 47කට 344යි කඩුල්ල 9යි. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. යනුව අවසන් කඩුල්ලයි තිබෙන්නේ D.S Senanayake විද්‍යාලයේ අවසන් ප්‍රතිකරු වශයෙන් ඕෂධ අනාර ඉනිම් 9යි තරග 11ක් තුළදී ලකුණු 74ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු 21ක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකයෙක්. තුන්සිය කඩුළු 9 තවත් පන්දු දෙකක් ඉතුරුව තිබෙනවා. චාමික හීනටිගලට අවස්ථාවක් ලැබේද මේ අවසන් කඩුල්ල දබා ගැනීමෙන්. මහා තරගයක කඩුළු 6ක් දබා ගැනීමේ සුවිශේෂී අවස්ථාවට හිමිකම් කියන්නට. ඖෂධ මනද අවසන් පිටිකරුවා පාවරණේ පන්දුව දැවටෙන්නේ. කෙසේවෙතත් ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා කරන ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා විසින් පායිනට බරයි. පායිනෙන් එපිටට දඟ කැවෙන පන්දුවක් වශයෙන් උයි නිෂ්කාරතුමන් නිර්ණය කරන්නේ. ඊළඟ පන්දුව දැවි යනවා යනුව
කඩලු 6 සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වෙනවා චාමික හිනරිගල. ඒ අනුව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම අවසන් ලකුණු 344කට පන්දුවර 118යි පන්දු 5ක් අවසන් වන විටදී අවසන් කඩුල්ල ලෙස ඕෂධ මනාර ලකුණු නොලබා දැවී යනවා. විවාහරයෙන් අනතුරුව මේ දෙවන සැසිය තුලදී DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ඉනිම අවසන් කිරීමට මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අතරේ ප්‍රමුඛයා චාමික හිනරිගල අද දවසේදී මෙම මහා තරගය තුල කඩුළු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. සුපිරි පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. මේ දැවිගිය ක්‍රීඩකයා ඕෂාද මනාර පන්දු දෙකක් තුලදී ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුවර 119කදී DS සේනානායක කණ්ඩායම ලකුණු 344කට ඉනිම අවසන් කරන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මහානාම කණ්ඩායම තමයි කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළේ. ප්‍රථමින් පන්දු යැවීමට වුන් තීරණය කළා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා DS සේනානායක කණ්ඩායම මියුරු බණ්ඩාරගේ ශතකයේ වටා ඉනිම ගොඩනගා ගනිමින් ඒ දින තුල ඔවුන්ගේ කඩළු 4ක් පමණ හිමි වුණේ ලකුණු 195කට. කෙසේ වෙතත් හොඳ ප්‍රථම ඉනිමක් ගොඩනගා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා DS සේනානායක කණ්ඩායමට. පන්දුර 119කදී ලකුණු 344කට සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී යනවා. පන්දුවර 119ක් තුල ලකුණු 344යි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැන් අවස්ථාව හිමි වී තිබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලයට පිළිතුරින්ම ක්‍රීඩා කිරීමට. මේ DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව මිරු බණ්ඩාර මෙම ඉනිමේ කැපී පෙනෙන ඉනිම ක්‍රීඩා කර ක්‍රීඩකයා පන්දු 156කින් ලකුණු 100කින් අනතුරුව ක්‍රීඩකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් හොඳ ආරම්භ ලබා ගත්තා. කෙසේ වෙතත් ඒවා දිගු ඉනුම් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉනිම අගභාගයේදී කණ්ඩායම් නායකයා බණ්ඩාරනායක ඔහු ලකුණු 48ක් ලබා ගත්තා. ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් පන්දු 134කින්. ඒ වගේම චනුල් අතලේ මෙම මහා තරගයේදීත් ඔහුගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි පන්දු 77කින් ලකුණු 47ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. සමස්ත ඉනිම තුල අමතර ලකුණු 22ක්ද ලබා දී තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් විසින්. පන්දුවර 119 තුල ලකුණු 344යි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ සියලු දෙනා දැවි. මහානාම කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීමේ බලෑනියේ ප්‍රමුඛයා චාමික හීනඩිගල වම පාදක පන්දු යවන්න පන්දුර 42යි නිලකුණු පන්දුර 10යි ලකුණු 102කට කඩළු 6ක් දවා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අනෙකුත් පන්දු යවන්නන් සෑහෙන උත්සාහ දරුවා කඩළු දවා ගැනීමට සිගේරා කවිත්‍ර ගණේපොළ සහ විහඟ අතරේ එක් කඩුල්ල බැගින් බෙදී ගියා. හොඳ ප්‍රථම කඩළු 3ටම හොඳ අර්ධශතක සමෘද්ධතා නිර්මාණය වුණා. ඉන් අනුතුරු තමයි සිව්වන කඩළු ඉතාමත් ඉක්මනින් දැවී ගියේ. මේ ප්‍රථම කඩළු බිඳවැටුණු ආකාරයේ හොඳ අර්ධශතක සමෘද්ධතාවයකින් අනුතුරු ලකුණු 67ක ප්‍රථම කඩුල්ලේ සමෘද්ධතාවය. ඉන් අනුතුරු අර්ධශතක සමෘද්ධතාවයක් හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරමින් ගුල්නික් සිගේරම සමෘද්ධතාවයෙන් විදහෙලන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. මේ චාමික හිනඩිගල විසින් ශතකලාභයාගේ ඉනිම අවසන් කරන අවස්ථාවක් ලැබුණු හැටි. ඉන් අනතුරුව ඒ විදවැටුණු කඩුළු 4 තමයි ආකාරයෙන් දක්ව ලැබුණේ. මේ අද උදෑසන නැවත වතාවක් චාමික හීනඩිගල සමත්කම් දැක්වුවා කඩුළු දඩේම ආරම්භ කරන්නේ. අතරතුර කවිත්‍රෝහගේ ප්‍රථම කඩුළු දබා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කර ගැනීමෙන් පිතිකරුවාව තවත් පැඩල් කිරීම උත්සාහ කරමින් තමයි සිතු විහග ඔහුගේ ප්‍රථම කඩුළු දබා ගැනීම උත්සාහ අවස්ථාවක් ලැබුණේ. අතරතුර දවසේ හොඳ මුඩ පන්දු රැක ගැනීමක් වශයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා විසින් ඊට නොදෙබිනි උඩ පන්දු රැක ගැනීම ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා විසින් තවිලු පෙරේරා රැකගන්නේ ඒ උඩ පන්දුව. ඉන් අනතුරුව තවත් පන්දු දෙකක් ඇතුළත ඉනිම අහවර කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා චාමික හින්ඩිගල ඔහුගේ කඩුළු 6 සනිටුහන් කරමින්. ඒ අනුව අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින් දැන් සම්බන්ධ වන. ඉන් අනතුරුව මහානාම ප්‍රථම ඉනිමත් සමගින් සජීවීව නැවතත් හමු වෙමු කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට.
The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Welcome back to SSC Grounds, the 20th Battle of the Goals between D.S Senanayake College and Mahanama College. College winning the toss, electing to bowl first yesterday. And asked D.S Senanayake College to bat first. They made 344 runs in their 119 overs. Top scorer, the 15-year-old Bandara, getting 100. And then at the bottom, Bandaranaike also getting a 48 runs. Valuable partnership alongside Chanul Athale. So missing out half centuries for the two spinners, and also Gamage made 23 and with 22 extras. And the bowling card, well, Hina Tikala, 42 overs with 10 maidens, 102 for 6. Bowled brilliantly. And talk about the partnerships, also 70 runs being added for the 8th wicket stand. And that was the highlight, the top partnership in this 20th Battle of the Goals for D.S Senanayake College. Joining with me, good afternoon once again, Gamini. 344 runs. Yes, they had to go for runs because if not, they will have to declare at 120 overs. That's what the rule says. That's the 3-day format rule in school cricket throughout the last few months. That is what we have been told. So the openers walking in for Mahanama College on the verge of 35 minutes, maybe prior to the post-lunch session ends. The tea break will come in at 2:55. End of the day, Rajiv, 344, there are a lot of runs, in the first innings, and the scoreboard pressure will be there on Mahanama batters, and but the pitch is not diabolical at all, so it's nothing sinister happening on the surface, but they've got very capable batters who can maybe overtake this total or to get close to it. But having said that, we are a tick over 4.5 sessions to go in this match.
Now let's see. 2 slips, a gully, point, cover, mid-off. Deep square leg starts on the fence. Deep fine leg and mid-on. So straight away, playing with the batter's mind. That short ball method. Oshada. Tall, lanky, fast bowler from DS. Semi-open action. This field suggests me that ball just went in towards the left hand, didn't it? Yeah, after it pitched, it held on its line, but the field says that he might send it across. So Sinat Viratna and Dulnit Sigera. They're the openers. Is Gammon, it's a left-right combination. Oh, that hurried him. And now there is a leg gully, leg slip in place, maybe for that short ball. But I reckon why do you need to bowl a shot on a red cherry? Yes, it's a dead track, but you need to get some assistance, pitch the ball up, make sure the ball do the talking and trouble the batter rather than trying that short ball option from the very first over. Yeah, too right there, Rajiv. I think with the new ball, you could trust your skills and see whether you can get any swing in the air, conventional swing, movement off the track, and see whether you can bring those two edges into play. But Viratna 470 runs. There you are. Straight away you could see some movement in there. Nearly played it on Viratna. Well, I like to see a short mid-wicket coming in and pitch the ball up, make sure the ball angles in towards the stumps or hit the pads of the batter. That could trouble him, and then that miscued shot goes into short mid-wicket fielder rather than having that leg slip. Won't be much effective right now unless you bowl on the body line, but that's a waste of time, waste of tactics if you're trying to bowl short with the new ball. But I reckon this is like you mentioned, a lanky fast bowler. If he can bowl appeal from behind the stumps, half-hearted, if he can pitch that ball up, especially in the very first 2-3 overs, you can get some assistance. Swing through the air. Yeah, he's got a very high arm release, this guy, hasn't he? He's bound to get a lot of bounce. It's a dangerous shot. Sinat Viratna will have to be very careful, particularly with that leg slip in place. If he actually got some bat on it, that would have gone straight to the leg slip. You never know, definitely. You never know. So, the bowling to a plan, yes. Not the conventional field set up with the new ball, but they're trying to get a wicket or two at least before going in for T. Garmani. So that is a tactic that is always been placed. Interesting to see who's going to bowl from the other end. Oh, lovely ball. Pitched up, struck nicely and firmly, straight to mid-on. So interesting to see what sort of an approach that Sigera will go in, because more experience with the under-19 international experience coming in, and also he's played in the domestic level, played the NSL, played club cricket, so he has the experience. How do you manage a certain stage like this, situation like this? That'll come into play and handy. Yeah, he's in form too. I saw him getting a half century in that first class match with CCC, and then he's got some runs in the NSL as well. Once again on the legs. Still hasn't got it right on a string. But starts with a maiden. Mahanama College
chasing 344, they are none for none. දෙනක සෙට්ටු නාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක Rasa patu and a Maggie Papare Blast From Nestle. So Badagay into the attack from tennis court end. And so we were talking about Segera. Yes, he's in form. Playing for CCC this year and then the NSL as well. So this could be his last game playing school cricket, isn't it, Ogamini? Well, don't forget that there's a one-day at a T20 also coming up. So Segera, 5 games, 229 runs, been busy with the under-19 experience and also club level. So high score being 79 with 2 half centuries. Very healthy average, mind you, for just 5 innings, 229 runs. Among the runs, in the top order for Mahanama College, he'll be crucial in this game as well. Yeah, they'll rely a lot on him. Very busy player, likes to feel bat on ball early. Decisive, lets it go. Yeah, like I said, when he bats, when he's in full flow, you know, he gets going. And this is Chitun Badage, just the 8 wickets. So, I mean, a lot of games we've seen during the year, the schools teams open with a spinner at times. So that compulsory 12 overs to be bowled within the first 18 overs. That's where the other seamer comes in, but some of the tactics being applied by some of the schools, but not all. 2 slips in place. There's a deep point already, so not a run on the board, but there is. So obviously they know how to Segera plays. Yeah, more of a defensive field set up earlier on and on the verge of tea break. I reckon getting more close in fielders, try to get a wicket or 2. And Badage bowling out wickets way outside the off stump. But Segera, maybe he wants to survive the next 20 odd minutes. I mean, it's 2:55, it's 25 minutes away sharply. So when Mahanama came into bat, yes, half an hour to go for tea. Bat there, maybe 20 runs for no loss. That's what they would target at. He's off the mark and the scoreboard moves for Mahanama College with that single. Segera dealing it nicely, showing his maturity, the experience out there. Now this will be a good test for the left-hander, the ball coming in again. Just like Manahar bowling from the Vidya Mouth end also. Yeah, what we didn't see from the Mahanama movement in the conventional skill. But both these bowlers are getting some, although it's in the middle of the afternoon. Leg slip again. Solitary slip on the off gully. So that is because he's bringing the ball back in, the left-hander. Leg in place. So deepish point once again. It loves to go for a single and then 2 slips. Oh, just 1 slip and a gully and another leg slip against the left-hander. Oh, pitched up. So it shows that because of the swing, maybe there are some scares and some scars of Viratna getting out at the leg slip. So that is why the tactic also remains the same for the both fast bowlers. So there might be some of the occasions that he would have got out more often in that area. Yeah, even when Mahanama was bowling, I think after about the 10th over, we saw that deep point in place. But even when they were applying the shorter ball method, you had a deep point and a deep square leg. So that sometimes I can't fathom about.
Nicely timed. Segera. Knew exactly where the fielder was. Call for a single. Good running there. It's a love. I mean, if you pass that gap, anyway, because the fielder is in a three-quarter position, it will go to the boundary. But it allows you to go for an easy single, just like we saw the earlier delivery. So it's more often, it's nowhere. Either you have it in the boundary or you save the single. But from what I can see, it's nowhere. And another clean pickup also from Channel Atale at Car Point. So for Segera, he has two slips and a wideish gully. Driven nicely straight to And extra a long cover. off too. Yes, and a long off. Well, interesting field setups in this cool cricket arena. So 2 overs done, Mahanama College 2 for no loss. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Prima Kotumi, Fantamai. So Manara will continue and is coming round the wicket. That is an interesting factor. Now that is interesting because you have the leg slip pause. Now where is he going to land? That is the question mark. Whipped it nicely off his hips. Well, if you're bowling round the wicket, Gamini, on a batter, on the body line, I reckon not the first slip, maybe leg gully, where the ball went just the previous delivery. That will come into a play. Because if you're bowling over the wicket, yes, leg slip is fine. But round the wicket, that angle will create a lot of doubt. And the ball will carry on towards the gully area, just like we saw in the previous delivery. Yeah, you're right. When you bowl over the wicket, obviously, you tend to have a leg slip rather than a leg gully. But once you change the angle, yeah, he needs to move a couple of steps onto the right-hand side, didn't he? 2 slips to gully in place. Once again, deep point, deep square leg, and a long leg for Segera. Easy single. Calling for the second run, he will take it. Oh, well, non-striker. I think it's the correct call. Yeah. You're happy for a single, but he at a moment he wanted the second run. And he could have been in trouble if that return throw would have been towards the keeper's end. But luckily he didn't want. He hesitated. Yes, I think good call from Veer Ratna as well, not to go, opted to go for the second run. Well, on a track like this, run out, oh, that's nightmare. On a perfect track for batting, that will be the least way that you can get out. Seriously, Gamini. Yes, I think it'll be a crime if you get run out on a track like this. You will not sleep for the next few days. That last delivery, that's where he has to be. Around that 4th stump, bringing both edges into play. If it comes in, you are bringing the inside edge and the middle stump into play. If it doesn't swing and if it holds on its line, and then you are bringing the outside edge into play and the slips are in the game. But I don't know whether so early with the new ball, whether those tactics need to come in. As a left-hander, to me, because I'm from that club, he goes for it and gets a boundary. Yeah, he was in control, you could say that, didn't he? Hands were coming high to low. Nice pivot on the front foot. Yeah, he controlled that shot nicely. It's a good shot. Yeah, short ball punished towards that fine leg area. That's the first boundary for Mahanama College and Veer Ratna. Yes, he was controlling it nicely.
made sure that was placed in the gap. It was uppish for a moment, but he knew his areas of the fielder, so that's why he placed it nicely. Like I mentioned, that angle he's bowling round the wicket, the fielders are not in the perfect areas, I would say. Now, maybe, yes, he's going to come in over the wicket and try and attack some to some. Now, nowadays, these young kids, the young fast bowlers, need to understand to bowl on a channel. Outside the off stump, bowl to the off stump or to the fourth stump, and make that, like you mentioned, make the slips in place nicely, and then let the ball do the talking rather than trying to go for different tactics earlier on in the game. Pitched up. Veeraratne couldn't do much about that one, although it was a full toss. Yeah, as a left-hander, for me, when a right-arm bowler coming from over the wicket, angling across my off stump and bringing the ball back into my stumps, then I need to cover the angle as well as the movement. If it doesn't swing, you are still going to bring the outside edge into play. But when you come round the wicket, you need to pitch that ball outside the off stump to hit the off stump. So if you take a good stride forward, you're going to take the LBW out of the equation. From over the wicket, you are an LBW candidate. Once again, it's in the gap. But just the one. It wasn't off the middle of the bat, though. One off the last one in the third, 9 for no loss. මාස 24ක් දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම් සමගින් මාසික වාරකයේ රුපියල් 4999යි. අබාන්ස් ජාතියේ පරිගණක සැපයුම්කරු. ඔයාම කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට go. Black Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. Like rightly mentioned earlier, Gamini, about the tactics that the fast bowlers should be doing to bowl on the off stump, and then if you're angling in nicely towards the stumps, but if you're bowling round the wicket, you need to bring it a little further away from the left-hander. So cut away nicely in the gap. Poor delivery, wide out to the off stump. Veeraratne gets his second boundary and he moves to double figures. Yeah, I've seen this boy batting before, Veeraratne. He's very strong, square of the wicket. Square leg, cover point, cover. He's got a good bottom hand. Now see how he used that bottom hand to effect. Nicely played. Well, I'll tell you, he bowled a little wider outside the off stump. I would have another gully in place of that leg slip. Because if you have a leg slip, you can't afford to bowl there. That's a loose delivery and a poor delivery wide outside the off stump. Now, the point fielder has been dropped down towards the ropes. And now, straightish cover point, the catching position. But he still continues to have that leg slip. It's surprisingly, I mean, it's not swinging much. And now he's pushed down. Yes, the leg slip is pushed to short mid-wicket, I suppose. Yes, now, this is the field setup we are talking about. And more of a very defensive field setup from Badage. Oh, lovely delivery. If you're bowling that line we are talking, might as well have another slip. Exactly, what I was going to say, Rajiv. Now, all you need is a good ball and get the outside edge. Luckily, he didn't. Otherwise, they'll be leave it with themselves, because at times I've seen the schoolboy cricketers, once you get hit for a 4, I mean, you change the field. Although it is a bad ball, you still change the field. But once you bowl the good ball, the field is not there. So, no, it's... Well, you got, I mean, truckloads of runs on the board. It's not that you're all off 120 or anything. So mid-wicket, mid-on, mid-off, cover. And a straightish catching position on the offside.
Miss hit to mid on. See, that is the line we are talking about. The fourth stump line, that nagging line, any batter, even the right-hander or left-hander, that line is very deadly. I'll tell you, with the new ball, if you have those slip fielders in play, and the outside edge might come into play. But what these young kids should understand, if you're bowling, you need to bowl and take wickets, not to contain runs. If you're a bowler, yes, you need to have your proper field set. Especially on a dead track like this, good for batting, you need to afford to your fast bowlers, especially. You get that outside edge, but no gully fielder, more of a third manish cow point, just a single for Viratna. So that's the line we are talking, and then the ball is flying past the edges, getting those edges. Interesting field setups, not only in this game, in the school cricket arena, even in the big matches that I have seen so far, Gamini, which has created some sort of doubt in the era or the knowledge of the game, isn't it? Yeah, I think the white ball, since the white ball format was introduced, patterns of thinking has changed dramatically, really. Segura hasn't had a strike for some time now. He's faced only 5 balls out of the, 22? You don't want to give easy singles to Segura. If he gets set, he'll be chasing leather the whole day. Once he comes on to strike, the fielders drop back so much. Every time when he prods in front of him, there is a single. Approximately 10 minutes for tea. I like to see a spinner coming in, at least from one end, because from the looks of it, this field setup and etc., you are not going for a wicket, isn't it, Gamini? Because you're trying to save some runs, but I need to have a close-in fielder, and the variation of the new ball could create that will slide in through to the batters, even if it's a left hand or cut away nicely. There was a catching fielder straight on line with the crease. He could have been in play, and every single ball with the rotation coming in of strikes left-right combination, the field is also going haywire. So 4 overs done, 16 for no loss. Hi, Hana, අද මොනවද ස්පෙෂල්? අද මන් දෙන්නම් ඔයාලට ස්පෙෂල් සේවරි මික්ස් එකක්. Munchy savory mix. A lovely sights, gold, grey and black. The flags flying. The Mahanama flag. It's a beautiful afternoon on Saturday. Expected to rain, but looks like, I hope so, Gamini, that there'll be full days of cricket. It'll be interesting for the viewers, for the fans, for the old boys, for the students to come in here and witness this game, the 20th edition of the Battle of Goals between D.S Senanayake College and Mahanama College. Some of the stands are empty, but some of the stands are full. We talk about the Dons Club. That's completely packed. Yeah, there you are. There is not a single vacant seat in that stand. Yeah, watching anxiously.
It's even Stevens at the moment. That's a good line. You're talking about even Stevens. That's the Stevens stand. Oh, well. Veeraratne, 13. Like I said, Segera, easy pickings for him so far. Every time when he faced, there's so many gaps in the field and he gets off the other side. Well, he won't mind that. Only a handful of minutes to go till T. Best position to bat is from the non-strikers, and you come back and then you onwards and upwards from that point. What I've noticed so far, this D.S Senanayake, the skipper and the bowler is changing the field every delivery like. Now the deep point goes back to the fence. Got hold of that one. Muscled that one. 1, 2 bounces. Well, he looks a very strong player on the back foot, isn't he? Veeraratne picked that very early. Yeah, picked it very early. Lovely shot. Through wide mid-on. And if you're bowling the short delivery on that length, on that line, you're asking for trouble as a fast bowler. On a surface like this, now Hebrock's this the 5th over. Ball is coming on nicely with that length. Yes, you'll be punished, definitely. Rock on the back foot, played front of square towards that mid-wicket region, the vacant area. He's trying to bowl the short delivery. I reckon, no, young chap, not the ideal tactic. Especially against Veeraratne, he looks very comfortable. Got 2 boundaries of the pull shot so far. Oh, lovely shot. That's a 6. The first 6 of Mahanama College innings. And this is a poor line and a poor length from Manara. Yeah, his stock ball has been far too short. Apart from 1 or 2 fuller ones, I think 85-90% of his deliveries have been on the shorter side. There you are, once again, very comfortable height. If you're going to bowl a bouncer, you need to get up around that chin. But right now, he's around the shoulder and the chest. He loves that area. If you take his pitch map beehive, you call it in the thing, I don't think you'll find more than 3 or 4 deliveries are that full length. Pitched in full, isn't it? But what we need to discuss, Garmini, is the balance of that shot. Veeraratne, he had an idea. There was a deep square leg and a deep fine leg also. But finally, we see a ball pitched up. So even though the 2 fielders are being placed on the short ball, he wasn't worried about it. He wanted to make it sure, like you mentioned, muscled it nicely right off the middle of the bat, and then made sure that ball flies over the ropes. Yeah, once again, it comes down to your tactics, isn't it? Now Manara again changes his angle, coming around the wicket. Now see where the fielders are. They're all over the place. He needs to get his stock ball right. Now his stock ball is a short one. That last delivery should be his stock ball. The good length. That's the one. That's the one. Then you can set a field. But right now, because his stock ball is a short one, when he bowls a good ball, there is not a lot of pressure. 27. They're going at a rate, aren't they? 27 for no loss after 5. Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richbury Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry clothes and bar. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. Prima Kotumi. Fantamai. Well, the skipper would have thought enough of seam with 5.5 runs at a rate in Garmini. He's going to introduce himself. Spin being introduced, just 3-4 minutes left
in the post-lunch session. So this is what I was talking about. Need a good tactic coming in. But yes, there'll be one close in field with a sweeper cover in place as well. Bandaranaike has picked up 50 wickets in this season so far. 39 wickets here on the stats, but he has picked up 50. That's what we were told. 8 for 46. Whoa. Yeah, it looks like those figures. He breathes life into this attack. 227 overs during the year. Not a bad effort at all. So a short leg in line with the crease, so the umpire needs to move on to the offside because he's unsighted. Well, I need to mention one thing. If I'm Randish Bandaranaike, if I need a wicket, I need to bowl at the left-hander. So I'll bring that sweeper cover fielder, save that single. And then bowl more dot balls, more doubt on the batter. Bowl towards the stumps. He has a deep square leg and a long on. Oh, cut away. Straight away. You get off the left-hander off strike. So these things, these young cricketers, when they grow up, if you're playing in top-level domestic, you will not get a feel like this just the last over before tea, Gamini. Yeah, there's time. There's time factor as well. Like we said, you know, we're a couple of minutes away from tea time. One wise man once told me, you know, he could bowl a bit. He only took about 800 test wickets. I know where you're getting now. He said, as a spinner, it's very important for you to understand what is a good ball and what is a bad ball. You are going to get hit for a good ball, and you need to understand that is a good ball. You might get hit for a 6, but if you fiddle around that, and if you get hit for a bad ball and you take your fielders out for good positions, you're going to be in trouble and you're not going to apply pressure. And yeah, like I said, he only took about 800 wickets. 800 test wickets, mind you. But prior to this delivery, bowled one ball for Sigera. Do you know the field? Deep point, long off, long on, deep mid wicket and a deep score, like 5 fielders just before tea. In the boundary ropes. Yeah, it allows the batters to rotate the strike. I mean, there's no pressure. It eases off quite easily. And especially when you're bowling the last 4 team. I mean, this is the field setup I was talking about. Look at the field setup. Now the closing field also being pushed to cover point. I mean, you're trying to close the session or you're trying to get a wicket. You can't get wickets on such field setup. Look at this field setup. You're going for tea. Come on, this has to be mentioned, Gamini, isn't it? Well, dot ball, 3 runs coming off it, and that's the end of post-lunch session of day 2 of the 20th edition of the Battle of the Goals. And Mahanama College, 5 runs and over, the 30 for no loss. Haven't seen much threat either from the D.S Senanayake College bowlers. Quite comfortably, Viratna got 3 boundaries and a 6. It is 26, almost a run ball. And Sigera is on 4, not out, so lot more action coming in, Gamini. I reckon these 2 batters will dominate the last session. And in the first innings, DS made 344 runs all out in 119 overs. Top scorer, Miru Bandara, the youngster, getting 100 yesterday. So it's tea time on day 2. Yeah, I think as far as Mahanama, there you are. Yeah, he's a happy man, and why not? After you being in the field for a good part of 120 overs, and you've got half an hour to bat, and then when you see an opposition, the way they approach, you know, you'll be happy. No doubt about that. That's just what the
Just what the doctor ordered for Mahanama. 28 overs, 99 runs. Out of that 99, 30 came in the last 5 overs. So DS' contribution was 66 for 3 wickets. And yeah, I think Mahanama may have got their noses in front when it comes to the session. Yeah, indeed. And just batting for 6 overs, they got to 30 runs. So that shows how dominating they could be in the batting department. So the two openers walked in. Viratna looks very comfortable with that short ball. Got 3 boundaries and a 6. Sigera, well, he looks very calm and cool out there. Just faced 9 deliveries. Bulk of the bowling has been played off the bat of Viratna. 27 balls to his 26. No extras in 6 overs. Just 30 runs for no loss. Mahanama College at tea. Yeah, the two fast bowlers, I thought they bowled a tad short. There's no doubt about that. Manara going for 18 runs. And mind you, he started with a maiden over out of those 3 overs. So not really threatening, but yeah, they'll have their work cut out if they're going to go with the same attitude and approach after tea. So DS was 7 down at lunch one stage, and then Athale and Bandaranaike they batted quite well. Missed out on half centuries. 48 for the skipper Bandaranaike and 47 for Athale. Could have had the 2 half centuries when the team has scored almost 350 runs. They had time, but some of the soft dismissals like that being penalized for the 2 batters to not to go for that half century marks. Yes, this was Athale getting out. Oh, that was the boundary in fact, but I reckon, yes, this was the catch to get rid of Athale. This was a brilliant catch at long off. That was the fifer for Hinatigala. And this was the last wicket. He was completely deceived from the straighter one. The last man, Manara, getting out for a duck, and Hinatigala getting 6 for. And the 2 openers walked in. Sigera and Viratna for Mahanama College. They look really comfortable, isn't it, batting here on this surface? Yeah, he looked relentless, didn't he? Anything that was short, square of the wicket. As you can see from some of these shots, he looks, parallel bat shots. Yeah, that went all the way. Lovely shot and a big hit too. Yeah, so they'll be happy, the openers, and well. Match summary, D.S Senanayake College invited to bat first. 344. Bandara was the star. 48 and 47 for Athale. Hinatigala was the star with the ball in hand. 6 for 102. Viratna is on 26, and those 2 openers look menacing if DS gonna bowl this length. So Mahanama College 30 for no loss at tea. We'll take a short break. Well, this is the sessions coming up. Well, like you mentioned, I reckon Mahanama took the major honours in the 2nd session of day 2. And D.S Senanayake getting the 2 blocks on day 1. The first 2 sessions, but since then, I reckon even though they got to 344 runs, Mahanama bowled well for a decent amount of good dot ball, especially Hinatigala picking up 6 wickets. So all in all, like you mentioned, it's even Stevens here at SSC Grounds, and the 3rd session coming up. So the weather looks okay, so stay tuned. We'll take a short break and we'll be live action for the 3rd session.
Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. නැවතත් ThePapare සමගින් මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ මේ වන විට තත්ත්වය ලකුණු 30යි මහානාම විද්‍යාලයේ කිසිවෙකුත් නොදවි 20 වැනි රන් මහා සටනේ දෙවන දිනේ අප සිටින්නේ. දවසේදී මහානාම විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ සිගේරා සමගින් වීරරත්න මේ වන විට ලකුණු 30ක නොබිදුණු සමතතාවයේ ආරම්භ කඩුල වෙනුවෙන් වීරරත්න තරමක් ප්‍රවේගකාරී වෙනවා. පන්දු 27කින් ලකුණු 26 ලබා ගන්නේ. පන්දු වාර 6 අවසන් වන්නේ DS විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම. මනාර ඔව් පන්දු වාර 3ක්. ඒ වගේම බැද්දගේ ඔහු පන්දු වාර 2ක් බණ්ඩාරනායක එක් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. තවමත් කඩුළු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. තත් තරග ආරම්භ කිරීම සඳහා දිනේ අවසන් සැසිය ආරම්භ කිරීම සඳහා සියල්ල සූදානම්. SSC පිටියේ සූදානම් වන්නේ සජීව නැවතත් ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට. යතර වාරේ මාත් සමගින් විස්තර විචාරක අසුනේ සංඝාන්දිරම් බැල සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දුල්නිත් සිගේරා සමගින් දැන් හොඳ සබඳතාවයක් ආරම්භ කොට තිබෙනවා. වීරරත්න ලකුණු 26ක් නොදැවී පන්දු 27ක් තුලදී 4 පහරවල් 3යි 1 පහරයි. මේ ඉනිම අද දිනේ තවත් ඉදිරියට ගියොත් DS සේනානායක විද්‍යාලයට කල්පනා කරන්න බොහෝ දේවල් තිබේවි. දුල්නිත් සිගේරා අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවෙක්, ශ්‍රී ලංකා 19න් පාල ජාතික සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් ප්‍රථම පන්දුවට අප සූදානම්. තේපානෙන් පසුව අෆ්දාල් පන්දු යවන්නේ. නව කැදවීමක් වේග පන්දු යවන්නේ කැදවනවා. විද්‍යාමාවතාන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා DS සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා විසින් හමීඩ් අෆ්දාල් තරග 15කදී කඩුළු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳ පන්දු යැවීම ලකුණු 26කට කඩුළු 2ක්. සිනිත් වීරරත්න තරමක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දුන්නා. ඉනිම ආරම්භයේදී පන්දු 27කින් ලකුණු 26ක් 6 පහර 1ක් සහ 4 පහර 3ක් අන්තර්ගත වුණා. ගලී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් අප දුටුවා තේපානෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ වෙද්දී. දැන් විනිසුරු සමග යම් කිසි සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා එක් ගලී ක්‍රීඩකෙක්. ඔබ මේ දකින්නේ පන්දු රැකීමේ පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරය. වමත් පිතිකරු වීරරත්නට මිඩ් ඔෆ් එක්ස්ට්‍රා කවර්, ඒ වගේම තර්ඩ් මෑන් හි
පන්දු රකින්නේ හතරේ සීමාව ආසන්නේ. ඒ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි හතරේ සීමාව ආසන්නේ පන්දු රකින්නෙක් ඉන්නවා. ගලි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක ටිකක් දකින්න විශේෂ පන්දු රැකීමේ පිටිය සැකසීමක්. මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් එක්කවත් නැහැ. ගලි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. අන්න බලන්න. අන්න අර දර්ශනීය පේනවා වගේ ටිකක් වෙනස් උපක්‍රමයක්. මේක සාර්ථක වෙයිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. පිටෙන් ඉවතටයි පන්දුව ඇති යන්නේ කඩළු රකින්න අතට. across the batsman පන්දු යවන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. පිටිකරුවාගේ ඇඟ හරහා පන්දුව යවනවා. ඔහුට ආරාධනාවක් ලබා දී තිබෙනවා පහරක් එල්ල කරන්න. වීරරත්න තරම් ලකුණු වාර්තා නොකර ඉන්න බැරි ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසා ඔහු පිට යොමන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටිකක් වේගෙන් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක් හින්දා අර ගලි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තරඟයට අවතීර්ණ වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. නිපන්දුවක් මහතරගේ පුරා සෑහෙන නිපන්දුව අපි පිටුවා. සේනානායක විද්‍යාලයෙන්ුත් නිපන්දුවක් ඉදිරිපාදය සීමා ඉරට ඉදිරියෙන්. වීරරත්න ඔහුට හුරුපුරුදු රිද්මයෙන් පන්දුවට පහර දීමට උත්සාහ කරන්නේ. මහානාම විද්‍යාලයේ පන්දු අවධිය අපි දැක්කා කෙටි පන්දුවෙන් සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා කඩළු වාර්තා කරන්න. එවර තාම හොඳින් පහර එල්ල කරනවා. හොඳ කල් මැනීමක් තිබෙනවා. ඒ පහරේ ලකුණු 4ක් වීරරත්නගෙන් තේපානේ අනතුරුව ප්‍රථම 4 පහර. හොටාරණ්‍ය ඔහුගේ රිද්මය තේපානෙන් අනතුරුවත් ඔහු කැඳවාගෙන එනවා. අලංකාර කල්මැනීමක් අලංකාර ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු 4කින් තේපානෙන් අනතුරුව ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. තාමත් අනර්ග ස්ථානගත කිරීමක්. පන්දු රකින්න රඳවා තිබුණා ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හි. ඔහුට ඉදිරියෙන් පාර එල්ල කරන්නේ in front of square නැත්නම් පිටිකරුගේ සීමා ඉරට සමාන්තරව ගත්තොත් ඉදිරියෙන් තමයි පාර එල්ල කරන්නේ. නැවතත් එම පහර. නමුත් මෙවර කෙලින්ම පන්දු රකින්නාගේ අතට එක ලකුණක්. හොඳ උපක්‍රමයක්. නමුත් ඩ්‍රයිවිං ලෙන්ත් එක උත්සාහ කිරීම තමයි වඩා හොඳ. මොකද කෙටි පන්දු තමයි යැව්වේ පිට ඉන්නේ. ගලි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවලා හිටියා වීරරත්නට. ඔවුන්ව තරගයට අවතීර්ණ කරගන්න නම් ටිකක් පතිතය වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි අෆ්දාල්. දකුණක් පිටිකරු සිගේරාට එරෙහිවත් ඒ උපක්‍රමයම තමයි භාවිතා වෙන්නේ. අර මහානාම විද්‍යාලයේ කෙටිපන්දු භාවිතා කළා වගේ D.S Senanayake විද්‍යාලයත් වෙනත් උපක්‍රමයක් භාවිතා කරමින් ඉන්නවා. දැන් එක් ගලි ක්‍රීඩකයයි එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා තරමක් ඈතින් නැදී සිටින්නේ. පිටිකරු තුලට ඉක්මන් ලකුණකට සිගේරාට අවශ්‍යතාවය කෙසේ වෙතත් වීරරත්න සූදානම් නැහැ. සිගේරා හොඳින් කරමින් ඉන්න දෙයක් තමයි වැඩි වශයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව වීරරත්නට ලබා දීම. මොකද මේ දෙදෙනා මුහුණ දීපු පන්දු ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගත්තත් පන්දු 32කට මුහුණ දීලා තිබෙනවා වීරරත්න. පන්දු 10කට පමණයි සිගේරා මුහුණ දී තිබෙන්නේ තේපානයට පෙර. දැන් 10 වෙනි පන්දුවට ඔහු මුහුණ දුන්නේ දැන්. ඉතින් ඔහු දන්නවා හොඳින්ම මේ කාරණේ ඔහු කුමක්ද සිදු කළ යුත්තේ කියලා. ඔය ස්ථානයේ තමයි පන්දු යවි යුත්තේ. කෙසේ වෙතත් පිටතාක්‍රේ සොයාගන්නේ 4 සීමාව වෙත පහසුවෙන් පන්දුව ගලාගෙන යන්නේ. පන්දුවාරය අවසන් 40යි කිසිවෙකු නොදැවි. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්
ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් ටීවී එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. ඔන්න X9D සැබවින්ම අන්බ්‍රේකබල්. මගේ ක්‍රිකට් රුතින ආදරයයි මගේ ඔන X9D එකයි දෙකම අන්බ්‍රේකබල්. ප්‍රීමා කොතුලි ෆන් තමයි. ඔන්න X9D සැබවින්ම අන්බ්‍රේකබල්. මගේ ක්‍රිකට් රුතින ආදරයයි මගේ ඔන X9D එකයි දෙකම අන්බ්‍රේකබල්. ලකුණු 4යි කිසිවෙකුත් නොදවි පන්දුවාර 7ක් අවසන් වන විටදී මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දී සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 344යි. දිනේ අවසන් සැසී අප සිටින්නේ ශනල් ගමගේ පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන්. ටිකක් වෙනස් තෝරා ගැනීමක්. වමත් පිතිකරු වීරරත්න තමයි වැඩි වශයෙන් පන්දුවට වේගෙන් පාර දෙන්නේ. නමුත් වමත් දඟ පන්දු යවන්නව තමයි කැඳවන්නේ. සමහර විට සිගේරාව ඉලක්ක කරන්න පුළුවන්. නමුත් වීරරත්න වේගවත් පහරවල් වලට යන නිසා, ඔහු පහරවල් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරන නිසා එයත් වාසියක් වේවි. තරග 15කදී කඩලු 51ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා ශානල් ගමගේ. හොඳම පන්දු යැවීම කඩලු 6ක් ලකුණු 61කට. ඉතින් මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඔහුට විශේෂයි. මෙහිදී ඔහුගේ දස්කම් වැදගත් D.S සේනානායක විද්‍යාලයට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සහ ගාලී ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා. වීරරත්න හැම විටම ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම අවස්ථාවක් ලැබුණු විගස පසුපාදයේත් වේගෙන් පහරවල් එල්ල කළා. ඒ වාසියක් පන්දු යවන්නට. දග පන්දු යවන්නාගේ කැඳවීමට සාධාරණ කිෂ්ඨ කිරීමට ගමගේට හැකියාව ලැබේවිද? ස්කෝට් අන්තයෙන් උඩ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක් ගෙලිහි යන්නේ. මේ සඳහා තමයි දගපන්දු යවන්නා කැඳ වූයේ. කෙසේ වෙතත් ගලී ක්‍රීඩකයා සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතරින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ 4 සීමාව වෙත. උපක්‍රමය නිවැරදි. නමුත් පන්දු රැකීම දෙදෙනාම කල්පනා කරමින් හිටියේ කවුද උඩ පන්දුව රැකගන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ ප්‍රථම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා උත්සාහ කළ යුතුව තිබුණා. මේ අවස්ථාව නිර්මාණය කළේ ගමගේ. අපි කතා කරමින් හිටියා දිගටම පහරවල් වලට යන පිතිකරුවන් ඉද්දී පන්දු යවන්නන්ට ඒක වාසියක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාසිය තමයි ගමගේට තිබෙන්නේ. නැවතත් මීටරයක් පමණ ඉදිරියෙන් පන්දු රකින්නට වඩා සෑහෙන දේවල් සිදු වෙනවා. සංක සෑහෙන දේවල් සිදු වෙනවා. දග පන්දු යවන්නාගේ කැඳවීමෙන් අනතුරුව අවස්ථා නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ. සිනිත් වීරරත්න වයි කොටු කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ. අවසන් පන්දුව පහසුවෙන් ඩොන් කලාපයට එක් ලකුණයි. එම ලකුණත් සමගින් පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 45යි කිසිවෙකු නොදවි. දෙන එක සෙට් වුණාම මං එයාට දින එක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් වුණා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක. නැවත වතාවක් විද්‍යාමාව තන්දේ අෆ්දාල් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා වේග පන්දු යවන්න. මේ සඳහා ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 300 සීමාවෙන් පහළට. වීරරත්න අවසන් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට එක ලකුණක් ලබාගෙන නැවතත් අන්තය ලබා ගන්නවා. ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා අෆ්දාල් සූදානම්.
නිපන්දුවක් නැවතත්. නිපන්දු යැවීම නම් මේ තරම් හොඳ නැහැ. තවමත් පන්දුවාර 8යි යවා තිබෙන්නේ. පෙර පන්දුවාරය තුලදීත් අෆ්දාල් යවුව නිපන්දුවක්. පෙර ප්‍රමාණයම නිපන්දුවක් තමයි ටිකක් ඊට වඩා ලොකු වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ගලී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් එක එක ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඔහුව පොයින්ට් වෙත කැඳවලා තිබෙන්නේ. නිපන්දුවක්. නිපන්දු සැනකෙලියක්. නැවත වතාවක් පියවර මැනීම පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මහතරගේ පුරාවටම මේ දර්ශනය ඉතාමත් සුලභ වුණා. සෑහෙන්න ඉදිරියෙන් ඉදිරි පාදය පන්දු සැනකිරියක් ඔබ සඳහන් කර ආකාරයටම කවුරුන්ද විශාලම නිපන්දුව යොමු කරන්නේ කියන තරගයේ තාමත් මේ පන්දු වාරය තුර එක් නීත්‍යානුකූල පන්දුවක්වත් නැහැ. පායන දෙසින් පාසුවෙන් ග්ලාන්ස් කිරීම එක් ලකුණයි. අෆ්දාල් ලකුණු 13ක් ලබා දී තිබෙනවා ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාරය තවමත් යවන්නේ. පෙර පන්දුවාරය තුලදී 4 පහරක් වාර්තා කළා වීරරත්න. ඒ වගේම මේ පන්දුවාරය තුලදී නිපන්දු 2ක් යවුවා අෆ්දාල්. ඒ නිසා මට හිතුණා හොයලා බලන්න කවුද වැඩිපුරම නිපන්දු යවලා තියෙන වේග පන්දු යවන්න කියලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. දත්ත වාර්තාවල තියෙන බ්‍රෙට්ලි කියලා. අපි තව ටිකක් බලමු කවුද එතන ඉන්න වැරදිකාරයෝ කියලා. ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් ඔෆ් සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැකගන්නේ තරමක් වේදනාකාරී අත්දැකීමක්. පන්දුව රැක ගැනීමට යාමේදී ෂද ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වැඩිම නිපන්දු යවා තිබෙන පන්දු යවන්න බ්‍රෙට්ලි ඕස්ට්‍රේලියාව නියෝජනය කළේ. අධිවේග පන්දු යවන්නෙක්. ඒ නිසා නිපන්දු යවන්නට සිදුවෙන වාර තිබෙනවා. ඔහුගේ පියවර වෙනස් වෙන ආකාරයන් තිබෙන්නට පුළුවන් අධිවේග පන්දු යවන්නෙක් නිසා. නැවතත් පායින දෙසින් පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. දෙවනි ස්ථානයේ තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජනයක්. ජාත්‍යන්තර නිපන්දු වලින්. මම වේග පන්දු යවන 3 දෙනෙක් කියනවා. ඔබ කියන්න කවුද කියලා. ලසිත් මාලිංග, දිල්හාර ප්‍රනාන්දු, චමින්ද වාස්. නන්දු තමයි එක වර සිහියට එන්නේ. හැබැයි චමින්ද වාස් ඊට වඩා එක් දින තරඟ ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන නිසා ඔහු එන්නටත් පුළුවන්. චමින්ද වාස් තමයි වේග පන්දු යවන්න. කවුරුත් හිතන්නේ නැති උත්තරයක්. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම එක් දින කඩළු වාර්තා කළ වේග පන්දු යවන්නත් ඔහු වෙනවා. තවත් නිපන්දුවක් අෆ්දාල්ගෙන්. ඒ අතර වාරේ. හැබැයි මම හරියට අනුමාන කරන්නේ වාස් ටිකක් වටෙන් ඇවිල්ලා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම ටෙස්ට් කඩළු වාර්තා කළ වේග පන්දු යවන්නත් චමින්ද වාස්. මෙන්න පෙර යවූ නිපන්දුව අෆ්දාල්. ඇයි ඔහු නැවත පියවර මනින්නේ නැත්තේ? ඔහුට පුළුවන් මැනවිල නැවත පන්දු යවන්න. දැන් මේ පන්දු වාරය තුලදී නිපන්දු 3ක් යවලා තිබෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි කිව්වා ස්ථාන දෙකක් නිපන්දු වැඩිම ප්‍රමාණයක් යවපු ජාත්‍යන්තර පන්දු යවන්නන්ගෙන් ප්‍රථම ස්ථානයේ ඉන්නවා බ්‍රෙට්ලි, දෙවැනි ස්ථානයේ ඉන්නවා චමින්ද වාස්, තුන්වැනි ස්ථානයේ කවුරු වෙන්නේ නැද්ද? වේගයත් සමගින් යන මනක් තිබෙන තවත් පන්දු වීමටත් හැකි.
මම ඉංගියක් දෙන්නම් ඔබට වමත් වේග පන්දු යවන්නේ. වසිමක්. ඔබ හරියටම කිව්වනේ. අතරතුර සිගේරා ඔහුගේ කල්මැනීම සිදු කරමින් තිබෙනවා. පෙර පන්දුවකදී හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල චෙක් ඩ්‍රයිව් පහරක්. කොහොමද ලසිත තරම් හොඳට උත්තර ලබා දෙන්නේ? ඔබ තරම් දෙකින් කියමු අනුමාන කරන කීමත් වේග පන්දු යවන්න කියමු. විශේෂයෙන්ම අර වේගයෙන් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් තමයි පිටි ප්‍රථම ස්ථාන දෙකේ. පිරිවුණා ෂෝයි බක්තර් ඔයලා ස්තුවේ නැතිද? ඉක්මන් ලකුණක් අවසන් මොහොතේ තීරණය කරන්නේ ලකුණ වාර්තා කරන්න. නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නොවේ. එකවර පන්දුව රැකගත්තේ නැහැ. මිඩෝන් පන්දු රකින්න. කෙසේ වෙතත් පන්දුවර 9ක් අවසානයේදී ලකුණු 53යි දැන් මහානාම විද්‍යාලය. චංකි තමයි වචනේ චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ චංකි වන්ඩියක මම යන්නේ චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා චංකි නංගි මගේ ආදරේ චංකි කියන්නේ මටද ඔයා චංකි ෂොට් එකක් කනවා මෙයා මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි so hunky so crunchy get drunk chunky chocks love chunky live chunky chunky chocks Prima Kotumi fun tamai පන්දුවර 9ක් අවසන් වෙන විටදී ලකුණු 54යි මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ 20 වෙනි රන් මහා සටනේ දෙවන දිනේ අවසන් සැසියේ අප සිටින්නේ. පිටේ ඇතුළත අක්‍රේ පන්දුව දැවටෙන්නේ එක් ලකුණක් පහසුවෙන්. පිත්තේ ඇතුල් කෙලවරේ වදින්නේ පන්දුව කෙලින් වුණා නම් සමහර විට භයානක තත්ත්වයක් උදා වෙන්න තිබුණා. කෙසේ වෙතත් සිගේරා හානියකින් තොරව ගැලවි යනවා මේ මොහොතෙන්. දැන් වීරරත්න තමයි ප්‍රතිකරණාන්තේ. මම හිතන්නේ ගමගේ කැමති වේවි වීරරත්නට පන්දු යවන්න. ඔහු ප්‍රථම පන්දු වාරය තුලදී අවස්ථාවන් කිහිපයක් නිර්මාණය කළා. ලකුණක් නැහැ. ගන්න අවස්ථාවක්. නමුත් එවරත් වාසනාව තිබෙනවා වීරරත්නගේ අතේ. සෑහෙන අවස්ථා නිර්මාණය කර දුන්නා ගමගේ පන්ති මහමුවේ වීරරත්න. ඔහුට අවශ්‍යයි මේ කඩුල්ල. ආසන්න අවස්ථා 3ක් දැන් මගහැරී ගියේ. ෆයිනල් දෙසින් ෆයිනල් එක කරාපේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම වීරරත්නගේ තිත්තෙන් එම ලකුණු 4ක් වාර්තා වන්නේ. පන්දු 46කින් ලකුණු 43 වාර්තා වී තිබෙන්නේ. පිත්තෙන් ලැබුණු ලකුණු හැටියටයි වාර්තා වුණේ. ඒ කියන්නේ ඒකත් අවස්ථාවක්. දැන් පිට පන්දු වර දෙකක් තුලදී අවස්ථාවන් 4ක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා ගමගේ. නමුත් ඉන්න එකක්වත් ලබා ගන්න ලැබුණේ නැහැ D.S Senanayake විද්‍යාලයට. දැන් එක ලකුණක් වාර්තා කරගන්න. යනෝ සිගේරා දැන් පිටිකරණාන්තයට
දුල්ලිත් සිගේරා තමයි පන්දු යැවීම ආරම්භ කළෙත් මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඔහු තමයි ප්‍රතිකරණයත් ආරම්භ කරන්නේ. මෙන්න පෙර ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර. දැන් සිගේරාට ගමගේ. ආරක්ෂිතයි. පන්දු අර 10ක් අවසන්. ලකුණු 60යි ලකුණු 6ක වේගෙන් ඔවුන් පන්දුවට පහර දෙනවා. කිසිදු කඩුල්ලක් දැවි ගොස් නැහැ. Refresh when the train got to go. Saradama enjoy get on the body got to go. Black night go. Black night go. Pocket perfume. You take it go ekak. Maggie Papare. Rasa patu ena Maggie Papare blast from Nestle. පදුවාර 10ක් අවසන්. ලකුණු 60ක් මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව වාර්තා වන්නේ. පදුවාරයකට ලකුණු 6ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වාගෙන යමින් තිබෙන්නේ මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. වලින් මේ ලකුණු 344 ලබා ගැනීමට වුන් උත්සාහ කරනවා ඇති. ඒ අතර වාරයේදී විශේෂකාර්තුමන් විසින් මේ පියවර මැනීමේදී අවවාද ලබා දෙනවා. පන්දු යවන්නන් 6 මනාරෝෂද නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා. පන්දු යැවීම සඳහා විද්‍යාමාව තාන්තයෙන් පන්දු යැවීමටයි ඔහු කැඳවා තිබෙන්නේ. මනහර කියලා ඔහුගේ මිතුරන් ඔහුට කියන්නේ. මම හිතන්නේ නිවැරදි උච්චාරණය මනහර විය යුතුයි. ඔහු පන්දු අර 3කදී ලකුණු 18ක් ලබා දී තිබෙනවා මෙතෙක්. මේ ලකුණු 60 ඉක්මනින් වාර්තා වුණත් ඒ තුල අවස්ථා කිහිපයක් නිර්මාණය වුණා තේපානයෙන් අනතුරු. ඒ නිසා D.S Senanayake විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ උනන්දුවත් නොහල යුතුයි. දිගින් දිගටම ආක්‍රමණය දීම තමයි හොඳම දේ. දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් එක්කෙනයි ඒ වගේම ගලී ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඒ අරින්නට තවත් පිටාසන්නේ පන්දු රකින්න නැහැ. පහින්නට බරයි. ෆයින් ලෙග් ගිහි ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. අස්දාල් වෙනුවටයි ඖෂධ කැදවන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. නිපන්දු තුනේ අනතුරුව අස්දාල් වීක ගැන්වීමට කණ්ඩායම් නායකයා තීරණය කරන්නේ. ඔය නිසා පීඩනය නැති වෙලා යනවා. මොකද අනෙක් අන්තයෙන් හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්න ගමගේ ඔහු ගොඩනගන පීඩනය අෆ්දාල්ට වැඩි කරන්න හැකි වුණේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මනාරව කැඳවන්නේ. දැන් ස්ථානගතය ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් ලෙග් වෙත 1 ලකුණයි. අර දුල්ලිත් සිගේරාව දැක්කා මම පෙර පන්දු වාරය තුලදී මතක් කළා ඔහු තමයි මුලින් පන්දු යවන්නෙත් මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නෙත් කියලා. අපේ ගමේ ගොඩේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී නම් පන්දුවේ අයිතිකාරයා නැත්නම් පිත්තේ අයිතිකාරයා තමයි එහෙම ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් මේ තරගයේදී ඔහු එහෙම ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔහුගේ දක්ෂතාවය නිසා. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් හිටියා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. මනෝජ් ප්‍රභාකර් එක්කයි ඔහු ආරම්භක පන්දු වාරයත් යවනවා. ඒ වගේම ආරම්භක ප්‍රතිකරණයේත් යෙදුණා. පාකිස්තානයේ හිටියා මොහමඩ් හෆීස්. ඔහුත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් ආරම්භක පන්දු වාරයත් යවලා තිබෙනවා. ලංකාව ගැන කතා කරනවාද මේ පන්දුවෙන් පසු? ඇත්තටම වේග පන්දු යවන්නෙක් නොවේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පන්දු යැවීම ආරම්භ කරලා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ඒ තමයි ටීම් ඩිල්ෂාන්. ඔහු ආරම්භක පන්දු වාරය යවලා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට පන්දුවට පහර දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම නීල් ජොන්සන් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ හිටපු ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් 1999 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී තාම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් ඒ වගේම ආරම්භක පිතිකරුවෙක්. හොඳ පන්දුවක් හොඳ ඉල්ලීමක්. නමුත් පන්දුවේ ගමන් මග මා හිතන්නේ පායිනේ පිටට වන්නට ඕන ගමන් කළේ. පුනරූපණය ලැබේවි ඉක්මනින්. මෙන්න පුනරූපණය. බහරියටම හරි අසංක
ආයිනෙන් ඉවතටයි පන්දුව දෝලනය වන්නේ. හොඳ තීරණයක් විශ්වකාරතුමන්ගේ. පාකිස්තාන ඉන්නවා මේ වන විටත් ක්‍රීඩා කරන ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් සහ ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක්. ඔහු තමයි සයිම් අයුබ්. දඟ පන්දු යවන්නෙක්. අලංකාර පහරක් කල්මැනීම ඉස්තරම් කෙලින්ම හතරේ සීමාවට සිගෙරා ඔහුගේ ක්‍රියාත්මක වීමයි මේ. කණ්ඩායම් නායකයා ඉතාමත් අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉදිරි පාදය පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් අලංකාරයි. ඔහුගේ අත්දැකීම් සියල්ල මෙම පහරේ තිබෙන විශ්වාසනීයභාවයෙන් ඔබට පිළිබිඹුවනවා. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. බලන්නෙහි කල්මැනීම හරියට රොකට් එකක් වගේ ඇදිලා ගිය හතරේ සීමාවට. ශක්තිමත් පිතිකරුවෙක් අපි ඊයේ දිනෙදිත් සඳහන් කළා ඔහුගේ ශරීර ප්‍රමාණය පිළිබඳව ශක්තිය පිළිබඳව. ශ්‍රී ලංකා 19 සංචිතයේ ක්‍රීඩකෙක් 19 කණ්ඩායම වෙනුවෙනුත් විශාල පහරවල් එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක් අප දුටුවා ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී. බැක්වුඩ් පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. එම ලකුණත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 66යි කිසිවෙකු නොවේ. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතුටගෙන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතයේ රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritz-Berry chocolate නිල් පාට හැඟීමක රස. දවසම refresh when the train එකට go. Like night go pocket perfume youth එකට go එකක්. Really good start from Mahanama College in reply to D.S Senanayake College first innings score of 344. 66 for none at the moment. They're going with the runner ball. Exactly with the Sinath Veeraratne closing in on a half century. It's going to be back-to-back half centuries for the left-handed opening batter in the big match. He scored a half century last year as well. 45 of 49 deliveries. And Sigera supporting him really well. 18 of 22. Hello Valenjaya. Hello everyone. These two make it look so easy, don't they? Both have got very good talent and experience. Sigera, the way he's approached his innings, I think he's in for a very long one. Left that alone, beaten by flight. Yeah, there are some worrying signs for DS. Because scoreboard is ticking very quickly at the minute. The amount of shots on display, it's very difficult to contain when you have two batters. This is exactly what Muru Bandara did. He was taking singles off good deliveries because there is not enough pressure, especially inside the circle. There are so many boundary riders. So when you have two batters who got control of the hand speed, it's very difficult. Now look at those two slips. They're right next to each other. There you are. That second slip is on the left leg of that first slip. You can basically put a blanket over those two.
Mahanama College trail by 274 runs. 12th over in progress. Shanagamagi holding his third over, none for 15. Played it late, once again on the back foot. Easy going at the moment for these two opening batters for Mahanama College, Sigera and Veeraratne. That's the end of the over number 12. It's 71 for now. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Rasa pattu enna make it Papare blast. From Nestle. So 71 for no loss, just a tick under run of ball. Most of the bowlers who have been introduced thus far have copped a bit of stick, so it's a hard task for the DS skipper. He's wearing the difficult shoes right at the minute because he's chopping and changing his bowlers. Not a single bowler has got on top of the enough or put enough pressure on the batters. That's what they have done successfully. That's an educated edge, deliberately played. And coming back for the second. Now that's the other thing, Chandimal, what I've seen the difference between, I know DS batted for such a long time and they've got some runs on the board, but see the way these two are running. I'm now after fielding for nearly, 4 sessions, but it's showing a lot of energy. They're taking the first one quickly, putting enough pressure on the field. With minimum effort, they are going at a run a ball. That's really good to see these two batters building the innings with great control as well. Fuller delivery all along the ground towards long off. Easy done once again. Too easy at the moment for both Sigera and Veeraratne. And Sinith Veeraratne 147 of 52 deliveries with 6 fours and a 6 with a strike rate of 90. Yeah, this has been a very bold reply from Mahanama. I know Dunit Sigera is an opening batter, but at times I've seen Mahanama keeping him down the order, number 3. But even though they were chasing 344, they were brave enough to send their gun batter at the top. Once again punching nicely through the line, minimum risk. Yeah, obviously DS after getting 344, they would have been feeling quite happy about it, but suddenly the way these two have batted in the last 12 overs, we'll say just 45 minutes, DS going through motions, waiting for something to happen. It's a very dangerous thing to do against a good batting side. Suddenly, in no time, game can be shifted onto the other side. Wide slip in position, more like a gully position. Yeah, that length, and it was closer to the stumps, created a bit of doubt on Sigera. I've seen him getting out in that area, 4th, 5th stump, particularly that length. That's a knack of helping. That fielder is in a good position.
what the DS bowlers and the skipper need to do at this minute is to find few dot balls. Maybe a couple of maidens. Find a good bowling partnership. Maybe for 15 to 20 minutes. That'll rattle the confidence of the two batters who are going very nicely at the moment. Once again, look at that controlled back foot punch from Sigera. They know what they're exactly doing at the moment. Playing with the field. Veeraratne back on strike on 48 of 53 balls. He's looking really good right from the outset for Mahanama College. Short and cut away. Protection at sweeper cover. Just a single. He moves on to 49. Remains on strike for the next over as well. 13 overs completed. 77 for none. And it's time for some drinks. Or maybe not. 13 overs completed. 77 for none. දෙනේක සෙට්ටු නාම මං එයාට දිනේක චැට් එක දාන අතර ළඟින් තියන් කන එක ටේස්ට් එක එකින් එකට වෙනස් වෙලා එන එක චිල් වෙන හැම තැනකම බයිට් උනා මේක චුටියක මෙන්න මේක දැන් අලුතෙන් එන එක ඒක තමයි මේක හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක හැම වෙලාවකම හැම තැනකම හැමෝම අතර ටේස්ට් එක මංචි කොමේක ඒක තමයි මේක try කරන්න අලුත් මංචි කොමේක ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. Tamagi back into the attack from the tennis court end. Veeraratne needs one more to get to his second half century on the bounce in 2 years, back to back. As you can see, they're taking such a long time, looking to slow it down a touch, DS. Because it's one-way traffic. Well, the field suggests to me that he needs to be around midland leg. Short fine leg, deep square leg, short square leg, deep mid-wicket, short mid-wicket and a long on. Once again, nicely on the back foot, placed it to his advantage. Veeraratne will raise his bat. That's his second 50. Well, you can feel for the Mahanama crowd. They've been waiting 1.5 days. The team were on the field for a very long time, and suddenly there is a batting highlight. Selfies all around. It's back-to-back big match half centuries for Sineth Veeraratne. And take a look at this. Taking on the fast bowlers, shorter deliveries as well. Yeah, if you see his back on wheel, most of the shot will be square of the wicket, bulk of his runs. But having said that, DS bowlers were attacking him outside the off stump, shot outside the leg stump. That was a deliberately played shot through slips. The intention was right. That fielder is what, about 35 yards from the bat.
But he timed it too well, so that's where the hesitation was created. You have to play that shot with softer hands in order to get a single. So back-to-back dot balls from Gamage is what they need to build up to put pressure on the two openers. That's much better. Really good delivery. Slow through the air. Bit of turn. Nicely bowled that occasion. The left arm spinner. On the back foot once again. Easy single this time for Sigera. Just 2 runs so far in this over. Much better from what I have seen so far from the rest of the overs they bowled. Sweep shot straight to the man. 14 overs done. It's 79 for Mahanama College. මේ වගේ මූවී එකක් බලද්දී cheesy crunchy මොන හරි තිබ්බනම් Cheesy lovers ladder, cheesy fun එක, munchy savory one and only cheese buttons. Enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. 27 overs to be bowled, weather and light permitting, that is. Yeah, weather conditions, in terms of overhead conditions, is a lot better than yesterday, isn't it, Malin? There's enough light. So if these 27 overs to be bowled today, you can guarantee that Mahanama will get close to 200. That is been muscled, 1 bounce, 4 runs. Yes, that's a really good cricketing stroke from powerful Sigera. He's so strong and easy pickings for the right-hander. Chitum Badagi, very first delivery of the 15th over. Banging shot, but Captain Sigera got the treatment really well. Yeah, the field that he's got, Malinda, he's got 6 fielders on the offside. So his line of attack will be outside. Oh, that's nicely bowled. The angle he creates coming from over the wicket, but after it pitched, it held on its line. Leading edge. Luck was on Dulnit Sigera's side. Yeah, the previous ball was a poor ball. Short square leg, mid on and a deep fine leg. You can't afford to bowl that length to a classy player like Sigera. And without anyone knowing, he's moved to 30 or 34. There's 3 fielders outside the circle in the offside. Third man in a bit of a square of the wicket. Sweeper cover, wide of long off as well for the left-hander Veeraratne. 5 runs so far in this over, 3 balls coming up
from Baddage. Nicely driven, but it's straight to the fielder. The umpire is having a very close look. Let's see if you can see a replay of his run up and the follow through. I think it's his third step. He just moved a fraction in towards the danger area. No harm done. Very easily umpires will monitor a ball or two. If he's deliberately doing that, he'll give you a caution and then a warning. And once again outside the stumps, easy pickings for Weeraratne. So what we've seen so far, Malinda, we've 5 bowlers, 3 paces, Afdal and the 2 quickies, and then Gamage with his left arm spin, and skipper has bowled 1 over off spin. So batters have dominated. So have they got an X factor in that side? Now, when DS were going so well, Hinatigala was able to come and every now and then get that vital breakthrough to slow things down. But from what we have seen so far, it's quite predictable, isn't it? Final delivery coming up of this 15th over. Weaver delivery down the leg side. No damage done. 15 overs gone. Mahanama College in their first innings, 85 for now. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න ඔයාල කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට go Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Gamage continue from tennis courts end. Short on the back foot. Easy single once again. Yeah, that's the other thing, Malinda, which I've noticed. You need to have your single saving fielders, then you have to have your bounded riders. Now, see where the fielders on the offside. Now that fielder was 3/4 of the way, so you're never going to stop the single from that point. Although Weeraratne hit it as hard as he could, but he still had enough time. Now even on the offside, apart from that short extra cover, if he plays with soft hands, if Sikira plays with soft hands, there's always a single on the offside. Mid wicket is quite deep as well. Yeah. Gamage is looking to slow it down so he can generate some creep off the surface. Easily done once again. That's exactly what Gamini mentioned. Segera played with soft hands. Look at this. Easy as you like. I have to be Weeraratne. Now have a look at this. You have a mid-wicket. He's never going to stop the single from that point if he just prods in front. See where the extra cover fielder is. He's so deep. Well, very well executed. Weeraratne. He's brimming with confidence, isn't he? Calculated reverse sweep. Got the length he wanted as well. Very easily, these kind of shots comes under
premeditated category, and but exactly where he wanted, and very nicely executed. High to low, head forward in front of the knee. Now, if you're youngsters watching at home how to play the reverse sweep, have a look at this one. Out of the top draw, that one. Yeah, really good shot from the left hand. Reverse sweep all along the ground. Pierces the gap. 10th boundary of this innings. The good over for Mahanama College. They are 91 for none at the moment after 60. LG Dual Cool Inverter බයෝසමනයන්ත්‍ර 70%ක් දක්වා විදුලි ඉතිරි කරමින් රුපියල් 2,19,990ක් වැනි අදහාගත නායක තීමනාවකට අභාන්සුවීම පමණයි. Saratama enjoy කරන්න party එකට go. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. The skipper is looking for some answers. And the way these two batters are going, Mali, there's not a lot of energy in the field as well. They look as if there's a whole slight hold up, few people walking in front of the side screen. Now we spoke about his run up by the gate. Yeah, this not the second step, the third step, but that time I think the problem he faces is when he, as for his variations, at times he's looking to get close to the stumps, but that was okay. Now, yeah, start slowly, short stride, into the rhythm. Needs to move his arms from the side of the body. Now, as he jumps in, there you are, 1, 2, I think the third, yeah, that's fine. No harm done. Good early call from Segera. Yeah, like I mentioned while in the one, they are ready to run. And D.S Senanayake, I would love them to do that. They know that there are enough gaps and enough opportunities to cross over and keep the scoreboard ticking. So the non-striker is ready to run, which is good. It's very important when you come to the level that you need to be, that your batting partner from the non-striker's end need to understand what your striker is trying to do. Vice versa. Striker should know what a non-striker is capable and capabilities and incapabilities, whether he can take a single, even if he wants to. Indeed, Gamini. They are really aware of what they need to do and what they are doing. What's again easily done. Yeah, even that one. Very easily you can take off, and one hesitates and both batters on one side, but Segera said wait. He waited till the ball goes past the bowler. So, yeah, these two seems to have good chemistry between them. So that's important to build partnerships, and yeah, it puts a hell of a lot of pressure on the fielding side. And, yeah, 92, it's looking ominous. If you're Mahanama an old boy, I'll tell you. And sorry, DS, because the Mahanama side, they do bat deep. And they got capable players who can score on a ball. You have plenty of options at the moment. .93 for none at the moment. Once again, this is Singh, good fielding though from that
fielder at backward point area. Sithru Gunaratna was the fielder at that time. 2 balls coming up in this 17th over. Sikera on 32, but the bowling is 5th over. On the pads, quick single. No chance whatsoever for the field inside. Easy single once again. Take a look at this. Just a push. And really good communication between the two batters. Why not? They put up an unbeaten 94 runs 10 in such a quick manner as well. Just 16.5 overs. This is far too easy. Although there's some scoreboard pressure. Once again, the single on the onside. Dot ball to finish the 17th over, 95 for no loss. And it's time for a drink. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Dam doom ding belanam stick bender ya me up hell belanam stick bender ya devi late belanam stick bender aturu mituru damba divaturu ona kenek antimedi munchie sticks racing stick bender Strawberry, vanilla, chocolate racing, munchie sticks. Stick winner. Hot and spicy fun hit එක ගන්න අපි සැරේ මේ පාරත් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. An exclusive waterfront address rises at Port City, Colombo. Direct marina views, private yacht access, an infinity pool above sea and skyline. Hot and spicy fun hit එක ගන්න අපි සැරේ මේ පාරත් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. Higher inverter air conditioner. Be chilled in any heat moment. Ayubowan Sri Lanka, introducing the Elizabeth by Prime Group. In the heart of Colombo 7. Call 0703 777 දැනම් පොඩි ලයිට් බඩගින්නක් වෙනවා. Crunchy, savory with an onion twist. හැමෝම ආස onion savory twist එක munchy savory onion හඳුන්වා දෙන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කටගැස්මකට crispy chicken thigh, spicy vibe එකට spicy crispy chicken strip, share කරන් කන්න crispy chicken popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. දවසම refresh වෙන්න train එකට go. Like Night Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Deal drinking yogurt. ගට් එක රෙඩි කරන්න. ලකුණු 95යි කිසිවෙකුත් නොදවී මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව උන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. සිනත් වීරරත්න සමගින් දුල්නිත් සිගේරා පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අගන අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරගත්තා. සිනත් වීරරත්න පන්දු 64කින් තරමක ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක්. දැන් සිගේරා ඔහුගේ පිටත් තරමක් ප්‍රවේගකාරී වී තිබෙන්නේ පන්දු 42කින් ලකුණු 33ක්. මේ පන්දු වර 17 ඇතුළත ඔවුන් වාර්තා කර තිබෙනවා.
පන්දු යැවීමෙන් මෙතෙක් එතරම් වාසනාවන්ත වී නැහැ පන්දු යවන්නන්. මනහර පන්දුවර 4යි ලකුණු 24යි. බැද්දගේ පන්දුවර 5යි ලකුණු 25යි. බණ්ඩාරනායක එක් පන්දුවරේ තවමත් යවා තිබෙන්නේ. අෆ්දාල් පන්දුවර දෙකක් යවුවා. නිපන්දු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එක්ක ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම ගමගේ පන්දුවර 5යි ලකුණු 24ක් ලබා දී තිබෙනවා. හැම පන්දු යවන්නෙක්ම ප්‍රහාරයකට ලක් වී තිබෙනවා. බණ්ඩාරනායක හැරෙන්නට නිපන්දු 4ක් වාර්තා වී තිබෙනවා මේ ඉනිම තුලදී. පන්දුවාරයකට 5.5 දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන යමින් තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක්. ඒ හොඳ ආරම්භය තමයි මහානාම විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වන්නේ. අවස්ථා කිහිපයක් නිර්මාණය වුණා මහානාම විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට අවස්ථා කරන්න කඩුල්ලකට කෙසේ වෙතත්. පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් ධනාත්මක ඉනිමත් ක්‍රීඩා කරේ අසංක ආරම්භයේ සිටම තම හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන මේ අර නිර්මාණය වූ අවස්ථා කිහිපය කිසිවක් සාර්ථක කර ගැනීමට D.S සේනානායක විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ට හැකියාව උදා වූයේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් පිටිය සිසාරා පහර පිටපහර එල්ල කරමින් තාමත් ප්‍රශංසනීය සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමට සමත් වී තිබෙනවා. සිනෙත් වීරරත්න දැන් අර්ධ ශතකය වාර්තා කොට අවසන්. පිටිය සකස් කර තිබෙන්නේ ඔහුගේ පිට ඉන්න වැඩි වශයෙන් ආක්‍රමණය කරමින් තර්ඩ් මෑන් ටිකක් ෆයිනල් ස්ථානයක. කෙටි පන්දුව එයනම් කල් මැනීම අසාර්ථක වීම වීරරත්නගේ වාසනාව කියයි පෙනෙන්නේ. මොකද හරිහැටි කල් මැනීම සිදු තිබුණා නම් කෙලින්ම උඩ පන්දුව ගමන් කරන්න තිබුණා මිඩෝන් වෙත. නැවතත් ටෙනිස් කෝට්ටන්තයෙන් අෆ්දාල් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. ඒ නිපන්දු පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව නැවත කැඳවුම් ලගන්නේ පන්දුවෙන් සඳහා අනිද අෆ්දාල්. ලකුණු 19ක් ලබා දී තිබෙනවා ඔහුගේ පෙර පන්දුවාර දෙක තුලදී. සාමාන්‍යයෙන් D.S සේනානායක විද්‍යාලය හැම වසරකදීම වේග පන්දු යවන්නන් කිහිප දෙනෙක් හොයා ගන්නවා. මම දන්නේ නැහැ ඔවුන්ගේ ඒ තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය කොහොමද කියලා. ඊටාම පුදුමාකාරයි ඔවුන් වේග පන්දු යවන්නන් සොයා ගන්නා ක්‍රමය. හොඳ වේග පන්දු යවන්නන් මේ පාසල් කණ්ඩායම් වලින් ඔවුන් සොයා ගන්නවා කොහෙන් හෝ. ඔවුන්ගේ ඉතිහාසය ගත්තත් සෑහෙන වේග පන්දු යවන්නන් ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කළ විද්‍යාලයක්. ඉසුරු දාන, විනුර ප්‍රනාන්දු, ඒ වගේම පසුගිය වසර කිහිපෙදී ක්‍රීඩා කළ දැහැම් නිර්මාල් දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් යුරේෂ්ක ද සිල්වා පසුගිය වසර කිහිපය තුළදී අපි දැක්කා. එවැනි වේග පන්දු යවන්නන් සොයා ගැනීම විශේෂ කාරණයක්. මේ අෆ්දාල් ඇත්තටම ඔහුත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක්. ඒ වගේම මනාරත් ටිකක් වේගෙන් පන්දු යවන්නෙක්. පන්දුව හරියට රැකගත්තේ නැහැ. පන්දු රකින්න ඒ අවසරයෙන් නැවතත් පැමිණෙනවා වීරරත්න පිතිකරණාන්තයට. ඔහුට උවමනාව තිබෙනවා පිතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටමින් ලකුණු වාර්තා කිරීමට. ඊට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා මේ පන්දු රකින්නන්ගේ සුළු සුළු වැරදිවලින්. කවර පන්දු හරිහාකාර රැකගන්නේ නැහැ. දිසාවෙන් පහසුවෙන් ලකුණු කරා පැමිණීමට හැකියාව ලැබෙනවා පිතිකරුවන් දෙදෙනාට. ශරීර භාෂණය D.S සේනානායක විද්‍යාලයේ තරමක් ඍණාත්මකයි. දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා විශාල හිසරදයක්ව පවතින්නේ. පයින දෙසින් පන්දු ස්ථානගත කරන්න ඉක්මන් ලකුණක්. වේගවත් බාර දීමක්. කෙසේ වෙතත් පිතිකරු සුරක්ෂිතව සීමායර තුල. හොඳ කඩළු අතර දිව යමක්. වේගයෙන්
සනල් බිනුෂ්ක පන්දු යොමු කර ක්‍රීඩකයා. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි තිබෙන්නේ 18 වැනි පන්දුවාරයේ අවසන් වීම සඳහා. මහානාම විද්‍යාලය ප්‍රතිවාදී DS ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 246ක් පිටුපසින් මේ මොහොතේ. දැන් අෆ්දාල් ඔහුගේ පිටිය සකසමින් ඉන්නවා. ටිකක් වයිඩ් ලොං ඕන් පන්දු රකින්නෙක් තමයි රඳවන්නේ. නමුත් පන්දුව එන්නේ පිට ඉන්නෙන් ඊට සාර්ථකව මුහුණ දෙනවා සිගේරා. හරියටම ලකුණු 99යි දැන් පන්දුවාර 18ක් අවසානයේ. අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. හඳුන්වා දෙන කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට ක්‍රිස්පි චිකන් තයි, ස්පයිසි වයිබ් එකට ස්පයිසි ක්‍රිස්පි චිකන් ස්ට්‍රිප්, ෂෙයා කරන් කන්න ක්‍රිස්පි චිකන් පොප්කෝර්න්, රස ඩබල් කරන බාර්බිකියු සෝස් සමග කීස් ක්‍රෙස්ට් අල්ටිමේට් ක්‍රිස්පි චිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. 99යි මහානාම විද්‍යාලයන්ගේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් ඉක්මන් ලකුණු වාර්තා වෙන ඉනිමක්. පන්දුවර 18යි තවමත් ගත වී තිබෙන්නේ. සිගේරා නොදැවී 34යි, වීරරත්න 61යි නොදැවී. දැන් සිගේරාට පන්දු යවන්නට පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ තමයි බණ්ඩාරනායක රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක DS සේනානායක විද්‍යාලයේ නායකයා. දැන් නායකයාට එරෙහිව නායකයා පන්දු යවන්නේ. රන්දීෂ් ඉතාම හොඳ පන්දු යවන්නේ. ඔහුව අපි දැක්කා ගිය වසරේදීත්. මෙන්න මේ රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක මෙතෙක් මේ ඉනිම තුලදී යවන දෙවැනි පන්දුවාරය ඔහු යවන්නේ. සෑහෙන වෙලාවක් බලා සිටියා. මෙන්න මේ ගුවනට මුසු කිරීම තමයි ඔහුගේ විශේෂත්වය. පෙර වසරවල් වලදීත් ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක්. තාම දක්ෂ පන්දු රකින්නෙක් රන්දීෂ බණ්ඩාරනායක. දැන් ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා සිගේරාගේ ඒ එක ලකුණත් සමගින්. ලකුණු 100ක සම්බන්ධතාවයත් දැන් තමයි වාර්තා වන්නේ. කිසිදු කඩුල්ලක් තවමත් දැවී ගොස් නැහැ. හොඳ ආරම්භයක් මහානාම විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. දින එකහමාරක කාලයක් ඉතාමත් වෙහෙසකර කර්තව්‍යකෝන් සිටි පිටියේ රැඳී සිටිමින් දැන් ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා පන්දුවට පාර දෙන්නට. ලකුණු 100යි SSC ලකුණු පෝරුවේ මහානාම විද්‍යාල කණ්ඩායම ඉතාමත් පහසුවෙන් මෙම ලකුණු 100 ලබා ගත්තේ. පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවා ගනිමින්. තරමක් කිටි පන්දුවක්, තරමක් වේගයක් තිබුණා. ඒ වගේම පිළීම විශේෂයි. ඔහුගේ උස නිසා බණ්ඩාරනායක උස පන්දු යවන්නෙක්. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් වීරරත්න එවර. ඒ වගේම හොඳ පන්දු රැකීමක්. හැම අංශයකින්ම හොඳ තරග රටාවක් මේ පන්දු කිහිපය තුලදී. පන්දුවට පහර දීම, පන්දු යැවීම, පන්දු රැකීම. මහානාම විද්‍යාලයේ තවත් ලකුණු 243ක් පිටපසින් සිටින්නේ. DS ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ප්‍රබල ස්ථානයක සිටින්නේ. කිසිම පීඩනයක් නැහැ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට. පහසුවෙන් ලකුණු රැස් කරනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා පහසුවෙන්. ලොං ඕන් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ. එම ලකුණත් සමගින් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවාර 19ක් අවසන් වන විටදී මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 102යි කිසිවෙකු නොදැවී. අබාන්ස් ෆ්‍රිජ් කියන්නේ පවුලට හරිම ෆ්‍රිජ් එකක්. අබාන්ස් ෆැමිලි එකට හරියන අපේ රටේ ෆ්‍රිජ් එක. The future remembered it before it was built.
Why go anywhere? අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසිකූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. ගමගේ නැවතත් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් ඔහු පන්දු යැවීම නැවත ආරම්භ කරන්නේ. ශනල් ගමගේ සෑහෙන අවාසනාවන්තය අද දිනේ. ඔහු අවස්ථාවන් කිහිපයක් නිර්මාණය කළා කඩුළු ලබාගත හැකි. නමුත් ඊට සාධාරණ ඊට උනේ නැහැ පන්දු රකින්නන්ගේ අතින්. ඔහු කඩුල්ලක් ලබාගත යුතුව තිබුණා. ඉතින් අර වේග පන්දු නාමාවලියක් ගැන මම කිව්වා DS සේනානායක විද්‍යාලයේ පෙර වසරවල් තුලදී ක්‍රීඩා කළ අක්මල් ෆාසිලිත් ඔහුත් හොඳ වේග පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම චරිත් ජයන්පති 2009 මට මතක විදියට 19න් පහළ ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය නියෝජනය කළා. ඉහලින් පන්දුව රැක ගන්නට වෙන ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. ඔහුට තිබුණා ගුවනේ යන්න. දවසේ අවාසනාවන්තම පන්දු යවන්න සංක මේ තාක් දුරට ගමගේ ඔහු අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරගත්තා. දශම ගණනකින් මේ සියල්ල මගහැරුණේ. මිලක පන්දුව සූදානම් ගමගේ. දැන් දුල්නිත් සිගේරා ලකුණු 37ක් වාර්තා කරගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු 49ක් තුලදී. ගෞරවය ලබා දිය යුතු පන්දුවට ගෞරවය ලබා දෙනවා සිගේරා. ශානල් ගමගේ ඔහුගේ අවාසනාව ගැන පුදුමාකාරයි. දැන් අවස්ථා 5ක් මා ගණන් කළා. ඔහුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. නමුත් තවමත් වාසනාවන්ත වුණේ නැහැ කඩුල්ලක් වාර්තා කරගන්න. තරම් සතුටු නෑ පන්දු රැකීම පිළිබඳව. ඔහුගේ මුහුණෙන් කියා පාන්නේ වේදනාව. ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් කනස්සල්ල කැපී පෙනෙනවා. 20 වෙනි රන් මහා සටනේ මහානාම ඉනිමේ 20 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන්. 105යි කිසිවෙකු නොදෙවි. තවත් පන්දුවකට පස්සේ Come join the people cheer. Are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again. So good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry clothes and fun. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. ඩ්‍රයිව් කිරීම පහසුවෙන් සිගේරාගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා ලකුණු 39 දක්වා. රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක ඔහුගේ 3 වැනි පන්දු වාරය යවන්නේ.
නැවතත් අෆ්ගාල්ව විවේක ගන්නවා තිබෙනවා. විශ්වන්දානායක පන්දු යැවීමටයි තෝරාගෙන තිබෙන්නේ. පාදයේ ආරක්ෂිත පහර අන්ත දෙකෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් උපයෝගී කරගෙන සිටින්නේ අවසන් සතිය තුල. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලකුණයි. වීරරත්න හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් හිටියත් බණ්ඩාරනායක පන්දු යවන්න පැමිණුනේ නැති එක ටිකක් වෙනස් තීරණයක් ඔහුගෙන්. මොකද ඔහු තමයි පිටදඟ පන්දු යවන්න. ඔහු තමයි වීරරත්නගෙන් එපිටට පන්දුව දඟ කවන්න පුළුවන් පන්දු යවන්න. නමුත් දැන් තමයි ඔහු ඒ අවස්ථාව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ආසන්න අවස්ථාවක්. අග්‍රය අසරින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ කඩළු රකින්නා වෙත. දැන් දඟ පන්දු යවන්නන්ට යම් කිසි වාසි සහගත තත්ත්වයක් සෙසි තනතිරුවේ නිර්මාණය වෙමින් පවතින අසංක. එවරත් පන්දුවේ පතිතය හොඳ පතිතය. ගුඩ් ලෙන්ග්ත් හි පතිත වන්නේ. සිගෙරා ඉදිරි පාදයේවත් පසු පාදයේවත් සම්පූර්ණයෙන් හිටියේ නැහැ. ඔහු හිටියේ අතරමැද තැනක. හොඳ පන්දු යැවීමක් මෙතෙක් බණ්ඩාරනායකගෙන්. දැන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා සිගෙරා. ඔහුගේ ස්ථානගත කිරීම නිවැරදි. ලකුණු 6ක් සිගෙරාගේ පිත්තෙන්. හුරු පුරුදු ක්‍රීඩා රටාව ලකුණු 6කින් පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ. පන්දුවාර 21ක් අවසන් ලකුණු 113යි මහානාම විද්‍යාලය. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. ඒ තමයි කොට්මලේ ෆැක්ටරි කිරි බටර් චීස් යෝගට් අයිස්ක්‍රීම් එහෙම හදන විදිය. අපේ රටේ කිරිවලින් හදන පෝෂණය පිරි අපේම කොත්මලේ අපේ රටේ පෝෂණය. Pain can pause your active life. Get the all-new Moo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. එකසිය 13යි පන්දුවාර 21ක් අවස් සිගේරා සමගින් වීරරත්න ඉනිම ගොඩනගමින් සිටින්නේ මහානාම විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පසු පහදේ එක්කත් පහර පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. ජානිදු රණසිංහ පන්දු රකින්න. හොඳ පන්දු රැකීමක්. තවත් ලකුණු 230ක් පිටුපසින් ප්‍රථම ඉනිමේදී මහානාම විද්‍යාලය. නමුත් කිසිදු කඩුල්ලක් මෙතෙක් දැවී ගොස් නැහැ. ලකුණ 114ක් වාර්තා කරගෙන ඉන්නේ සිගේරා සහ වීරරත්න යුගලය. පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට 6 පාරක් එල කළා සිගේරා. මොකද මම අර පෙර සඳහන් කරමින් හිටපු අතරමැද පතිතය හොඳින් තෝරාගෙන තිබුණා බණ්ඩාරනායක. ඊට පිළිතුරු තමයි ලබා දුන්නේ සිගේරා. පීඩනය දිගින් දිගටම නිර්මාණය වන විට සිගේරා පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට ඉදිරියට පැමිණි. තමයි ඔහුගේ තිබෙන පරිණත භාවය. වැඩි වේලාවේ පීඩනය නිර්මාණය කිරීමට පන්දු යවන්නාට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒ රිද්මයට අභියෝග කරනවා. ඒ තමයි අත්දැකීම් වල වැදගත්කම. මේ 19න් 15 ජාතික සංචිතයේ ක්‍රීඩකෙක්. හොඳ පන්දුවක්.
මේ තමයි දිනේ අවාසනාවන්තම පන්දු යවන්න. ඔහු පන්දු යවූ ආකාරය ඉතාම හොඳයි. නමුත් ප්‍රතිඵල තමයි තාමත් නැත්තේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තරමක් කෙටි පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නෑ. ඒත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන්. ලකුණු 114. Refresh when the train they got to go. Saratama enjoy get on the body gotta go. Black night go. Black Night Go Pocket Perfume. Youth එකට go එකක්. When tea meets sparkle, refreshment gets a whole new twist. Introducing sparkling iced teas, lightly carbonated, crafted from carefully brewed tea and infused with natural flavors for a clean, crisp taste in every sip. 114යි කිසිවෙකු නොදැවී මහානාමයෙන්ම ශක්තිමත්ව ක්‍රියාත්මකයි තුල්නිත් සිගේරා සමගින් වීරරත්න. සිගේරා නොදැවී ලකුණු 45යි. අතරතුර DS මහානාම ප්‍රේක්ෂකයන් සතුටින් ඒ මොහොත අත්විඳින ආකාරය ඔබට දකින්නට පුළුවන්. SSC පිටිය සිසාරා මෙවර දායකත්වය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහභාගීත්වය ඉතාම හොඳයි. මං හිතන්නේ හෙට දිනේදී තවත් වැඩිපුර අපට දකින්නට ලැබෙවි. දැන් ගුණරත්න කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. සිත්රු ගුණරත්න ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න සිත්රු ගුණරත්න. මේ SSC පිටියේ සෙත්රු ප්‍රනාන්දු සිවරන් දෙස්ටන් තරගයේදී තරගයේ වීරය බවට පත් වුණා. පන්දු ඉහළින් උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. එවරත් වාසනාව මහානාම විද්‍යාලයේ සතුයි. වීරරත්න අවස්ථා කිහිපයක්ම ලබා දුන්නා ප්‍රතිවාදී DS සේනානායක විද්‍යාලයට. නමුත් ඒ එක් අවස්ථාවක්වත් ලබා ගන්නට ලැබුණේ නැහැ සුරකිව. මේ අවස්ථාවේදීත් වාසනාව තිබුණේ වීරරත්නගේ පිත්ත මත. වාසනාවත් අවශ්‍යයි අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. දැන් සිගේරා ලකුණු 45යි නොදැවී පන්දු 59ක් තුලදී මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා සිත්රු ගුණරත්න තරඟ 8යි කඩලු 12ක් ලබාගෙන තිබෙන හොඳ පන්දු යැවීම. ලකුණු 14කට කඩලු 7ක්. කප්පහර දුල්නෙත් සිගේරා කණ්ඩායම් නායකයා 20 වැනි රන් මහා සටන වෙනුවෙන් මහානාම විද්‍යාලයේ නායකත්වයෙන් නිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඒ උඩ පන්දුවක්ද කියලා අපිට නරඹන්න පුළුවන් නැවත වරක්. ටිකක් ආසන්න අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ අනෙක් අන්තෙන් අපිට හරියටම දකින්න පුළුවන් වේවි. එවර ලකුණ පහසුයි. සමගින් පන්දුවාරය අවසන් කරගන්නවා ගුණරත්න. පන්දුවාර 23ක් අවසානයේදී 116යි කිසිවෙකු නොදැවි. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න.
කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක චුරිචුරි බිස්කට්නේ තිබ්බනම් හිත ඉල්ලන chili, garlic and tomato savory crunch එක munchy savory chalito. මාරවලක. විසි හතරවැනි පන්දුවාරයට අපි යොමු වන්නේ ශානල් ගමගේ නැවතත් පන්දු යවනවා. ඔහුගේ 8 වැනි පන්දුවාරය. හොඳින් ගුණට මුසු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් සිගේරාට. මේ වගේ දින කිහිපයකදී ඔබට ඉතාම වැදගත් වෙන ආහාරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ජම්බෝ පීනට්ස්, කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් ජම්බෝ පීනට්ස් රස වර්ග 3කින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ලුණු රසට නැත්නම් ටිකක් මිරිස් රසට, එහෙමත් නැත්නම් හනි රෝස්ටඩ් රසයෙන්. MSG අඩංගු නැහැ. ඒ වගේම රසකාර කඩංගු නැහැ කියලාත් කියනවා. කටට සැරට මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නරඹන අතරතුර සැරට කැමති නැති අයටත් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? salted නැත්නම් honey roasted. spicy කැමති නම් chili. රස වර්ග 3ක්. වල ඩ්‍රයිව් කිරීම එක ලකුණකට අවස්ථාව. වීරරත්න දැන් ලකුණු 67යි. ඒ ලකුණත් සමගින් සිගේරා පිතිකරණාන්තයට. ඔහු තමයි මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා. පන්දු යැවීම ආරම්භ කළෙත් ඔහු. පන්දුවට පහර දෙන්නෙත් ඔහු. ලකුණක් නැහැ. ඒත් සමගින් පන්දුවාරයේ අවසන්. මහානාම විද්‍යාල කණ්ඩායම ලකුණු 118යි. ගෙවන් යන්න ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. ලොකු පොඩි හැම ෆෝන්ස් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හොඳම ෆෝන් එකක් ගන්න ළඟම ආබාන්ස් එකට යන්න. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Green Tea Yogurt ගට් එක රෙඩි කරන්න. When tea meets sparkle, refreshment gets a whole new twist. Introducing sparkling iced teas, lightly carbonated, crafted from carefully brewed tea and infused with natural flavors for a clean, crisp taste in every sip. So 118 for no loss. Mahanama College going well. And the sun has been hidden by the clouds. No hinge of turn there. Through with the arm. Straight a one. So these two batters have been very comfortable with the bowling attack. And they've been getting those boundaries, or the odd singles rotating the strike. A very good stand for the opening wicket for Mahanama College. Almost 120 runs, a very commandable position at this moment in the second day, the third session. I can't see with the bowling setup and the lines and length and the field setup also of D.S Senanayake College taking wickets. Good evening, Laxi. What are your thoughts on that? Good evening, Rajiv. The D.S Senanayake College bowling attack looking really flat out here. The two opening batters, they're making sure to pounce on every single loose delivery, and they're doing this really well. They're taking those quick singles as well. They're not playing this as a 3-day encounter, but they're playing this more as a limited overs game. The approach has been really good. Now Sigera is on 48, and you'd normally expect Sigera to be the person to call the shots, to be the aggressor.
and to be the one that leads the way, but it's the other way around. Veeraratne, he has outscored Segera, and he's on 68, and he's striking the ball at a very good rate as well, 68 of 84 deliveries. Well, looks a very defensive bowling attack and field setup as well. I mean, after scoring 344 runs, you are on a driving note. I mean, when you start up, the seamers didn't have proper good lines, and the spinners continued the same. And it was quite easy for the batters to just stick around and then make that scoreboard ticking and moving quickly and fast, because in 25 overs, they managed to get 121 runs. I mean, that is almost 5 runs and over. So that's a very good pace, a positive approach, and attacking batting that shows that aggression, especially Veeraratne. And it's been shown some true class, because they were 30 for no loss at tea. And since then, 91 runs been added in just 19 overs. So 25 done. 121 for none. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom perfumed body spray. අද නම් මට කිසිම මූඩ් එකක් නැහැ. Come on guys, you know my favorite. Mexican රසට හැපෙන salsa rasa. Munchy savory salsa. So 121 for no loss, the run rate just below 5 for Mahanama College, and we do have a lot of dark clouds hanging right above the SSC Grounds, so not quite sure whether we would get the allocated number of overs. But Mahanama College, I just wonder, Raju, whether they'd be a bit disappointed going back to that decision of bowling first after winning the toss, because from the outset of the two bowling lineups, from what we have seen, Mahanama College, of course, they have the better bowling lineup, and D.S Senanayake College bowling lineup looks really, really fat, as I mentioned earlier as well. So I just wonder whether Mahanama College would be a bit disappointed, a tad bit disappointed after seeing how the pitch has played out, because there was nothing for the bowlers in the first hour as well. Well, I reckon they would have thought of bowling first, because, Laxisi, they want to get rid of the DS batters, maybe to a very lower score, and then bat once, and then again to bowl them out in the second innings. So that would have been the plan, but it didn't work out. It really didn't work out, and it got backfired for them. So that's what I feel. But on a surface like this, well, you know the bowling attack, and then when you have a top batting lineup, and also spinners can come in, like Hinatikala can come into the party, would have had maybe bat the 120 overs, they would have got somewhere close to 450 at least, then bowl twice. But I reckon what happened was yesterday they elected to bowl first, didn't work it out, and then lost overs as well. So I reckon, well, in a moment, well, that's the half century for Dulnit Segera, classic right-hander. 70 balls for his half century. Brilliant knock from Dulnit Segera, and also this partnership has helped Mahanama to cruise along nicely and steadily. And batting first 344 for DS. Now look at the card. They look very comfortable. They look really, really idealistic, comfortable with the bowling attack, and going along nicely, working those singles, and these two batters have done a very good job so far. A third half century of the season for Dulnit Segera, the Sri Lanka under-19 cap. Someone who can hit the ball really hard as well, someone who loves to keep the scoreboard moving, someone who loves to find the boundaries. Dulnit Segera, he's a special talent, a really good bowler as well. So someone who can really help Sri Lanka cricket moving forward. So someone with a bright future ahead, and with the support of Sineth Veeraratne,
Dulnit Sigera has compiled another half century. That was an outside edge to kick things off, but then the drive and he pulls as well, and how he uses his feet. So you can see he's a powerful lad, knows exactly how to clear the boundaries. Dulnit Sigera. Well, yes, he's showing some maturity, experience coming in from under 19 international level, and then the club format, and then the NSL cover format. So he has shown his maturity in this game. It looks no threat at all for him. So that's why he has got his half century, just like a one day in 70 balls, and working nicely with those singles. Tried to go aerial that time, but he saw the ball landed a little shorter by Gunaratna. So he knows his areas, his scoring areas, his zones. So that is why he's been rewarded nicely. So I reckon Gunaratna has the upper hand now. He has faced ample number of balls and then scored 71 runs as well. And these two batters are very much comfortable zone at this moment. Naviyaratna really showcasing his class as well, batting with a star player, we can say, in the school cricket arena. He has made sure to make his mark as well. Now Dulnit Sigera, we talked about how he's an aggressive batter, someone who has a wide range of strokes. A couple of years ago, if I'm not wrong, Rajiva, during the Mercantile cricket season, there was a team allocated for the school cricketers as well, the Sri Lanka under-19 team, and Dulnit Sigera was a part of that team. And was in the very first over, if I'm not wrong, he managed to hit Isarudana, Sri Lanka capped Isarudana, for over 20 runs in that first over. That shows how aggressive this youngster is, Dulnit Sigera. Yeah, so he can adjust himself in different formats. That is what is important as a batter when it comes to red ball and white ball. White ball has different formats, T10 to 220 to 50 over. So adjusting yourself, your mode of clearing the boundaries, getting runs. If you're hungry for it, you can do that. It's quite easy. Oh, lovely, delicate paddle down towards fine leg, couple of runs maybe. So it looks easy when you have your mode set up nicely. How to build an inning, how to set yourself goals. So that is what you need to show from the school level up to when you go to international level last season. Dulnit Sigera, I believe, was eventually slotted in to be the opening batter of the Sri Lanka under-19 team, but didn't have the best of times and had to bat in the lower mid-lower during the under-19 World Cup. We'll come back to that in the next over. 27 done. Mahanama College 129 for no loss. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඔන්න X9D සැබවින්ම අන්බ්‍රේකබල්. මගේ ක්‍රිකට් වලින් ආදරයයි. මගේ Honor X9D එකයි දෙකම අන්බ්‍රේකබල්. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Honor X9D. All angle ultra top. IP69K. Samir Bandara has been introduced into the attack, maybe trying to get a breakthrough through one of the part-time bowlers. He was outstanding yesterday. The youngster got a century. Maybe, I'm not aware of, he's picked up only 3 wickets in this season. Maybe I'm not aware of the records, Laxasi. Maybe one of the youngest players to score a century in the Battle of the Goals. If I'm not wrong, he did break the record of Bruno Fernando, from what I heard, to be the youngest to play a big match, I believe, or to score a century. I'm not really sure on what the record was, but he did break a record of Bruno Fernando on being the youngest
in this encounter. So it's really great to see, because probably at the end of his school cricketing career, he most probably would play 6 big matches. That's not something that everyone gets the opportunity to do, because you rarely get the chance to play a big match, but to play 6 of them, that would be such a great accolade for the youngster. Yeah, definitely 6 years of school. Oh, made a mess out of it. The long on fielder, wonder who it is, but that was utterly poor. It went right through his legs. They're not helping the cause at all. They're struggling. They're trying to find that first wicket, and you really need the fielders to put their hands up and support the bowlers, and that's not how you support the bowlers. You need to make sure that you get your fielding right, because a special moment in the field is something that can really fire up the bowlers as well. Yeah, free boundary for Sigera, mind you. Chitun Batage at long on there. Would have been just a single though. He went for the long berry and then got stuck himself, and he was in an awkward position to stop that ball. Eventually, Sigera gets a boundary. So 11 boundaries and 2 sixes, one each of the maximums for these two batters. Sigera got one through deep mid-wicket off the spinner. And Veeratna pulling one towards fine leg for the fast bowler, Manara. That was in the second session, so 13 overs remaining, Laksisi, after this. So I doubt whether they will be able to complete the next 13 overs with the light fading off. Now it's almost 5 o'clock now. So 13 overs means at least another half an hour or 40 minutes if the spinners continue. But mind you, they will not be able to bowl the seamers. That will be end of play. So if the spinner's been bowled, that means it's easy pickings for these two batters, because there's no threat at all. And these two batters going on nicely. Yeah, it's getting really dark here at the SSC, and it'll only get darker. It'll only continue to get darker here at the SSC. So not quite sure whether we would be able to get the remaining number of overs, but with the spinners operating, let's see how many overs we can get through today. End of another 28 done. Mahanama College 137 for Norms. When tea meets sparkle, refreshment gets a whole new twist. Introducing sparkling iced teas, lightly carbonated, crafted from carefully brewed tea, and infused with natural flavors for a clean, crisp taste in every sip. An exclusive waterfront address rises at Port City, Colombo. Direct marina views, private yacht access, an infinity pool above sea and skyline. So the D.S Senanayake College think tank getting together to have a little chat. Probably trying to figure out how to get that first wicket. So throughout this encounter, we've had some great moments, and most of those great moments captured by our two photographers out there, Varun and Navod, both of them doing a brilliant job throughout the first 2 days here at the 20th Battle of the Goals. All the photographers throughout the season, they have been quite astonishing. For all the players, for all the fans, giving some great pictures, some great captures through the Papare. Some beautiful images, that boundary saving moment, Hina Tigala taking the 6 wickets, and then that brilliant take as well, diving in the deep. So that's the 20th Battle of the Goals, day 2, through the lens of our two photographers here at the SSC. Summary so far.
D.S Senanayake College were asked to bat. They got 344 runs in the first innings, and Miru Bandara 100 of just 156, deliberately the youngest to score 100 maybe. And Bandaranaike as skipper getting 48 and Chanulathale 47. In particular, 6 for 102. Brilliant bowling effort, kept it really tight, and in reply, Mahanama College 137 for no loss, with Veeratna on 74 not out and Sigera on 59 not out. And Sigera is being treated with the cramps coming in. He bowled plenty of overs, couple of days from yesterday morning, so and now continue to bat as an opener. Yes, those could be tired legs and tired body. A lot of liquids needed in this humid weather, Laxisi. So heart out to the young cricketer who's showing his true class out there with the bat and ball. Exactly, never too easy. He bowled a lot of overs as well. So to come out there and to open the innings as well after being a fast bowler. Now this is an area that we really don't see, a talent that we really don't see. Someone who can open the batting, someone who can open the bowling as well as a quick bowler. So a very rare talent from Dulnit Sigera. Any names that you recall back in the day, Rajiva? I mean, it was not a long time ago, I think around 20 years ago when you played in the school cricket arena. Well, talk about school cricket, I'm not, it doesn't click my mind, but Jack Cullis is one of the all-rounders as such, who opens the batting and then bowls a similar kind of an action alongside Dulnit Sigera. So that is a true all-rounder who bowls open for your team and then comes in as the opening batter. I did open in some instances as well. A name that comes to my mind from the Sri Lankan school cricket arena is actually Tharaka Waduge from Hisipatana. He opened the batting, opened the bowling as well. Very useful power hitter. So that's why I mentioned recalling names like that. It's not easy to find talents like this. A fast bowler who can open the batting and open the bowling. And completely foxed the field at slips, unfortunately. Yeah, gets a couple of runs. It's a very, very rare talent, isn't it? So he was going for this paddle sweep and got the inside edge, maybe the bottom of it off the bat, and then foxed the first slip fielder, Gamage there. Of course, Veeratna would say it's intentional, but yeah, luck going Veeratna's way that time. Unfortunately, not the fielder's way. So 2 more runs added, 140 now. We'll really have to check the record books now about the highest opening wicket stand, Rajiv. Would be interesting to see what the record number is for that first wicket. Of course, a couple of years back. Oh! I think that's outside the line. That angle, he was covering his off stump. That is a good sign of a good player. Cover your off stump, or maybe he got an inside edge as well. Even the bowler considers that he came off the bat. I just wonder whether that field at first slip was in the game for a moment, because it, I believe it did find the inside edge, and off the thigh pad it went just away from the first slip field. Cut away by Veeratna. On this surface, even at day 2, I mean, it's 5 past now in the evening. Still the ball comes on nicely. You saw that short delivery, ample amount of time for the batter to rock back and then cut away, and it was struck nicely off the middle of the bat. That shows you're trusting the bounce on this surface. That is a very, very good surface, mind you. And the bowler's nightmare. I really don't think even you would love to bowl here, Rajiv. Well, I would love, but not on a surface like this. You'd probably love to bat here, not to bowl. Yes, definitely. 29 done, 141 for no loss, Mahanama College. Higher inverter air conditioner. Be chilled in any heat moment.
The future remembered it before it was built. Why go anywhere? Gamagi will continue 9 overs, none for 34. Has conceded runs at a rate just below 4. Gamagi. Nothing out there for the bowlers. They'll have to toil really hard, as it seems, to get a wicket, to dig a wicket out of this surface. They'll have to work really hard, extra hard, D.S Senanayake College. Oh, that's a good delivery. Beating the outside edge. Biyaratne playing the wrong line there. That good delivery, good run from Shanal Gamagi. That angle he created, bowling round the wicket. No spin at all, with the arm pushing it through. Raju, when we were doing comms in the morning, he bowled in same sort of a line, beating the outside edge a couple of times. So Shanal Gamagi just taking a leaf out of Hinatigala's book here. But Hinatigala bowled over the wicket, bowling outside the off stump a little bit, not round the wicket to get that angle. So he can get the angle even bowling over the wicket. That's a true class of a spinner. And keeping it really tight, bowl almost maybe 40 to 45 overs to get the 6 wickets, but he kept it one side and kept it really tight. Oh, going aerial, and that's over the ropes. Sigera goes big. So that's the brute power that we did talk about earlier. Dulnit Sigera, what a talent. He didn't even commit to that stroke completely, Rajiv. It was almost like a push to get it. Lot of timing. Beautiful from Sigera. Made it sure that goes into the wider of the long off fielder. Placed it nicely, just a gentle push. Nowadays, these bats are very, very good, mind you, Lux. You see, it travels. Oh, cut away nicely once again. He gets his second maximum though. That was effortless. Yeah, it was so good that even our director called the play there. That's what I said. Sigera goes big. Eleven fours, 3 sixes in this inning so far. 62 runs now through boundaries, and they have scored 87 to running as well. So that comes back to the fact that they have rotated the strike really well. It's not always about the boundaries. They have made sure to get those singles, get those twos as well. So 30 overs done. 149 for Nolos Mahanama College. The future remembered it before it was built. Why go anywhere? An exclusive waterfront address rises at Port City, Colombo. Direct marina views, private yacht access, an infinity pool above sea and skyline. So Gunaratne will continue from the Vidya Mavada end, and that's 150 for Mahanama College. The 150 for no loss. This partnership is incredible. No two words about it, Lakshya. This partnership, maybe, I mean, we don't have the records, but I reckon this is one of the top partnerships for the opening wicket. These two batters have dominated the innings, dominated the third session of day 2, made it look really, really easy batting out there. Yeah, the duo
Yeah, left hand, right hand combination doing wonders for Mahanama College here in the 20th Battle of the Ghouls. Gunaratna. Yeah, probably the impact was outside the off stump. Getting himself outside the off stump really well. He did that earlier as well, Gunaratna, as you said. Good signs of a quality batter. Yeah, covering your off stump, there you see, struck clearly outside the line. So, desperate wicket keeper and bowler and the fielders pleading for it, but no, you're not getting that. So, a quality batter, like I always say, you need to cover your off stump. Then you can play 360 around the stumps. What you need to do is the first thing in cricketing manual as a batter, you need to cover that off stump. I myself have got a lot of right-handers out with the arm going through, hitting the off stump because they don't cover it. So it's really hard if a batter is covering the off stump to get a wicket, Laksisi. Aviyaratna looking really, really good out there. So 151 now. That's the end of the 31st. Mahanama College in a very good push. That was summer refresh when the train gotta go. Like night go, pocket perfume. Youth එකට go එකක්. ඉතින් එයා හොල්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. Spicy chat එකට spicy savory rasa. Munchy savory nuts. ක්‍රීමා කොතුමි ෆන් තමයි. ලකුණු 151යි මහානාම විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ පන්දු වාර 31ක් අවසන් වන විටදී අර්ධ ශතකයෙන් ලාභුන් දෙදෙනෙකු සිටිනවා කඩුල්ලේ. කණ්ඩායම් නායකයා දුන්නෙත් සෙගේරා පන්දු 85කින් ලකුණු 68ක්. වීරරත්න පන්දු 105කින් ලකුණු 79ක් ලබාගෙන තනතිරුව මත විස්තර විචාරක කුටියට මලින්ද සවර්ණමහා. අයිබන්ලාසිත ප්‍රබල පිළිතුරක් ලබා දී තිබෙන්නේ මහානාම ආරම්භක ප්‍රතිකරණ නුගලේ නායක දුල්නීත් සිගේරා සමගින් සිනෙත් වීරරත්න ද්‍රාමා දුෂිතක වාර්තා කරගෙන කඩුල්ලේදී සිටින්නේ. ලේට් කට් පහර ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි. එක්වන්නේ වීරරත්නට එම ලකුණ. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 80යි දැන් පන්දු 106කින්. සිගේරා පන්දු 85කින් ලකුණු 68යි. 152යි මේ වුණට කිසිවකු නොදවී මහානාම කණ්ඩායම දී සෙනනායක පිළිතුරු ඔවුන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමට පිළිතුරු ප්‍රථම ඉනිම දියත් කරන්නේ මහානාම කණ්ඩායම ලකුණු 344ක් හඹා යන්නේ. ප්‍රබල ආරම්භයක් විශිෂ්ට ආරම්භයක් ලබාගෙන සිටින්නේ. තරමක් පසුපාදී ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාට කිසිදු පීඩනයක් නැහැ. අදිනේ අවාසනාවන්තම් පන්දු යවන්නා. ගමගේ අවස්ථා කිහිපයක් නිර්මාණය කරා. කණ්ඩායම් නායකයා පන්දු යවමින් සිටින්නේ ප්‍රදීශ බණ්ඩාර නායක. ප්‍රදේශ බණ්ඩාරනායක පිත්තෙන් ඉතාමත් සාර්ථක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා අර්ධ ශතකයේ පෙනෙන මානේ දැවී ගියා. ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන පහසුම පන්දුව තල්ලු කරනවා ලොං ඔෆ් දෙසට. ලකුණ දුල්නිත් සිගේරාට. දුල්නිත් සිගේරා දැන් ලකුණු 70 සීමාවට ආසන්නයේ රැඳී සිටින්නේ. සමෘතාවය ගැන කතා කළොත් කිසිදු පීඩනයක් තමන්වට ගොඩනගා ගත්තේ නැහැ මේ ප්‍රතිකරණ නුගලය. වමත් දකුණත් ප්‍රතිකරණ සුසංයෝගය.
ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් ඉතාමත් හොඳින් මනාව රඳවා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ ලකුණු 153ට වැයකොට තිබෙන්නේ පන්දු අර 31ක් පමණයි. තවත් ලකුණු 191ක් පිටුපසින් සිටින්නේ කඩුළු 10 මත තෙවයි සිටින්නේ මහානාම කණ්ඩායම. නොපතිත පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්වීපර් කවර් දෙසට පහසු ලකුණක් වීරරත්නට. DS සේනානායක විද්‍යාලය සෑහෙන අසීරුතාවයක පන්දු වාර 32ක් නිමයි ලකුණු 154යි කඩලු නැහැ. ඔයාම කැපිලා පෙන්න ඔෆිස් එකට ගෝ. Night Go Pocket Perfume Youth එකට go එකක්. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසයෙන් සහ නයිමිරිස් රසයෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. ඉතින් එයා හොද්ද ඉතුරු ටික කියන්න ස්පයිසි සේවරි මොන හරි ඕනේ. ස්පයිසි චැට් එකට ස්පයිසි සේවරි රස මංචි සේවරි නට්ස්. ගුණරත්න පන්දුයාවෙන් සිටින්නේ ඔහුගේ 6 වන පන්දු වාරය. මහානාම විද්‍යාලය තවත් ලකුණු 190ක් පිටුපසින් සිටින්නේ DS ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. තෙවන සැසියම තම ආධිපත්‍ය පැතිරවීමට මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වී තිබෙනවා. DS සේනානායක විද්‍යාලයට කිසිවක් වාසි සහගත අන්දමට ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැවත වතාවක් පහසු ලකුණක් ඉනිමට එක්කාසු කරගන්නේ වීරරත්න විසින්. ඉනිමේ 33 වෙනි පන්දුවේ ක්‍රාම්භක වන්නේ DS සේනානායක කණ්ඩායම ඊයේ දිනේදී පන්දුවර 64ක් පමණයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. ආයපතාලෝක තත්ත්වයේ හේතුවෙන් තරමක් වේලාසනින් තරගය ප්‍රථම දිනේට නතර කිරීමට සිදු වුණා. නමුත් අද දිනය තුල තරගය මේ දක්වා ක්‍රම කිරීමට ඉඩකඩක් ලැබුණා කිසිදු බාධාවකින් තොරව. අද දිනය තුල DS සේනානායක කණ්ඩායම පන්දුවර 55ක් ක්‍රීඩා කළා. ඊට අනතුරුව දැන් මහානාම කණ්ඩායම උන්ගේ 33 වෙනි පන්දුවේ ක්‍රම පිටිකරණය දෙමින් සිටින්නේ. දිනයට පන්දුවර 98ක් යැවිය යුතුයි. තවත් අවම පන්දුවර 8ක් යැවිය යුතුයි මේ පන්දුවරෙන් අනතුරුව. ආසන්න අවස්ථාවක් ඇතුළත අග්‍රය අසරින් ගමන් කරේ මා හිතන ආකාරයට රැවටුනේ නැහැ. පුනරූපණය යාන්තමින් ගෑවෙනවා දූ සැකයකුත් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ආසන්න අවස්ථාවක් හොඳ උත්සාහයක් ගමගේගෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ආරක්ෂිතව පන්දුව පිළිගන්නේ. ඒත් සමගින් පන්දුවාර 33ක් අවසන් මහානාම විද්‍යාලයේ ලකුණු 156යි. Why take chances with construction delays, speculation or uncertainty when you can invest in the real thing? Marina Square offers premium finishes, ocean views and above all, a payment plan that extends till 2027. Know exactly what you buy and pay with ease. Call 076-305-0000. Marina Square, Uptown Colombo. A luxury project fast approaching completion. Backed by Access Engineering. Prima Kotumi, Fantamai. Fun. Prima Kotumi Tianakam. Prima Kotumi Fantamai. දවසම ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න O3 Spirit and Freedom Perfumed Body Spray. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. ඇන්කර් නිව් ඩේල්.
දැනම් පොඩි ලයිට් බඩගින්නක් එනවා. Crunchy, savory with an onion twist. හැමෝම ආස onion savory twist එක. Munchy savory onion. When tea meets sparkle, refreshment gets a whole new twist. Introducing sparkling iced teas, lightly carbonated, crafted from carefully brewed tea and infused with natural flavors for a clean, crisp taste in every sip. අවුව නිසා බොඩි එක කූල් නැත්තම් මයින්ඩ් එකත් කූල් නැහැ. ඒකට තමයි ඩෙටෝල් අයිසි කූල්. අවුවත් එක්ක ඇති වෙන දාඩිය නිසා හැදෙන විෂ බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබේ ඇඟ 3 ගුණයකින් කූල් කරයි. Higher inverter air conditioner. Be chilled in any heat moment. Ayubowan Sri Lanka, introducing the Elizabeth by Prime Group. In the heart of Colombo 7, call 0. An exclusive waterfront address rises at Port City, Colombo. Direct marina views, private yacht access, an infinity pool above sea and skyline. Why take chances with construction delays, speculation, or uncertainty when you can invest in the real thing? Marina Square offers premium finishes, ocean views, and above all, a payment plan that extends till 2027. Know exactly what you buy and pay with ease. Call 076-305-0000. Marina Square, Uptown, Colombo. A luxury project fast approaching completion. Backed by Access Engineering. When tea meets sparkle, refreshment gets a whole new twist. Introducing sparkling iced teas, lightly carbonated, crafted from carefully brewed tea and infused with natural flavors for a clean, crisp taste in every sip. කසිය 57 කිසිවක නොදුයි පන්දුර 33කදී මහානාම ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රාප්කුම් තිබෙන්නේ. සිනෙත් වීරරත්න පන්දු 115කින් නොදුයි ලකුණු 82යි. නායක දුල්නිත් සිගේරා පන්දු 88කින් නොදුයි ලකුණු 70යි. අතිරේක ලකුණු 5ක් පමණයි එකතු වී තිබෙන්නේ ඉනිමට. පන්දු යැවීම DS සෙනනායක කණ්ඩායම පන්දු යවන්නන්න 6 දිනක් මේ දක්වා යොදාගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එකතු පන්දු යවන්නකට හෝ එතරම් පීඩනයක් ඉනිමට ගොඩනගා දීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු ලබා ගැනීම දල වේගයෙන් බැලුවොත් මනර 6ක් බද්දගේ 5ක් වණ්ඩාරනායක 4.2යි 5ක් අෆ්දාල්ගේ පන්දුර 3ට 7.67ක් ගවගේ 4.2යි බිඳුවක් සහ ගුණරත්න පන්දුර 6ක් ක්‍රියාත්මක කළ ලකුණු 18කට කඩුල දව ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ශනා ගමගේ කණ්ඩායම උපනායකයා තමයි වැඩි පන්දුවර සංඛ්‍යාව යොමු කළේ. ඔහු තමයි දෙදින තරග වාරය තුල DS සෙනනායක කණ්ඩායමේ වැඩිම කඩුළු ලාභය කඩුළු 51ක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා. නමුත් 20 වෙනි රන් මහා සටන තුල තවමත් DS සෙනනායක කණ්ඩායමේ පන්දු බලයනිය ක්‍රියාත්මක වී නැහැ. ගමගේ විසින් අවස්ථා කිහිපයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් තාමත් වාසනාවන්තයි මහානාම විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. පන්දු කිහිපයක් පන්දු රකින්නන් ඉදිරියේ පතිත වුණේ. මේ වන විට පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාසාර්ථකව පන්දු යැවීමේ බල ඇනියම අඩපණ කිරීමට සමත් වී තිබෙනවා. හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක්ද සහිතවයි මොවුන් පන්දුවට පහර දන්නේ. ඒ තමයි විශේෂම කාරණය. පන්දමේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙන ආකාරය දක්වලා ලැබෙන්නේ අෆ්දාල් පන්දම සඳහන් නැවත කැදුල් ලැබ තිබෙන ඔහුගේ සිවුනි පන්දුවරේ වෙනුවෙන් කෙටි පන්දුව පිටින් දෙසින් නිපන්දුවක් ලෙස විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. මේ තමයි තරගයේ පුරාටම අපි දුටුවේ ලසිද සෑහෙන නිපන්දු ප්‍රමාණයක් මහානාම පන්දු යවන්නන් වෙතිනුත් නිපන්දු 13ක් පමණ යොමු කළා. මේ 6 වෙනි නිපන්දුව DS සෙනනායක කණ්ඩායම යොමු කරන්නේ. අෆ්තාල්ටත් මේ ඉතාමත් සුවිශේෂී. ඔහුගේ දෙවන පන්දු වාරයේදී ඔහු නිපන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙව්වා. ඉන් අනතුරුව කණ්ඩායම් නායකයා විසින් ඔහුව විවේක ගැන්වුවා. දැන් නැවතත් ඔහු කලින් පන්දු යවමින් සිටියේ විද්‍යා මාවත අන්තයෙන්. දැන් ඔහුව කැඳවන්නේ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් පන්දු යැවීම සඳහා. ප්‍රථම පන්දුවම නිපන්දුවක්. දැඩි පීඩනයක් තිබෙනවා මේ ඉදිරි පාදයේ සම්බන්ධයෙන් අෆ්තාල්ට. දැන් ඒ නිවැරදි කරගත යුතුයි.
පන්දුවක් මොමත් ප්‍රතිකරුවා හරහා පන්දු යොමු කරන්නේ. ඉතේ පිටතාග්‍රය ආසන්නෙන් පන්දුව කඩුරකින්නා වෙතට ඇදී යන්නේ අවස්ථාවේදී වීරරත්න පුනරූපණය හොඳින් පන්දු යොමු කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රතිකරු හරහා පන්දුව ගමන් කිරීමටයි ඔහු සලස්වන්නේ. යම් කිසි අවස්ථාවන්හිදී ඔහුගේ රිද්මය ගිලිහී යාම කණ්ඩායමට දැඩි අවාසියක්. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නෙක් ඔහුගේ රිද්මය ගිලිහෙනවා කියන්නේ මෙවැනි මහා තරගයක විශාල පාඩුවක්. ඔහුගේ පන්දුවේ මේ ඉරියව්වේ තිබෙන සුවිශේෂතාවය තමයි ඔහු පන්දුව නිදහස් කරන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ශරීරයේ බර වම් පාදයේ දෙසට තමයි වැඩියමක් යොමු කරන්නේ. සිය 59 කිසිවකු නොදවි ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණකට ඉඩ කඩක් නැහැ. වීරරත්නට අවශ්‍ය වුණා නමුත් සිගේරා වැඩි උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැහැ. දැන් SSC ඉහළ අහස තරමක් බලාකුළු බර අහසක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් තිබෙන්නේ. මිනිසුරුන් දෙපළ ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වේවි. ඊයේ දිනේදීත් මේ ආලෝක තත්ත්වය පිළිබඳව දෙකකට බහට ලක් වුණා. නොපතිත පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් ඔෆ් විසිට ක්‍රීඩකයා අතටයි පන්දුව ආසන්න අවස්ථාවක්. නැවතත් නොපතිත පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම මිඩ් ඔෆ් දෙසට පෙර අවස්ථාවේදී ඔහු උත්සාහ කළ ලකුණ නමුත් මෙවර තමයි ප්‍රතිචාරය ලැබෙන්නේ දුල්නිත් සිගේරාගෙන්. ඉක්මන් ලකුණ හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. පන්දුවාරී පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මිනිසුරුවන් දෙපළ යම් කිසි කතා බහක නිරත වුණා. පැහැදිලිවම වේග පන්දු යවන්නට තවදුරටත් පන්දු යවන්නට මේ සවස් යාමේ ආලෝක තත්ත්වයේ තිබෙන අඩුවීමත් එක්ක හැකියාවක් තිබෙනවාද කියන සැකය මතුවනවා. නැවතත් පිටින් සෑහෙන ඈතයි. නොපතිත පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීම පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා වෙතට යොමු වන්නේ. ඉක්මන් ලකුණ සාර්ථකයි. ලැබෙන හැම අවස්ථාවකම මොවුන් පිතිකරන අන්තයන් හුමාරු කරගන්නට පෙළඹී තිබෙනවා. තාමත් හොඳ සංනිවේදනයක් මේ පිතිකරන යුගලයේ අතර ගොඩනගා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. අෆ්දාල් තවමත් රිද්මය සොයමින් සිටින්නේ. එහි ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. සෑම පන්දුවක්ම ලකුණු බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට වුන් සමත්ව තිබෙනවා. පන්දුවර 3යි පන්දු 5ක් ලකුණු 27කට ඔහු යොමු කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 6ට වැඩි දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් අෆ්දාල්ට එරෙහිව. මේ තමයි පීඩනය. පිටේන දෙසින් ස්ථානගත කිරීම ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. ඒත් සමගින් පන්දුවර 34ක් අවසන්. ලකුණු 161යි කිසිවෙකු නොදෙයි. Pocket perfume. Youth එකට go එකක්. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Hi, Hana. ඒ අනුව මිනිසුරුවරයන් දෙපළ අන්ත දෙකෙන්ම උත්සාහ කළා. ආලෝක තත්ත්වය පරීක්ෂා කළ බැලුවා. නමුත් දක්න ලැබෙන්නේ අදට එපමණයි ලසිත. අදට එපමණයි. මහනම විද්‍යාලය සෑහෙන්න ප්‍රබල ස්ථානයක සිටින්නේ. අද දිනට තරගය නතර කරන විට ලකුණු 161ක් ආරම්භක කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය දුල්නිත් සිගේරා සමගින් සිනෙත් වීරරත්න සම්පූර්ණයෙන්ම මේ 20 වැනි
රන් මහා සටනේ පාලනය මහානාම විද්‍යාලයේ සතුව තබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. දින එකහමාරක කාලයක් D.S සේනානායක විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් විසින් මෙම SSC පිටිය තුළ ලකුණු රැස් කරමින් සිටියා. කෙසේ වෙතත් අද ලකුණු 344කට වුන් සියලු දෙනා දැවී යමින් අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ එතැන් සිට ඉතාමත් හොඳින් පාලනයකින් යුතුව සාර්ථක ඉනිම් දෙකක් දියත් කරමින් මේ ප්‍රබල ස්ථානයකට දෙවන දිනේ අවසන් වන විට කැඳවාගෙන ඒමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා මහානාම විද්‍යාලය. D.S සේනානායක කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 344ක් ලෙස සටහන් වූ සියලු දෙනා දැවි පන්දුර 119ක් වුන් ප්‍රතිකරණයේ නියැලුණා. ඊයේ දිනේ පන්දුර 64ක් සහ අද දිනේ තුල පන්දුර 55ක්. මියුරු බණ්ඩාර අගනා ශතකයක් වාර්තා කළ ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවා රන්දිෂ බණ්ඩාරනායක කණ්ඩායම් නායකයා හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්. නමුත් මහානාම කණ්ඩායම ඊට ප්‍රබල පිළිතුරක් ලබා දී තිබෙනවා මේ දක්වා. මේ තරගේ දෙවෙනි දිනේ තෙවෙනි කාල සිසිය ක්‍රාමක ආකාරය තුළ පන්දුර 28කදී ලකුණු 131ක් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එකදු කඩුලක් හෝ විදි වැටුනේ නැහැ. 4.68ක ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවා ගන්නට දුල්නිත් සිගේරා සහ සෙනෙත් වීරරත්නට අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. යනෝ පැහැදිලිවම මහානාම කණ්ඩායම මේ 20 වෙනි රන් මහා සටනේ දෙවෙනි දිනය තුළ සෑහෙන ආධිපත්‍යයක් තම විද්‍යාලය ඉදිරියේ නතු කර ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. පැහැදිලිවම සූදානම් වන්නේ අද දවසේදී මෙම සැසිය අවසන් වන විටදී මහානාම විද්‍යාලයේ පිතිකරන බල ඇණිය මොන ආකාරයෙන්ද ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පිතිකරුවන් දෙදෙනයි. සෙනෙත් වීරරත්න පන්දු 120කින් ලකුණු 83ක් දුල්නෙත් සිගේරා කණ්ඩායම් නායකයා. අනිකන්තේ පන්දු 90කින් ලකුණු 72ක්. ප්‍රබල ස්ථානයක මහානාම විද්‍යාල කණ්ඩායම පන්දු වාර 34ක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 161යි. D.S සේනානායක කණ්ඩායමේ පන්දු එවනන් 6 දිනක යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ශනා ගමගේ පන්දුර 10ක් ක්‍රියාත්මක කළ ලකුණු 42කට කඩුලක් හෝ දවා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නිලකුරු පන්දුරක් පමණයි මේ පන්දුර 34 තුල ක්‍රියාත්මක වුණේ. මනර එම නිලකුරු පන්දුර ක්‍රියාත්මක කළේ. අෆ්දාල් පන්දුර 4යි ලකුණු 27කට කඩුළු නැහැ. බණ්ඩාර නායක කණ්ඩායම් නායකයා පන්දුර 4යි ලකුණු 17කට කඩුළු නැහැ. පැත්තගේ පන්දුර 5යි ලකුණු 25යි. ගුණරත්න පන්දුර 6යි ලකුණු 18යි. 161ක් පන්දු වාර 34කදී. මහානාම විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මෙම සැසිය තුළ තාමත් සාර්ථක අන්දමින් පන්දුවට පහර දුන්නා. මේ ඔවුන්ගේ පිතිකරණයේ දක්ෂතා විශේෂ අවස්ථා ඔබ වෙත රැගෙන එන්නේ. තාමත් අනර්ග පිතිහරණයක් මේ අවස්ථා ගණනාවක් නිර්මාණය කර දුන්නා. විශේෂයෙන්ම ගමගේගේ පන්දු යැවීම තාමත් ප්‍රශංසනීය D.S සේනානායක විද්‍යාලය පැත්තෙන් කෙසේ වෙතත් කඩුළු බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ දුල්නිත් සිගේරා අලංකාර කවර්බයි පහර ඔහුගේ පිත්තෙන් ලබාගත්. තාමත් හොඳ පාලනයකින් මේ සෙනෙත් වීරරත්න අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ආකාරය අනතුරුව හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යාමට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාව ලැබුණා. අලංකාර දිවසුයි පහරවල් කිහිපයක් සෙනෙත් වීරරත්නගේ පිත්තෙන්, ඒ වගේම ඊට නොදැවෙනි දැවැන්ත පහරවල් දුල්නෙත් සිගේරාගේ පිත්තෙනුත් මෙම ඉනිම වර්ණවත් කිරීමට දායකත්වය ලබා දුන්නා. මේ ඔහු අර්ධ ශතකය ලබාගත් ආකාරය පිතිකරුවන් දෙදෙනාම කිසිදු පීඩනයකින් තොරව පන්දුවට පහර දුන්නා. ඒ තමයි තාමත් සුවිශේෂී කාරණය. උන් තත්ත්වයන්ට අනුගත වෙමින් පන්දුවට පහර දුන්නේ. අතර වාරේ පන්දු වැවීමේ යම් කිසි පන්දු රැකීමේ අතපසුවීම අනතුරුව අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයේ නිසාවෙන් තරගය නතර කිරීමට සිදුවනවා. පන්දු වාර 34ක් අවසන් වන විටදී මහානාම විද්‍යාලය දෙවැනි දිනේ අවසානයේ තරගයේ සාරාංශය D.S සේනානායක කණ්ඩායමගේ ප්‍රථම ඉනිම දියත් කළ මහානාම කණ්ඩායම ඇරුවීමෙන් ලකුණු 344ක් වුන් වාර්තා කළේ ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන්. එහිදී මියුරු බණ්ඩාර රගනා ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. යවුන් දක්ෂ ආරම්භක පිතිකරුවා නායක රන්දිෂ බණ්ඩාර නායක ලකුණු 48යි, චනුල් අතලේ ලකුණු 47ක් ඉනිමට දායද කළා. ඉන් අනතුරුව පන්දුවේ මේ පැත්තෙන් චාමික හිණිගල අද්දකින් බහුල තුංග්‍රය ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ වමත් පාදක පන්දු යොදා ගනිමින්
වටිනා කියන කඩළු 6ක් දවා ගන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඊට අමතරව විහිංග සහ ගණේපොළ එක් කඩුල්ල බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණේ. මහානාම කණ්ඩායමේ පිළිතුරු ප්‍රථම ඉනිම දෙවැනි දිනේ අවසන් වන විට පන්දු 34කදී ලකුණු 161යි කිසිවකු නොදුවේ. සිනත් වීරරත්න තමන්ගේ පිට ලබාගත් දෙවන මහා තරග අර්ධ ශතකය වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඔහු නොදුවේ කඩුල්ලේ පන්දු 120 ගේ ලකුණු 83ක්. ඒත් එක්කම කණ්ඩායම් නායකයා දුන්නිත් සිගේරා මෙවර දෙදින තරග වාරය තුල වාර්තා කරගන්නා තුන්වෙනි අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්න ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. පන්දු 90කින් නොදුවේ ලකුණු 72යි හිසරදයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. डी.एस सेनानायक පන්දු යවන්නට මේ ආරම්භක පිටිකර නුගලේ ආරම්භක කඩුල්ලේ නොබිදුණු සමරතාවය. මහානාම කණ්ඩායම ලකුණු 183ක් පිටපසින්. 20 වෙනි රන් මහා සටනේ දෙවන දිනේ තෙවන සැසිය අවසන් වන විට තරගයේ වැඩි සැසි ප්‍රමාණයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට මහානාම විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. තරගයේ ආරම්භයේ දිනේ සැසි දෙකක් ජයග්‍රහණය කිරීමට डी.एस सेनानायक විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් නැවතත් තරගයට අවතීර්ණව ප්‍රබලක රැඳී සිටීමට මහානාම විද්‍යාලය සමත් වී තිබෙනවා. डी.एस सेनानायක විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා තවත් ලකුණු 188ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මහානාම විද්‍යාලය කණ්ඩායම. හෙට තෙවන දිනයයි මෙම 20 වෙනි රන් මහා සටනේ ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. අද දිනයට ඔබත් සමගින් අප සජීවී විකාශය අවසන් කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. හෙට දිනේ රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින් සුබ රාත්‍රියක්. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. इस दिन श्री लंकाවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.